Λοιπόν, καλημέρα, guten Tag, good morning. The focus today is on renewable energy sources and energy efficiency. The big question, or one of the big questions, is if wastewater could be a resource. I think that the question has the company Claro GmbH, and I call Mr. Rainer Heichel, Key Account Manager of Claro GmbH, to give this answer, or the answers. Thank you very much. Of course, thank you very much. So, Kalimera, and also welcome and guten Tag from my side. So I'm Rainer Heichel. I represent German company Claro as a key account manager. And yeah, I think it is also a challenge to understand wastewater as a research. So this is why we're here for, that we also want to support the Greek companies and private persons, that wastewater is really an important thing, and I don't think to discuss about or explain the lack of wastewater, and it come to be more and more a topic to protect and even to reuse also instead of normal tap water, also wastewater. This is why we're here for. So, when you talk about wastewater, so we are doing wastewater treatment systems independent from public sewage networks. So that means we are really start with private house systems, small ones, where you can use in your home. The next will be also very, very important and topic point to use it, for example, hotels, yeah, where you can easily collect your wastewater, treat it, and reuse it, for example, for irrigation or other purposes. We have several kind of systems here. I will go deeper into the slides afterwards. So we have several typical times systems where we can use in different kind of tanks. Even also, the biggest one we can prepare, so we see us as an additional to the municipalities service. We can do also villages and bigger systems where we can support even municipalities, villages, to treat and collect their wastewater in an economical way. Some words, of course, about the company. So we are a medium-sized company in the north of Bavaria. It's called Bayreuth. Maybe someone knows about the Bayreuth beer here. It was served, so we are in the same city here in this kind of thing. So you see even a good beer comes there, and also maybe some good wastewater treatment systems. We are 35 employees in the company with 9 engineers. So what we are serving is even the technical design for the wastewater treatment. Suppose also this is design and also produce the equipment for that. So we have our own R&D. So this means that we also develop our product by ourselves. And even this supports you that you have even the current system available if it is in interest. Of course, we are innovative and flexible solutions on the demand of the requirements. So that means we have, of course, standard products, but nevertheless, all product, even wastewater treatment systems, can be done customized. We are active globally, and we are only sales, not B2C, we are only sales B2B. So that means we have, even in each country, a distributor or partner. And we are part of the Graf Group since 2014. Graf is a plastic tank producer in Germany. And this match really together to implement our equipment inside of a plastic tank and offer it like a compact system. Some numbers. So we have more than 150,000 plants in active situation. So we are working in more than 18 countries. More than 1 billion liter of wastewater will be treated with our systems. 150 million
liters of wastewater. So as you can imagine, we have a huge experience in kind of wastewater and in the designing. And also more than 1,000 installed systems for industrial or commercial purposes. So I will also welcome here Christos Makris. He's from Prosper Hellas, our Greek partner, and yeah, he will take over for some words for Prosper Hellas. Of course. Thank you, Rainer. Good morning, everybody. Welcome. Thank you very much for your presence here. I'm representing Prosper Hellas. We are a Greek company founded in 2005 by experienced engineers and technicians, and this is something that we continue even to this day. So we're not only a sales company, but we're also offering technical expertise, design, and experience. Of course, we are trying also to bring some production in Greece. That's why we are producing grease and hydrocarbon separators. As I told you before, offer installation and studies and technical advice. We have a great experience in wastewater and rainwater treatment systems. This is rainwater is where we started by participating in all major Greek infrastructure projects and offering rainwater solutions like Egnatiodos, all the ports, big airports like the one here in Thessaloniki, newer projects. So our involvement with the rainwater led us also to the wastewater, and that's why we are collaborating with Claro since 2018. We are representing and we are able to offer all the Claro products in the Greek market, and also we can offer the expertise and the guidance for the implementation. Okay. You're on? Yeah, okay. Of course. So thank you very much. For us, it's very important to have a local partner because you need someone who understands the market, the local market, and even also to support you as a client or a future client here in Greece, that you also have the technical support on site. Yeah, what is our target? So you can see we want to change this, let's say, normal situation here in Greek, that wastewater will be discharged untreated and highly polluted to the normal environment, like the sea or a landscape, or on protected areas. And we want to change it over to reuse, even first of all, collect, treat, and then reuse the system. Of course, we are supporting service wherever wastewater, domestic wastewater will be created. So that means even started in a private house, even in residential areas, hotels, industrial parks, where you can support our systems, even on Haber, bigger high-rise buildings. So everywhere where domestic wastewater will be created, we will have a solution for that. This is what makes the Claro system so flexible and even so easy to implement. Just a short overview so that you have an idea how it looks like. So we start really with concrete, plastic or GRP tanks in a smaller version, and we rise up the system even depending on the demands and the requirements, and of course also the space, what is available on site on the projects. Simple thing, and I think can't be a very, very easy thing to do and easy to implement, is a very simple Claro Tiger system. So you can see from 4 to 12 persons, so it's even for private houses, even for small office purposes, where you can implement this kind of system very easy. So it's a continuous running process, so nobody have to be an engineer to run the system. It's quite easy to implement. You can choose it above ground and underground, so also very flexible in the use. And you will reach also the local effluent requirements very easy. So that makes an entry like this for private and special places, independent places,
where you can start to treat a wastewater treatment system. Our philosophy is keep it simple. Yeah, so don't overload clients with a huge number of technique. And the Claro principle, and we try to get this in all kind of our products, is that we don't use any electrical parts, we don't use any mechanical parts or mechanical parts inside of the wastewater treatment tank. Yeah, so the tank is absolutely maintenance free. Because I think it's also very understandable that nobody wants to clean even the time of the wastewater treatment tank to replace pumps or something like that. This is why we use this kind of system. As you can see here also, it's quite easy. You have a collection tank, you have a site where the water will be treated by medias, and you have a small compressor who is responsible for the charging and aeration of the system, not for the discharging, because this happens by the gravity. So even give you some idea how simple it can be. Here's some references. So we work, as I told you before, worldwide. So we have the system also in Uruguay, Mauritius, or Slovenia implemented, and it's just easy to implement and start up with this. Then we come up to the, let's say, classic Claro systems. We are working on SBR. This application can be used even where there is, let's say, standard domestic wastewater, even starting from private houses, residences, also for office buildings, hotels, schools, universities, restaurants, even when there is places where even no public sewage network is available or not economical, or they have the requirements to pre-treat the water before it goes to the public system. As I told you, we are using SBR. SBR means sequence batch reactor. And this is a very accurate system to treat water because we are not treat water continuously. We collected it and charge it in batches. So we have a controlled treatment concept. So that we are even sure that we get the right requirements and treatments before we leave the water outside of the tanks. Yeah. And even also we have the system more than 25 years in the market. It is really very resistant against strong hydraulic fluctuations, easy to operate and nearly maintenance free. Yeah. And very flexible in the designing, so this can be done very easily also according to the requirements. And this is maybe also very interesting, we have also energy saving modes inside of that. That means if you have a weekend house, you can also save energy in the energy mode to protect even or to save energy consumption. Some references here in Greece. Maybe Chris? Yeah, of course. Chris can take I over. just wanted to add to the things Ryan just told us before. This is the ideal system if you want to do something serious. Of course, it's the ideal system because, first of all, in Greece, you know, contractors and private owners love concrete. So it's the easiest way to install this system inside. And also, it's very important and to have in mind what he said about the fluctuations or the seasonal operation. So lots of us have summer houses that we only go for 3 or 4 months and the rest of the year are closed. So the systems with the right small additions and their own design are able to withstand these fluctuations in daily loads, and they are able to offer you very, very quickly a good result. Now, about some projects we have, you can see from the left to the right, we have on the island of Paros a hotel very close to the beach. So you can imagine how important it is to have a good treatment system. It's for 40 people.
They used a concrete tank, and of course they are using the water for irrigation. Especially for islands, this is very important. You know how expensive the water is, and also you heard all the stories maybe this summer about the water shortage. So it's good to reuse the water for these cases. Same on the hotel in Corfu for 75 PE. Then we have the monastery there in Suroti for 85 PE. As you can see, it's all concrete, as I told you before. And the last one in Halkidiki, which is a private house complex for 25 PE. And in this case, the owner had water, so they are using it for underground disposal or infiltration of the underground water. Yeah, thank you. So I also told you that we have possibilities to build bigger systems, like for small city developments, villages, and so on, and even also big hotel or resorts, theme parks, sport facilities, worker camps, so everything where it goes grow bigger than 1,500 persons. We have also the possibility to implement such a system from us. We have the same principle here. Of course, we need some pumps here because of the water quantity. It's a little bit a different kind of a system we use. It's also based on the SBR, so it's also a controlled system, even scaled to the right purpose and demand of the system. We have also here several references. Even if you can see also a university in Bangladesh use our system for 10,000 students. So this is why they have only 320 cubic meters per day. So it's a daily flow within 12 hours. Then we have also a school in China where we have implemented the system. So it's also possible to have a business from German good product in China. Let's see how long it takes that they will be copy this, but of course we are also interested to support the Chinese to treat their wastewater. And a settlement in Philippines where we also have implemented this kind of thing. So you see we can handle the system also very easily in a bigger quantity and even also on the similar climate conditions you have here in Greece. Nevertheless, we have also mobile systems like containerized. So we implemented our system in standard sea containers, so they can easily be used and moved wherever it have to be necessary. So this is mainly for, of course, not permanent, but you can use it as a permanent wastewater treatment system, but also as a timeline use for this kind of things, like for construction sites. So you are time limited of demand, and you can implement also on containerized. Worker camps, tourist camps, so where it is, let's say, a seasonal need of wastewater treatments. Mining sector, so where you can't go very easy, or does it make sense to build a concrete tank? Resident areas, oil and gas industry, or also even in emergency cases. Yes, this is also very important. So if you want to update an existing wastewater treatment system, you can use a container as an alternative up to the update of the system, and then you can use it for some else of application. Yeah, we use standard sea container, as you can see. So we start really with a small one with a 10 feet. We can use a 20 feet, and we can use a 40 feet high cube. Depends on what is the quantity of use. And what we are doing is we multiply and connect the container to create, let's say, a smaller wastewater treatment unit to keep also the possibility to treat higher quantities of wastewater. And also this might be also very interesting if you have a septic tank or a collection tank already on site. You can add our containerized system as an SBR system. So the combination between an existing tank plus a container to treat the water to get more sufficient wastewater outside of the discharging. Even also some references here. We have a golf course in Luxembourg who treats the wastewater with our system.
In Nigeria, there's an industrial park where they use it to treat even for the employees the system. Portugal is completely new, so we have installed this container 2 months before. This is also an industrial park. And in Togo, we have one container, for example, in a power plant implemented. So it's also new built power plant there, and we treat the wastewater for the employees for this kind of things. In addition, we have also, of course, equipment for a tertiary treatment. So if it's not even sufficient to have only a standard treatment, and the standard treatment is that the wastewater is ready to get back to the nature. This is a minimum target. Yeah, but if you want to reuse the water on other applications, so we need some more extra models. We can have a disinfection, for example. We have sand filtration, if you want to have drop irrigation, for example. In the design, we can also treat phosphorus levels, carbon levels, pH levels, dewatering of the sludge who is created in the system. So everything we can do for this kind of things that you can have a complete Claro system who reach then the application and needs you wants to have. And of course, we are talking about fully biological wastewater treatments. That means we have also applications where you can use it in industrial. Industrial means for us, you can use it for dairies, farmers, wineries, microbreweries, for everywhere where also biomass or bio wastewater will be created. So in this case, we can also have normal SBR wastewater treatment, and we have also a huge number of experience here in this kind of things. In additional, so last but not least, we have also separating technology. Because even if you have restaurants, hotels, or something like that, there's a new high content of grease or natural oil, and this have to be separated before the wastewater enter to the system. So maybe Christos can tell a little bit more about that. Of course, so we have the option to install grease separators in restaurants, in industrial kitchens, as Rainer told you. Many of you may know probably the regulations posed by AAF here in Thessaloniki. So this is something that you should consider. And on the other hand, we have the grease separators, which treat the rainwater, as I told you before. So in this case, we are treating rainwater, trying to clean it from the hydrocarbons that are collected on the road or the surfaces by the gas and all that kind of stuff coming out of our cars. And especially in this case, we have the retrofit kits. We have implemented very successfully these type of things to existing old type tanks in the Aegean motorway. So we were able to update them and meet the new effluent standards that are required for this type of applications. So this is like a very nice, easy and cheap way to update an existing facility to a more advanced and easily acceptable system. So, Rainer, back to you. Yes, thank you very much. Some more references, so you can see and trust we know what we are doing in even all kind of applications. And we have a partner here, as you even see also with Prosper Hellas. We are very satisfied with them to work together, and we are also proud to be here. And yeah, you're welcome to visit our booth if you have any question, inquiries, demands. We are here for you up to the end of the exhibition. And hopefully when you have some question, just come over to the pavilion. We are here. And thank you very much to have the possibility to present our systems here at the exhibition. Thank you. Thank you very much.
So, meine Damen und Herren, we proceed to the next event, hosted by the German Hellenic Chamber of Industry and Commerce and the SDSN Black Sea. The subject for today is energy recovery from bio-wastes, a prime example for the circular economy. I have the honor to welcome Professor Dr. Nicholas Mousiopoulos, who will be the moderator, and he will make also welcome remarks. Thank you very much for coming. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is my pleasure to welcome you to the panel discussion on energy recovery from bio-wastes as a prime example of circular economy. My name is Nicholas Mousiopoulos. I served as a professor and former dean of the Faculty of Engineering at Aristotle University Thessaloniki, and I'm also a honorary professor at the Karlsruhe Institute of Technology, short KIT. Both organizing institutions, as we just heard, the Chamber of Hellenic German Chamber of Commerce and Industry and the Sustainable Development Solutions Network for the extended area of the Black Sea, consider the topic of today as very important, simply because the poor percentage of energy recovery from bio-wastes in an agricultural country like Greece is almost a shame, because mostly bio-wastes undergo wild burning or are deposited in landfills. And only low percentages are aerobically transformed to compost, and energy recovery started recently but is virtually negligible. So in an era of expensive energy, and given also the mandatory separate collection of municipal bio-wastes in the whole country in so-called brown bins, we should enhance the efforts for anaerobically transforming bio-wastes to biogas. Biogas can either be used to generate electricity, ideally also by use of the heat rejection, or it can be refined to biomethane. And we will hear about that later. Thus, it could be fed into the natural gas grid. In any case, the anaerobic treatment residue can also be used under certain conditions, and therefore we would have had 100% circular economy, and this is exactly what we would like to have. Our discussion should show where we stand today, especially in Greece, but not only in Greece, regarding the large-scale production of biogas and its energetic utilization. The distinguished panelists will shed light on both technical aspects and issues related to the institutional framework, why it takes longer in Greece as in other countries, for instance. Also, delays in the implementation of the national plan will be addressed. So let me introduce the panelists. Next to me is Thodoros Papadopoulos, mayor of Thermi, which is one of the largest municipalities of the Thessaloniki area, and very knowledgeable on the topic. Professor Johannes Orfal, the head of Division 4, Natural and Built Environment at KIT. Then Dr. Alexandros Ifandis, the president of the Hellenic Association of Biogas Producers. And last but not least, Michael Kravtsik, Sales International for Ecobit GmbH. So let us start with the mayor, who will take the mic. And as he will speak in Greek, we have, and I am grateful to Intergeo, one of the sponsors of our event here, Mr. Alexandros Panos will briefly translate into English what the mayor will have said. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσουμε καταρχάς τους φίλους μας τους Γερμανούς με την επιβλητική τους παρουσία φέτος στην έκθεση. Τιμόμενοι βέβαια, αλλά είχαν και επιβλητική παρουσία, η αλήθεια. Κλήθηκα προφανώς ως δήμαρχος για να αναφερθώ στο Δήμο μου και τις προσπάθειες που έχουν γίνει στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των αποβλήτων, των οικιακών αποβλήτων και την προσπάθεια να παράξουμε ενέργεια από την αξιοποίηση αυτών των αποβλήτων. Καταρχάς, ο Δήμος Θέρμης είναι ένας περιφερειακός δήμος. Thank you, everybody,
for coming here tonight. And thank you, of course, Germany, as it's an honorary country. I happen to be the mayor of one of the largest municipalities here in Thessaloniki, and of course, Thermi has one of the greatest problems with wastes and bio-wastes, of course, in the north region of Greece. Η Θέρμη λοιπόν είναι ένας μικρός δήμος, περίπου 56.000 κάτοικοι, και έχει όμως ασχοληθεί κατά καιρούς η διοίκηση αυτού του Δήμου και έχει συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των σκουπιδιών στη χώρα μας. Η χώρα μας είναι πάρα πολύ πίσω, ακόμη δυστυχώς, κύριε καθηγητά. Παρά τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, έχουμε μείνει αρκετά πίσω και οι Δήμοι όλης της χώρας πληρώνουν γιατί δεν διαχειρίζονται ακόμη θάβοντα σκουπίδια τους, πληρώνουν, και το έχει βάλει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντικίνητρο, ένα τέλος ταφής μέχρι ότου καταφέρουμε να διαχειριστούμε με σωστό τρόπο τα απόβλητά μας. Thermi has 56,000 of citizens, and the local, let's say, government has been managed very deeply the issue of waste and hazardous waste, of course. But Thermi, like all the other municipalities, has the same problem here in Greece, that we have to pay a tax for the waste that we landfill. Το επίπεδο που έχουμε καταφέρει αυτή τη στιγμή της ανακύκλωσης γενικότερα στη χώρα, αλλά εγώ θα αρχίσω να κάνω αναφορές μόνο στο Δήμο μου και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είναι πάρα πολύ χαμηλό. Να φανταστείτε ότι ο Δήμος Θέρμης, που είναι πρώτος στην ανακύκλωση των συσκευασιών, είναι κοντά στο 15%. Και αν συνυπολογίσουμε ότι κάνει ανακύκλωση και στα λάδια και στις μπαταρίες και στο γυαλί και στα υφάσματα και παντού, θα έλεγα, το σύνολο της ανακύκλωσης που επιτυγχάνει ως Δήμος δεν ξεπερνάει το 20% της παραγωγής αποβλήτων. Thermi wants to recycle as many wastes as it can be, and of course, Thermi has the lowest percentage right now, let's say 15%, and with other wastes that are non-hazardous, we can achieve at tops 20%. Δεν υπολογίζουμε όμως το καινούργιο ρεύμα που κάποιοι δήμοι άρχισαν να το εφαρμόζουν πιλωτικά, όπως ο Δήμος Θέρμης, και κάποιοι δήμοι δεν άρχισαν. Είναι τα οργανικά. Τα οργανικά που μαζεύονται στην πηγή και δυστυχώς δεν έχουμε ούτε καν μονάδα να τα αξιοποιήσουμε. Μονάδα του δημόσιου φορέα δεν έχουμε, γιατί ιδιωτικός υπάρχει και αυτός παίρνει ό,τι μαζεύουμε μέχρι σήμερα. And we have a new stream with the waste, the organic waste, and we don't have a central, let's say, waste management company that it's not, it is going to be from the government. Επειδή το θέμα της συζήτησης, επί της ουσίας, είναι η παραγωγή ενέργειας από αυτά τα απόβλητα, να τα πούμε. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν παράγεται ενέργεια από αυτά τα απόβλητα, τουλάχιστον στο νομό Θεσσαλονίκης και από τον φορέα που διαχειρίζεται όλα τα σκουπίδια των Δήμων, που είναι ο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Like we said, the topic of this discussion is the energy recovery, and let me say that right now, at the Central Macedonia, we don't have energy recovery from this industry. Τα λίγα τέτοιου είδους απόβλητα που συγκεντρώνονται στην πηγή, μαζί με τα πράσινα που προέρχονται από τα κλαδέματα κυρίως, αλλά και επειδή η χώρα άλλαξε την νομοθεσία της για την πολιτική προστασία φέτος και αναγκάστηκαν πολλοί ιδιοκτήτες γης να καθαρίσουν τη γη τους από τη χλωρίδα που υπήρχε, δεν υπολογίζονται σε αυτή τη διαδικασία. Δυστυχώς, είναι μια
πολύ σοβαρή και μεγάλη ποσότητα, την οποία την έχουμε υπολογίσει εμείς περίπου στο μισό από τα σύμμικτα σκουπίδια που παράγει ο Δήμος. Και όλα αυτά τα τεμαχίζουμε εμείς ως Δήμος, γιατί αν το υπολογίσουμε ότι κάνουμε ανακύκλωση και αυτό πάει πολύ ψηλά η ανακύκλωση, τα τεμαχίζουμε και τα δίδουμε σε μονάδες που όμως δεν παράγουν ενέργεια από αυτά, κάνουν αερόβια επεξεργασία και παράγουν μόνο κομπόστ. As a municipality, we can manage waste from households that they produced, and we don't have some energy recovery from this waste, but we do other procedures, just like compost. Και θα έλεγα δυστυχώς, στο σχεδιασμό του φορέα που διαχειρίζεται τα σκουπίδια των Δήμων, όλα τα απόβλητα των Δήμων, που είναι ο ΦΟΣΔΑ, δεν προβλέπεται, επειδή προβλέπονται δύο μονάδες, μία ανατολικά και μία δυτικά, διαχείρισης όλων αυτών των αποβλήτων. Γι' αυτό το ειδικό απόβλητο, δυστυχώς, δεν προβλέπεται παραγωγή ενέργειας στην πρώτη φάση λειτουργίας των μονάδων. Αναφερόμενος δε στην μονάδα του ανατολικού τομέα που είναι στο Δήμο μου, γιατί ο Δήμος Θέρμης έχει βάλει πλάτη, είναι μπροστά και έχει στηρίξει όλες τις μονάδες που κατατείνουν στην καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων που παράγουμε. Δυστυχώς και σε αυτή τη μονάδα υπάρχει πρόβλεψη για αερόβια επεξεργασία, παραγωγή κομπόστ, όχι και από το σύμμικτο, αλλά κυρίως από αυτό το καθαρό που μαζεύεται από τα νοικοκυριά. Δεν προβλέπεται στην πρώτη φάση λειτουργίας παραγωγή ενέργειας από αυτού του είδους το απόβλητο. We have two units, one in the east and the west sector of Thessaloniki, and for this special waste, unfortunately, it is not foreseen to have some energy production, and we would like to have more to this topic to say. Θα έλεγα ευτυχώς υπάρχει ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος έχει πάρει πρωτοβουλίες και βρίσκεται στη διαδικασία διοδότησης μονάδας τέτοιου είδους. Και διαβεβαιώνω και όλους τους όσους μας ακούνε, αλλά και όσους γνωρίζουν το τι πρέπει να κάνουμε, ότι οι Δήμοι θα κατευθύνουν όλα τους τα πράσινα, αλλά και το απόβλητο, το οργανικό που μαζεύεται πρωτογενώς από τα νοικοκυριά, θα το κατευθύνουν σε αυτές τις μονάδες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε και να παράξουμε ενέργεια την οποία θα χρησιμοποιήσουμε ήδη. And let me say that, thank the gods, we have some non-public industries who listen what we have to say, and they are trying to do a new procedure to create energy, to have energy recovery. And as a municipality, we will go to them to manage our wastes. Έκανα μία γενική περιγραφή για έναν Δήμο που είναι μπροστά. Η κατάσταση στη χώρα δεν είναι καλή, είναι πολύ πιο πίσω από αυτό που σας περιγράφω. Δηλαδή, αν ανθρήσουμε για το Δήμο Θέρμης το σύνολο των ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιούμενων υλικών, μαζί με τα πράσινα, βάζουμε τα πράσινα και βάλουμε και τα ογκώδη, τα οποία πάνε προς επεξεργασία και ένα κομμάτι θάβεται, αλλά ένα κομμάτι επαναξιοποιείται, νομίζω ότι ο Δήμος Θέρμης είναι κοντά στο 50%. Είναι μια καλή κατάσταση για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν είναι όλη η χώρα έτσι, χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια και επειδή υπάρχουν σήμερα τεχνικές μέθοδες να τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά και να παράξουμε ενέργεια η οποία είναι πάρα πολύ ακριβή για τη χώρα μας, θα πρέπει όλοι οι Δήμοι να κατευθυνθούμε σε αυτό. Και νομίζω ότι θα το κάνουμε το επόμενο διάστημα και θα πιέσουμε και τους φορείς που μας εκπροσωπούν σε αυτό το τομέα ειδικά,
να προχωρήσουν και αυτοί σε επενδύσεις τέτοιου είδους που να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αξιοποίηση. Σας ευχαριστώ. Thermi has managed to increase the streams that they can manage, and at 50% the green waste, the bio waste. And we shout that we need more investments on this sector in order to avoid further pollutions and to go from public sector to the non-public sector. Thank you. Thank you very much. I would like to thank both Mayor Papadopoulos and Mr. Spanos for the translation, and I want to congratulate you because you are really among the first in Greece, at least in northern Greece. There are some others maybe elsewhere, but in northern Greece you are a prototype. Thank you again. The next speaker is Professor Johannes Orfal, who will of course speak on the technological possibilities that are being developed in Karlsruhe. Johannes, the floor is yours. Could we have the slides? Yeah, Kalimera, it's one of the words I can say, and I will continue in English without translation. I'm here for KIT in Karlsruhe, in the southwest of Germany. We have about 10,000 staff, 400 professors, 25,000 students, and we have an annual budget of nearly 1 billion euro. And we have the task to use this capital, the people and the money, in order to produce things which are useful for society. And we have done this for nearly 200 years. I want to give you 3 examples. Carl Benz, who invented the first car, he was a graduate from Karlsruhe University, the first polytechnical school in Germany, 200 years ago. Heinrich Hertz, who discovered and proved electromagnetic waves, he was professor at Karlsruhe at that time in 1884. And also Fritz Haber, who invented the ammonia synthesis, which was essential for agriculture, came from Karlsruhe. Just to give you 3 examples of, our tradition, our heritage, how we have to use knowledge to develop technologies and products useful for mankind. And we try to do this, of course, also today, and that's what I want to present you here. Myself, I'm head of the Division 4, one of the 5 divisions called Natural and Built Environment, and there you see the link to our topics today, circular economy and energy research. I want to start with a very recent success we had. In Germany, we have a national science foundation called Deutsche Forschungsgemeinschaft, and they attribute a substantial amount of money for research when it comes to, breakthroughs. And our team that you can see on the back this year won an 11 million euro award for the next 4 years for the circular factory, and you see the people here. So we want to construct a prototype for a circular factory, and one of our first applications is actually not bio-waste, but is electronic waste, because we produce a lot of electronic waste now, and most of these components are not used anymore because you cannot dismantle and disassemble them. And we want to do this with robots, from the batteries through the circuits, the wires, and of course also rare earths and everything. So this is this circular factory thing. And if you look a little bit, I don't want to go into details, but you see here the former approach of linear production was that you have raw materials that you put into manufacturing, then you assemble that, and then it goes to products. This is the linear way. And when you want to go to circular, and we use this symbol of infinity for that, of course, yeah, then it goes back into disassembly, reconditioning, reassembling, and of course inspection and testing. This is the idea of this collaborative research center circular factory, and we are very proud that at KIT we are again pioneers in this area. You will hear about that. In total we have about 100 PIs, and with that I only mean people who really lead others in this whole area of circular economy, which has been declared this year as one of our strategic development teams together with sustainable mobility. And at the core of it is system design and analysis. I don't want to go in all to details, but you will see that I will just give a very short overview now. But system design analysis, so we try to have a system approach to the whole thing, because without the system view, you cannot have a circular approach. And to give you one example now, I will give you that from the so-called Helmholtz field energy. So as I said, KIT has about
1 billion euro annual budget, and about 300 million euro of that go into research from the Helmholtz Association in Germany. And about half of that goes directly into energy, which is also part of our tradition. You know, the first nuclear reactor in Germany was actually built in Karlsruhe. So energy. And for energy, we have, as you see here, 6 strategic goals. I don't want to go into all of them. You see one of the newest ones is fusion. We have, of course, been active in fusion for a long time in Cadarache with ITER, with the international effort. But you see the 4th point here is efficient process chains for renewable energy sources and sustainable raw materials. And this is what I want to show you now. So we have a lot of infrastructure at KIT because all of this money does not only go into salaries and people, but also into real big, huge installations. And one of them, you can see it here, is called the Energy Lab, because this is a system approach we take for the energy of the future. This is about 100 million euros over the last 10 years. And this is the picture of it. And I don't want to go into all the details. If you just look at Energy Lab, and we are already in the 2nd stage now, Energy Lab 2.0, we collaborate with the German Aerospace Research Center, DLR, and with another big research center in Germany, with the Jülich Research Center. And here we have all the components of the current and future energy system integrated that we monitor. So this is a real installation, but a research installation in Karlsruhe. And in a way, then we can simulate all types of things that can happen in this connected energy system, including, you know, lots of technical details, different alternative and continuous current, high and low power, different frequencies, things you only hear about if things go wrong. And this is what we want to test in advance. So this is the Energy Lab. We have another infrastructure that I want to show you briefly, which is called BioLic, and this is more related to our topic today, because as you know, and we will hear about it, the treatment of bio-waste in Germany has a good development stage and a good tradition, but we try to be always ahead at KIT with these technologies. And in the last 15 years, we have worked very hard to develop technology in order to produce biofuel, bioliquids from organic waste from all types of industry, including agriculture. And this we called BioLic. BioLic. The name is, of course, very obvious. And this is what it looks like. This, again, is a real installation, about 60 million euro cost only in hardware, not including salaries for installing this thing. And so there we take a lot of waste from different sectors and we produce, I have a picture here, but I don't want to go into technical detail like Fischer-Tropsch synthesis and so on. But there is a pre-treatment with pyrolysis and then high pressure gas concentration. We can also take wet waste, not only dry waste, which is very important. And we can both create syngas and synfuel from that. And I mean, in the last years, we had a lot of trouble in Germany, of course, with energy supply and in particular with fossil fuel and fossil gas. So this is a technology I think we will be able to put on the market together with industry as soon as it is interesting from the price point of view. But it's just an illustration of all the things we do. If you want to know more, just check it out, biolic.de, or you just come to Karlsruhe and have a look at this. And I was only allowed 8 minutes, and I think I did this. Thank you very much. Thank you, Professor Offal. Of course, having a partner like KIT could allow us in Greece, maybe in Thessintech, to try to optimize procedures that might be efficient in order to solve the problem of today's panel discussion. It's my pleasure now to introduce Dr. Alexandros Ifandis, who is the president of the Hellenic Association of Biogas Producers, who knows very well the situation in Germany also, but of course, even better, the situation in Greece, and we are very I would like to hear from you how you assess the chances to have an accelerated path towards energy utilization of bio-wastes. Okay, so thank you very much for the invitation. It's a really pleasure to be here among the distinguished guests. I have also special relation from Germany. My PhD is from Germany. So I know very well about how things are working in Germany and, of course, how technology is developing in a very well-organized environment. I would like to show you what is happening in Greece right now, what is the situation in Greece right now.
Right now, we have 75 biogas stations, 115 megawatt. Actually, today it is 120 because some new units had been introduced. 13 of them are from landfill. This means that more than 40% of the capacity is coming from landfill gas, and the rest is from agriculture and livestock, actually. So in Greece also, the only scheme that we have from the government to support this is electricity production, and we have two tariffs, one for gas coming from landfill, which is a low tariff, and of course is gas produced from public landfills. And of course, we have also the other, which are private investments that has to do with agriculture and livestock. So the association has 62 active members. We are happy to represent more than 90% of the sector. So this is a good thing. Normally in Greece, you know how it's happening. Everybody are different. But here we have a united voice trying to solve all the problems. So all the producers, both from landfill and agriculture, we join one association. We're members of EBA, and we are trying to develop biogas in Greece. I will not go to see what's happening in Europe. Of course, I think that you know that in Europe, things are developing very fast. Germany is the leader in biogas for many years, especially in electricity. It is turning also to biomethane. Of course, France now has made some better steps in biomethane. That was amazing that France actually is overcoming Germany on biomethane specifically because Germany also had all the schemes for electrical production and not so much for biomethane, but now they are going to biomethane. Actually, everybody is going to biomethane because it is very obvious. We will go also on that because the most valuable form of energy that we can have from biogas is biomethane. What is biomethane? The green natural gas. It can be introduced directly to the piping system, and it can give energy to anything which is using natural gas. So it is the real alternative, the actual alternative, the real-time alternative of how we can green the natural gas network and how we can green up everything which is moving or it's activated, is energized by natural gas. With bio-LNG, bio-CNG, we can have cars, airplanes, ships, everything. But where is the problem, actually? Of course, how we produce all this quantity and how we solve the whole chain. So I will not also go to tell you a lot of details regarding what is biogas, because biogas is beyond energy. It's actually in the heart of cyclic economy. Because with biogas, first of all, there is a very good way to treat effluents, organic residues that are very difficult to treat. You can produce energy, but this is only a part of what you can do, because you have also the digestate, which you can use for fertilizers. And what we can see now in Europe, I don't know if your institute also is working on that, is how we can actually produce real fertilizers from recovery from the digestate. Because right now, it's also in Germany, everywhere in Europe, the main way is that we spread the digestate. And that is not a good way, because we are not creating a product. And that is one of the big restraints. Biogas actually, technologically, is very evolved. Everything is produced in Europe. Europe is the technological giant, with Germany the leader, on biogas. There is not a single screw, nothing produced out of Europe for everything needed to produce biogas in Europe. And Europe is the leader in biogas worldwide, much higher than China or United States. So we need to work on that. But what is the problem? When you were discussing about circular economy, we're discussing about very complicated logistics. We're discussing about regulation in many different sectors, because the whole chain has to work. So right now, we have problems in Greece, we have problems in the feedstock, we have problems on the digestate side, also both sides, because we produce, but then we are begging, trying to get rid of the digestate, although the digestate is actually a soil improvement, and actually we should even get paid about that, or everybody should ask for that, but there is no knowledge, there is no logistics about that.
So there is a lot of work to be done to solve the whole chain. Something that is very important also is that to work, if we want to make production in Greece, I'm just showing what is happening to the other countries, but I would like to see here what is the plan about Greece. This is for 2030, 2.1 terawatt hours. This is the goal for biomethane, not for biogas. Imagine right now that today, after 10 years, more than 12 years of starting up biogas production, we are producing 1.1 terawatt hour. And we want in 2030 to produce 2.1 terawatt hours, extra 2.1. Okay. It is realistic in terms of the raw materials in Greece. It's very difficult to be implemented with the situation we have right now in the legislation. Now have to be a little bit, to have a little bit of criticism in our government that biogas is not a priority. Electricity is a priority for Greece. Unfortunately, this is very well stated. It is very positive that in the last 2 years, and that is a huge effort from us as an association, to show to our politicians that don't work only on electricity production, because how you will replace fuel? I mean, how you will solve the problem of the fuel? You need biomethane. The country needs biomethane. And one more thing. The biogas industry has a huge impact on the local community. The money are staying in Greece. It's not going anywhere else. The investment for solars or wind, 90% is going outside. It's a capex investment where most of it is going out. We are factories. We have people. We are producing. Our added value in the chain is amazing. And 90%, 95% of all our added value is in the country, in actually the local community, not even the country. When we present that in Greece, we say, okay, it's good that we have a goal, because some countries in Europe, unfortunately, they don't even have a goal for biomethane. So we should not feel that we are the last ones, but we are from the last. In any case, we would like to be from the first. But the biggest factory in Greece, in Belgium, of biomethane is 2.3 terawatt hours. So the whole Greece, in 2030, it will be one factory of Europe. Okay. What I would like to show you is I don't want to speak a lot. This is how we're developing. You can see that there is more units added, but what you can see also is the big problem, and I will just, because we have guests here in Germany, to understand what is the problem in Greece. Right now, we have 120, more or less, megawatt installed. Do you know how much are really operating? 50%. Why? Because we cannot collect the raw material. And now we have what the mayor said. Yes, we are selecting the raw materials and then we throw them and we landfill. So how we will give, so we have units already, we have 70 units in Greece that they could accept pre-selected organic. But we cannot, because the mechanism is not there. The motives are not there. That's a big issue. And one more issue is that in Greece, it's not like Germany. We have, you know, how Greece is. Many small units around scattered. We don't have big production. We don't have concentrated big farms, big production. This makes the problem even worse in Greece. So small, scattered facilities, no incentives, no controls. Most of the small farms, they just throw them away. Nobody will tell them what to do. Small quantities, you can throw them here and there. You are not a big factory that you have big quantities, and of course, somebody will come to check you. So there are a lot of issues on that. And of course, right now, what is happening also is that there are the easy materials, which are the big units that the big farms are producing, and the difficult materials. At the end of the day, there are not enough materials, so our market is already cannibalized. So the biogas plants that they already invested a lot of money, and they cannot even pay their loans. They go and they pay more and more for the raw materials, and they just postpone their bankruptcy. So it is very unfortunate to tell it for my sector, but my sector is almost bankrupt, okay? Although the
price that the state is offering is 225 euros per megawatt hour. So with 225 euros per megawatt hour, with extra addition, and that is, I have to say, the good things now, the government see how important we support. We have extra 25%. We are supporting right now biogas in the private sector with 280 euros per megawatt hour, and the sector is not profitable. Why? Because we have all the problems around with the raw materials, with the logistics, wrong legal framework, and so on. And to finish, the biomethane law is not here. We are fighting for 2 years. There is nothing on biomethane. We cannot produce biomethane right now in Greece because there is no scheme. We are expecting this scheme. Yesterday, actually yesterday, we had a big issue regarding that the renewables cannot penetrate, and we have to cut renewables. This is happening in Germany, and to throw energy because we don't have batteries and we cannot coordinate how much energy we produce and when at the same time. And we say, yes, guys, we can be hybrid. Biogas is gas to energy. We can store. You can make you can give motives and make all the power plants that are ready here and they're suffering. Tell them that they will work only in the out of the peak hours. We can do it. We are batteries, actually. We can do that. So we can support, actually, the penetration of so we can help electricity also, and we can produce at the hours that we don't need electricity biomethane, and in the hours that you need electricity and the price is very high, we can stabilize the network. So there are a lot of things that we can do. They are complicated. We are also asking, you can see our association has a lot of very specific legislation measures. We are also need the help of the Ministry of Agriculture. We need actually the Ministry of Environment and Energy, but also the Ministry of Agriculture, who have to make joint actions so that the biogas sectors can unlock the potential of Greece. Yes, we have a potential. Actually, the potential of Greece is more or less close to 10 or 12 terawatt hours. So we are only 10 or 15%. I can speak for much more to tell you details. I will be open to answer a lot of any of your questions regarding what is happening in Greece. But I would like, yes, to stop because I have already taken more for your time. And thank you very much. Thank you so much for presenting precisely the situation in Greece. Nevertheless, there are companies like Ökobits who consider entering the business. Please tell us, Mr. Kraftsik. Hello, my name is Michael Kraftsik. I come from the company called Ökobit. We are based in Germany, in the near from Trier. Our company exists the last 27 years, and we have built worldwide more than 300 biogas plants, from small one with 75 kV electricity to the biggest is 20 megawatts. We create 80 biomethane plants worldwide, and we have plan, design, and built the first biomethane plant before 15 years in Germany, and now people speak over biomethane. They want to create all the electricity, while the rules and the laws with the EHG in Germany was only for when they start for electricity systems and not for biomethane. Gas was cheap from the east side. We have problems with the east side. The gas is not so cheap, and we have in Europe many problems with the waste in all countries. I'm traveling the last 22 years worldwide to provide the biogas from bio-waste to create electricity, heat, cooling systems, and biomethane. And in all countries, what I have seen in my life, it was all the same problem when the biogas is start. The understand from the government, from the political, from the agriculture guy is always the same. It's my waste, it's my facility, I put it on my own land, and it's not my problem more. The same is with the municipals. When you not have a good waste management, you have a problem.
In many countries worldwide, they burn the waste, they kick it on the fields, they kick it on the sea, on the rivers, always. Why they have not to understand, waste is not waste. Waste is money. And when you save your money and you can create money from your waste, normally it's a simple way. The problem is to understand from the people and not more. The logistic is not a problem. We have in the area from ATA, we create on this time 2 biogas plants in the agriculture sector. And we must many speak with the people in the last 4 years that they understand when you have the problem with the menu, you have the problem with the electricity. Create your own electricity, create your biomethane, you can store the biomethane, and you can let it run the electricity CHP when you must have the CHP. You cannot store the electricity while it's much expensive and the logistic is too high for storage electricity. For storage the biomethane, it's much cheaper and efficiency, while then you can let run the CHP when you must have the electricity. And when you see the problems worldwide with our nature, with the temperature, we have September, and we have in Germany the last 3 weeks over 30 degrees, and more people want air condition systems in their home. When you create thousands of new air condition systems, you must have more electricity. And our green government let run coke systems. What is coke? Is this good for the nature or not? Waste to energy, to biomethane, to electricity. It's much more better. You can create money and you solve the problems with the waste. The same is in the municipal. They make one landfill plan, the second landfill plan, the next landfill plan, where many people say we have enough space for the landfill plants. What they do, they compost, makes no sense. Put the waste in a biogas plant, put it out, you have the fertilizer and you can compost. And between you can create money and solve the problem with the waste. And so these problems we have worldwide, and then I hope in the next years, 5, 10, I don't know how many long is this way here in Greece, that the political and the people understand this way. The invest is not so high. When I hear what you get for a money for a megawatt, this is the double than you get in Europe. This is the highest price in Europe. For 280 euros per megawatt, I built by my own 10 biomethane plants. In 10 years, I'm the next Elon Musk. Okay, I think my time is over. We can speak with this challenge, we can get your concepts, we can show you the ideas, what you have to do worldwide in the biogas sector. It's no problem, our booth is on C07. Come to us, we can speak, we have targets for your challenge. Thank you very much that I can speak here. Thank you very much, Mr. Kraftsik. And as your EcoBit is not bankrupt, we hope that you will have, of course, business in Greece as well. Now we have, according to what I see, only 1.5 minutes, but we will steal 5 minutes from the break, and therefore we can get 2 or 3 questions before I give for the second time the floor to the distinguished colleagues here in the panel. Who has a question? Or did we answer all your questions already? No questions. Well, then I have a question, Mr. Ifandis. I believe that the logistics problem, as Mr. Kraftsik said, can be controlled, simply because if the government really wants to support, if the local communities understand that they have a hidden treasure somewhere and they can benefit, they should push the government in order that the logistics problem is easily resolved and that all these nice examples from outside Greece can be materialized even in our country, and I believe the private sector has a key role. We cannot wait until the public
infrastructures will be materialized. They should also be materialized, but we should start using existing facilities of the private sector for agricultural applications and possibly feed them also with brown bean contents. What is your opinion? Wouldn't this work? Yes, yes, definitely. But we have to see that Greece has some peculiarities compared to the other countries. So the logistics are really, really much more complicated, okay? So there is nothing to compare between German logistics and Greek logistics. I'm not discussing about if you have trucks or not. We're discussing about the very small scattered units around. We need motives at the beginning because we're discussing about, first of all, about the agricultural sector, so we need motives to make incentives, to make the people, and of course, you need the punishment. I mean, we made a very straightforward proposal to the agricultural ministry. Every one that has, or not only for the agricultural or, how do you call it, with animal production, okay? Manure. You need to show where. How many animals this? At the end of the year, you need a paper where you throw a minimum quantity according to your animals. Very straightforward. If you don't have, you cannot get any of the, you know that, so you don't need to put a fine. You can put a rule and say, guys, if you want to get money from the government, you have to be legal. So be legal. Very simple, straightforward. Okay, so there are very difficult decisions because we are 60 and there are thousands, the votes, okay? So you understand that it's again a political issue, whether you want to go to the farmers and say, now you have this obligation to collect this paper, okay? The second issue, because you know, in the Biogas Association, one of the things that we are genuine is that if you want to be a member, you have to be a producer. Nobody else can be a member, so the members are producers. So I am the president and I am a producer. I have my factories, okay? In Crete, I made my factory in 2016. When I calculated, I say, okay, I have 5 million tourists in front of me. We will collect organic directly from the hotels. Do you know when I achieved to take the first quantity for organic waste from hotels? 2 years ago. Do you know how much I'm taking? A very small portion. Do you know why? Because the municipalities, they don't allow it. Don't see the mayor here. He's a very positive and open-minded mayor, okay? And they say, no, we will put them down in the landfill because you are not allowed to do that. You cannot go in the hotel, pre-select the organic and take it. And they don't say only no. These hotels, they pay for this organic selection. You go to the hotel and you say, guys, if you pay a very small amount of money, which is nothing for you, I will say the prices to understand, 50 euros per ton. So in 1,000 hotel, which make a turnover of 15 million, maybe they need 5,000 euros per year. And I say, guys, you have to give us this money because otherwise we cannot collect, we cannot pay from the biomethane, the transportation. Just pay us the transportation so it will come zero in our... And the answer is, why? We already pay the municipality to collect them. They are coming with a garbage car and they take it. Why we should pay extra 5,000 euros? Okay, so you understand now how big is the issue of the logistics. And of course, I have to put this also in Greece is very complicated what the state is doing and what the private sector is doing, and these things are conflicting. And that is a next problem that is coming and a big danger to the private companies that at the end of the day, they are creating the big landfills that they are running actually from big contracting companies. And in one morning, they can come and they say, you make a biogas plant and you collect all the raw material. And what we are doing the rest of the biogas plants that were around, the private ones, we are competing whom? The public. So you see the second issue. Allow me to try to summarize, ladies and gentlemen, in 1 minute, because I said we take 5 minutes from the break. The bio-waste issue is everywhere an important issue because with electricity becoming more expensive the last years, it appears that there are solutions beyond composting. Therefore, all countries, we heard that even France with the nuclear energy goes to biomethane. We should do something in Greece which could be, for the first time in our experience in Greece,
to think for the benefits of the country and of the people visiting this country, because the tourists don't want to see everywhere wild landfills. We should become a little more serious, understand that the logistics problem might be difficult, but it can be solved, and then provide Ecobit and other companies the chance to come to Greece, and Greek companies, of course, also to evolve and to work on this, because this will give also work to several people in the municipalities and also in villages. All those agricultural units are in the countryside. So I'm very optimistic that this can happen. It will not be tomorrow. It can maybe take 5 years. You said something on 2030. But let us hope that when we meet again after five years, because it does not pay to come again next year to say the same, that we will have a better situation. Thank you again for your participation here. Thank you for your presence and for hoping that you learned something from these distinguished people here. And see you again when we will have a similar topic of the AHK, maybe not always in the fair. I think that there will be enough opportunities to continue the discussion. Thank you again. What I have noticed, Herr Professor, is what Herr Michael Ratzig sagte, that waste is not waste, waste is money.
So, meine Damen und Herren, Thessaloniki has many success stories. One of these is the digitalizing of water supply thanks Siemens. And that is the subject. And before starting this panel, I would like to play to you a video from this subject as introduction. Can we please start? Gemeinsam auf internationalen Märkten präsentieren. Mit dem Auslandsmesseprogramm, kurz AMP, unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups bei ihrem Auftritt auf internationalen Messen. Einfach, unbürokratisch und mit hoher Sichtbarkeit unter der Dachmarke Made in Germany. Seit 75 Jahren unterstützt das Wirtschaftsministerium Wir kommen an, das Schild hängt da, der Bildschirm ist da, es ist alles perfekt vorbereitet. Super guter Programm, maßgeschneiderte Messungen, Thank you very much. So I would like to call to the floor Mr. Spiros Lakas, Head of OEM and Vertical Sales of Siemens, for presenting his panel and to moderate the discussion. Thank you very much for coming, Mr. Lakas. Thank you also. Καλώς ήρθατε. Willkommen, welcome. My name is Spiros Lakas. I'm the head of digital industries, the head of sales of digital industries in Siemens Greece. Thank you for being present here today. We saw this insightful video, and we saw how Siemens technologies can tackle the challenges which are posed by the climate change in the water industry. Now, with our esteemed guests, we will try to dive even deeper and share their insights and their experience in the topic, which is digitalizing water for sustainable cities. And of course, we are going to see together how Thessaloniki made it possible with this success story. I would like to welcome on the stage, first of all, Professor and Chairman of the Utility of Thessaloniki, of IATH, Mr. Agis Papadopoulos. Welcome, Mr. Papadopoulos. Please have a seat. Also, the co-founder of Olympios Group of Companies, Mr. Nikolos Petroulias. Welcome. Nice to have you here with us. And Dr. Vasilis Hadjikos, the CEO of Siemens Greece. Welcome, Vasili.
So, I will start with Professor Papadopoulos. How do you see that digital technologies shaping the future of water management, and especially in urban areas, and particularly in the face of challenges like drought and the other climate changes we also watched in the video, and which are the main ESG concerns and operational challenges for IAF? Yes, first of all, thank you for the invitation of joining you here today. I think it has been proven over the last years that digital tools, digitalization, informatics, digital technologies overall have been proven to contribute both to the effectiveness and the resilience of infrastructure in the water sector. If we just think of how much better we can control our systems if we have in real time data about the consumption at various points of a grid, or if we think about how important it is to have in real time information about the condition of the system, then I think it's easy to deduce that by introducing a step further by means, for example, of using smart or intelligent or artificial intelligence systems to capitalize on those data, we can reduce losses, and the loss and the reduction of non-revenues water is of primary importance, especially, as you mentioned, in times of drought. We can improve the resilience of the system in extreme conditions. Can be a flood, can be a failure of the power supply system or whatever else. And of course, also this can help on the other side, on the output, let's say, of the systems with respect to sewage treatment and sewage processing. So overall, I think that we have better tools today. We have tools that give us a quantum leap compared to the conventional business as usual approach in running a water utility. And this is something that also in the project we had was proven to be true. Okay, thank you very much. And now the question to Mr. Petroulias. I would like to highlight that the Olympios Group of companies is the first Siemens accelerator partner in Greece, and this fact is marking a significant milestone in our common journey between Siemens and Olympios Group of companies towards innovation and excellence. At this point, because many of the audience might not be aware of what accelerator stands for, let me give a short description for the terminology. Siemens Accelerator is the digital platform of Siemens, which is consisting mainly of three pillars. The one pillar is a portfolio of technologies, which is offered by Siemens. The other pillar is the partner ecosystem. And of course, the third pillar is the marketplace where partners can showcase their applications and their solutions. So, could you share, Mr. Petroulias, how this partnership contributes to Olympios solutions and offering in your projects? First of all, I would like to thank you for the invitation. It is an honor to discuss about this partnership, as well as it is an honor to be here together. Basically, it's still a work under progress, to be honest. But I was informed earlier that today it's on the air, our cooperation in the second part of the platform. Becoming the first Siemens Accelerator partner, it's not just a title. For us, is a validation of our commitment to push further the boundaries of innovation, of digitalization, the excellence, the engineering excellence. As you said, being a partner, an accelerator partner, is an opportunity for us. It places us in a unique position to leverage Siemens' vast ecosystem of industrial software, hardware, and services, and this is enhancing the effectiveness of our offerings to our customers. And utilizing the platform, the accelerator platform, we can optimize the processes, our processes, increase our operational efficiency. The most exciting way that this partnership, we believe, is going to work for us, it will be through our innovative software solution, BalloonWorks, which is a web and Android
software application specifically designed to streamline the replacement of water meters in the field and organize the entire process from start to the finish. This tool is not only helping our clients to manage large-scale water meter installation, but it's making the entire process more efficient, transparent, and scalable. And now, if you combine the power of Siemens Accelerator with Balloon Works, we create a cooperation, a synergy that can take the project execution to a next level. The accelerator platforms allows us to integrate data-driven insights, IoT capabilities, advanced analytics into our own software solutions, and thus making them smarter, more responsive to the dynamic demands of the utility sector. And also, we are able, as I said before, to offer a complete end-to-end solution that will not only replace water meters efficiently, but it will also enhance the overall operational efficiency of the utilities. We believe that by aligning ourselves with Siemens, a global leader in industrial automation and digitalization, Olympus Group is signaling that we are ready to shape the future for our industry. To say it in a motto, together with Siemens, we are shaping a smarter, more efficient, and more sustainable future. That's what we believe. And that's the point, together, and so that we can accelerate the digital transformation of water industry. Thank you very much. And now, Vasily, as we look towards the future, the role of technology in shaping sustainable and more resilient urban environments becomes more and more critical. Having this in mind, can you share with us your vision for the future for urban sustainability and how Siemens is leading the way in integrating the advanced technologies of Siemens portfolio to create such more resilient cities? Yeah, I think, thank you very much for the invitation, first of all, and thank you very much for being here. I think what Mr. Petroulis just described is the future. It's having a specific know-how as a company that Siemens can provide you the platform, the tools to go global and to use your best practices in a new environment. And the new environment is in need of the solutions, high-end solutions, especially for water, especially due to the crisis that we face, the shortages of the water, the way of operating more sustainable, the water networks, and this kind of tools and accelerator, it's the main part of Siemens offering, is one of the things that will come in the future and will be used by our partners and our customers. And also what Mr. Papadopoulos mentioned about the IAF, it's really crucial. I mean, you cannot just sustain on operating in the old way. You need to be more efficient, you need to be more advanced on technologies usage, and to be able to get the water properly treated, because the climate change and the next year will be quite severe. So we, as Siemens, we provide the tools, the technology, and the products that we can offer to Greece, but also to our partners in a more global environment, that we can move forward and fight for this climate change, which will be really crucial in the next years. For sure. Thank you. So, concluding this first round of questions, and in order to make a smoother transition to the second round, let's watch a 3-minute video in order to get more acquainted to what means a Thessaloniki success story. Thessaloniki, the second largest city in Greece, with slightly over 1 million inhabitants, nestled in the Thermaic Gulf. Water has played a crucial role in shaping its development. EYATH, the water utility of Thessaloniki, has been investing the last years in technology with unwavering commitment towards more efficient operations to enhance water and wastewater management and promote environmental sustainability. The digital transformation, in conjunction with the green transition, poses a challenge for a modern enterprise like EYATH. We have a clear digital strategy with well-defined objectives, improving services for our customers, enhancing employee experience, and ensuring our operational continuity through cost control.
In the city center, we can find the oldest buildings and the oldest sewer network, which combines the wastewater flow with the removal of stormwater. With a large number of commercial enterprises that dispose of fats, oils, and grease, as well as other debris, there is a heightened risk of blockages. The growth in population and the consuming behavior combined with the climate change in recent years push the limits of pipeline infrastructure. Rainfall in Thessaloniki can be sudden and intense. Having maximum hydraulic capacity in the combined sewer system is essential. Siemens supports AAF while trying to reduce the risks of overflows and flooding events, combining sensors in the field with artificial intelligence application. High-accuracy level sensors are installed in manhole chambers of the city's combined sewer networks. The application's parametrization is accomplished quickly and easily during the installation. In less than 5 minutes, the measuring data are recognized, and the artificial intelligence starts learning the behaviors of the points of interest within the sewer. ZEWA blockage predictor application helps in supervising and managing the combined sewer networks effectively. The overflows and the flooding events, especially in the center of Thessaloniki, are operational priorities for AAF. Leveraging artificial intelligence, we have the advantage of prevention. We promptly identify potential issues, and we confront them without causing inconvenience to our fellow citizens. Thereby, we maintain the cleanliness of the Thermite Gulf while streamlining our operations and managing costs. Preserving our natural capital involves the investment in reliable, cutting-edge technologies. By combining the real and the digital worlds, we empower our customers and partners to pave the way for a more sustainable future. Right. So, Mr. Papadopoulos, we saw technologies like AI, IoT, which is more than buzzwords for AAF now. These technologies improved, as we heard, the daily operations of AAF. What long-term benefits does this innovation bring to the local community, to your fellow citizens? Yeah, I think this falls precisely within what you've asked before about the ESG goals of a company, because apart from the obvious environmental benefits of reducing overspills from the system to the Gulf of Thermaikos, we have the impact on the local society, and this starts from the disturbances to road traffic when you have to open up some inspection holes due to an unforeseen blockage or a failure, and goes to the degree of satisfaction of the customers for providing the services you need within the best possible time and with the least possible problems. So, not to speak of the front desk section, which falls beyond the scope of this discussion, I guess. So I think both considering, let's say, the hard environmental aspects that emerge as benefits from the application of advanced technologies, improving citizens' everyday life by making our work more reliable, more predictable, and with less disturbances is one of the biggest advantages that we have to gain. And this is something which cannot be underlined strongly enough. We had a market survey last year about the customers' perception of AAF, and we had excellent results, for example, considering the quality of water. We had complaints about our front desk services. Occasionally there were some long queues. We have digitalized things. And we also had improvement over previous years with respect to the disturbances caused to the city's everyday life. So, in a nutshell, I think it allows us to improve our performance as it is perceived by citizens. Let me say that also myself enjoyed very much being a part of this successful project. And I want to follow up to you with another question. I really enjoyed the collaboration with the engineers of the respective department of AAF. But really, how easy is for the personnel, for the engineers, for the technicians, or the administration to digest these new technologies
and have them not only AI IoT, but also the rest, the Olympios group of companies implemented in the freshwater facilities? Well, as you have seen, probably since we work together, we have the good fortune of having staff which is to a very great extent highly qualified. We have more than a third of our staff are engineers, and half of them have a postgraduate degree or a PhD. And also quite some many young guys who are particularly interested in those new technologies. For a guy at my age, it's not always easy to get fascinated by AI, but if you have a 40-year-old engineer, he is more than happy to do that. And I think through our cooperation, this was made even better because they saw that it can be of benefit to them for their everyday work, but that's also quite fascinating, to be honest. So I think overall it works. Yes, yes, of course. Thank you. So, Mr. Petroulias, can you share with us which were the challenges that you faced in realizing such a complicated project in the freshwater facilities of Thessaloniki? I mean, many water reservoirs, pump stations in your project. What your company achieved, and then what's the vision of Olympios Group in the context of urban water management and sustainability projects? I will start from one achievement that Mr. Papadopoulos referred to, the cooperation between the executives of PAV, the different engineers, made this, the execution of this project possible, and they made critical decisions, management and technical decisions, very critical, which helped achieve and finish the project on the promised time, and delivering a very good result. And this is something I wanted to do together with our team, Olympios Siemens. They helped us a lot, and I would totally agree with what Mr. Papadopoulos said. And now concerning the challenges. The first challenge, of course, was to win the project. It was an international European tender, so the competition was high. All the major companies participated, and I think that our decision to leverage our solutions with Siemens portfolio placed us ahead of the other competition. It was a very complex technical project, but just to refer that there were 94 different stations, 94 telemetry SCADA points, 94 different water facilities that had to change the infrastructure, all the complexities encountered in that, demanding technical issues, adaptive problem solving was required. That was the core challenge, was the technical issues. Technical issues in a geographically dispersed facilities all over Thessaloniki. That was also a major challenge. Different equipment, diverse equipment and standards. AF didn't start yesterday, so over the last decades, different equipment of different technology, different architectural technique has been installed. And we had to implement all these and to integrate them in the new system. And the most important, all this should happen without any disturbance to the customers. I mean, I would say minimal. None should be the word, but I would say minimal disturbance. And at the same time, these were the achievements. I mean, the supervision, the strategic planning we did together helped us to ensure the uninterrupted availability and the reliability of all the water facilities during this upgrade procedure. You mentioned that, a successful integration of information technologies and operation technology. We deployed at the end a unified telemetry system for Thessaloniki water distribution network. And this creates an operational environment efficient, which controls almost 140,000 cubic meters per day, potable water per day, through the system. As I said before, the on-time project delivery without disruptions or with minimal disruptions
of the customers, which are Thessaloniki citizens. That was also an achievement. And of course, what you said, through this experience, we strengthened our expertise in developing sustainable urban infrastructure in partnership with Siemens. And I think this way we can contribute to the creation of resilient cities. This is a lesson learned that can be used in the future. The vision, two things. Olympios has two commitment to two important things. One is the climate change, and the other is the water scarcity. Everybody in our sector knows that these are the major problems which are the things that we have to tackle in the future. And our vision is to empower our personnel with the expertise, the technologies, the strong partnerships, so we can provide the needed solutions to make a meaningful change. This is our vision, and we believe that by combining our deep industry and expertise together with the advanced resources of partners like Siemens, we can contribute to a more sustainable and resilient future. Okay, thank you very much. And now, Vasily, can you refer to the key technologies that Siemens has implemented in Thessaloniki, including the recent AI and IoT project with EIAF, and how these innovations contribute to the city's sustainability and resilience? Yeah, I think we ran a bit short of time, so I will try to be quick. So it's already been mentioned that we use the AI, especially on the application with the water of the sewage water, which is quite important. And also we use the high-end technologies of automation for the internal network of AIAs. So for me, this is the base for the future in order to be able to manage any kind of challenges that AIAT would face. We have a network that can be monitoring really real time with all the data needed. And this is the base for the future on expanding the use of AI in solving more demanding problems and also for overlooking larger areas where the water needs to be sent with good quality and efficiency as well. I think that such kind of projects which have to combine the IT and the OT environments are quite complex, but it's something that is needed nowadays to be offered by technology companies. And do you think that such kind of projects are unique or can be multiplied and implemented to other cities? How easy? Absolutely, absolutely. This is the key. This is how you scale up your expertise and knowledge to other cities. You have a strong base. Thessaloniki is one of the biggest cities in Greece. You can also, as Olympios now going into accelerator, can even go globally in more countries and apply this knowledge and expertise obtained through the technologies. And for sure, EIAF is more flexible on adapting more and more local municipalities in the future. So this is for sure something much needed. Okay, thank you very much. And with this, we would like to conclude this interesting discussion. I think that we at least try to give you some insights in this successful story here in Thessaloniki, where we live, where we start today. And I don't know, Vasily, do you want to make a conclusion, a statement? No, I think the water will be a crucial issue in the future, and I think we have a case here in Thessaloniki that we can be proud of and really scale up in the future to use as a best practice in Greece. Okay. Thank you very much, dear guests. Thank you all for watching. Get in.
So now it's working. Good afternoon, everyone. Would you please, in case you're interested to join our next panel discussion, to take a seat here in the audience because we're going to start in 20 seconds. Sie schalten das dann an. Ich moderiere Sie dann gleich an. Ja. Sie können auch, wenn Sie wollen. Nee, das ist nicht nötig. Ich stelle mich selber vor. Achso, ich habe vorher noch so ein bisschen einen Kontextpart. So. Sie können natürlich auch. Okay. Und dann, denn ich habe das zusammengefasst, dann können Sie auch fertig sein. Wenn Sie das ausführlich sagen, dann brauche ich gar nicht mehr zu stehen. Okay, wenn Sie es machen. Ja? Alles klar. Ladies and gentlemen, esteemed guests, esteemed panelists, hello and welcome once again to Pavilion 13, the honored guests pavilion at this year's TIFF. My name is Charlotte Schwarzer, and I am the Deputy Head of Mission at the German Embassy in Athens. The German strategy on foreign climate policy stresses explicitly the importance of international dialogue on the challenges and opportunities of the energy transition and highlights hydrogen as a key element for this transition. This is because green hydrogen and its derivatives create new possibilities for decarbonization, particularly in industries where electrification is difficult, such as in the steel or chemical industry, or in the freight, maritime, and aviation sectors. The H2 Diplo initiative of the German Federal Foreign Office is a direct reply to this challenge that future climate and energy politics will merge with industrial, foreign, and security politics. The GITS project H2 Greece aims to improve the framework conditions for the production, transport, and use of green hydrogen with the funding from the German Federal Ministry of Economic Affairs and Climate Action and from the Commission. Given its abundant renewable energy resources and a favorable geostrategic location, Greece positions itself more and more to become a future hub for green energy production and the development of new green value chains based on hydrogen. However, realizing Greece's potential requires overcoming challenges as well. Today's panel will focus on the role of green hydrogen in realizing the energy transition in Greece and the potential for decarbonization of industry and transport, as well as the development of new domestic value chains based on Power-to-X technologies. Moreover, the discussion will also explore how the Greek hydrogen economy can contribute to reducing the EU's reliance on energy imports and strengthening energy independence and resilience across the continent. The German Embassy is happy to provide this platform for further discussion and for bringing together different sectoral perspectives who can share with us their insights in the future of shaping decarbonization in Greece and maybe in other places as well. My thanks go to GITS, who makes this event possible. And now I would like to turn over to you, Florian Schmidt-Süren, who will moderate us through the rest of the event. Thank you. Danke. Thanks. Thank you very much, Ms. Schwarzer, for your warm words and for your hosting this event and making it possible today. Good afternoon, everyone, and Kalispera. Welcome from my side. We are going to discuss today the topic of realizing the Greek net zero targets, meaning the self-set goal of climate neutrality by 2050.
and the role that green hydrogen can play in this regard here in Greece. Green hydrogen, for those who are not all too familiar with this topic, is hydrogen produced based on renewable energies, and therefore it's greenhouse gas emission-free and climate-friendly. Hydrogen, however, already is used in many industries and sectors in our countries today, but usually in the form of grey hydrogen, based on natural gas, and this means lots of emissions. Green hydrogen, therefore, can take up an important role in greening sectors that cannot be easily decarbonized by any other means, for example, the steel sector, the refinery industries, or also long-haul transport, for example, in the marine sector. My name is Florian Schmidt-Syren. As I was just introduced, I'm your moderator for today's discussion. And first of all, I have to say I'm very glad to be back in Thessaloniki after many years. I have a lot of good memories that I took with me in the last years, and it's glad to be back here now in a professional context. Evcharistume Parapoli for being with us today. So, it's my pleasure to guide us through this important conversation. At times when the global push towards renewable energies is more critical than ever. Just 2 months ahead of COP29, the International Climate Conference, and just some days after very interesting discussions between the German government and the Greek government here at the launch of TIF last weekend, where energy cooperation and also hydrogen played a central role in that regard. Many countries stand at a crossroads of their economic development and their energy transition. And Greece, with its abundant renewable energy resources, its strategic location, is excellently positioned to become a producing and utilizing country of green energy and to become a front runner in hydrogen production. But in order to get there, Greece still has to overcome several hurdles, some of those connected to the international market ramp-up of hydrogen, but also some connected to the specific context here in Greece, about which we all speak today. But before we deep dive into that conversation, I would like to give you a little bit of a context here. So as Ms. Schwarzer just already said, the German embassy here in Greece is kindly hosting this event, and 3 GIZ projects, H2 Diplo, Diplomagy, and H2 Greece, are facilitating it together. Thank you, Paulina and Ulrich, my colleagues, for teaming up together on this. And one important notification maybe is that we are also having a booth here in the German pavilion at the very right corner in the back, but you will see it. It is also implemented by the Diplomagy project on behalf of the Federal Foreign Office, and it displays the Energy in Transition exhibition with regards to the opportunities that our race to net zero holds up for everyone, and also with regard to the specific green context. So, having said this now, I would like also to invite you to join us later in case you have any questions with regard to the topics that we're going to discuss about. Unfortunately, our program was cut a little bit shorter, but we will around here, either next to the stage directly after our panel, or at the booth that I just described to you at the very right end of this floor, and we'll be happy to take up any questions and inform you about collaboration opportunities also between Germany and Greece. Yes. I would like now to call up our panelists up on stage. And while you can take a seat here, I'm going to introduce you briefly to our audience. So we have Dimitris Kadomateas with us. He's the president of the Center for Renewable Energy Sources, a Greek state organization focused on green energy development and technology assessment. He has been comprehensively assisting the Greek government in policy making related to renewable energies, and can therefore present the Greek government stance on hydrogen to all of us. Then we have Cleopatra Avram. With more than 15 years of experience in the energy sector, she serves as the Strategic Planning Senior Director at DESFA, the natural gas transmitter here in Greece. Welcome. We have Ulrich Laumans with us. I've just introduced you. He's the project manager of GIZ's H2 Greece project, commissioned by the Federal
Ministry of Economic Affairs and Climate Action. And as stated before, he provides support to the Greek government in realizing the energy transition. Some of you already know him. Great that you are here with us today, Ulrich. Then we have Roxana Lukuta with us. She's the managing director of Linde in Hellas, a position she's holding since last year, I think. Linde, founded in Germany, is among the largest industrial gas companies in the world and started in 2022 the first production of green hydrogen here in Greece. And then we have Dimitris Triantafylopoulos with us. He's the CEO of Hellenic Hydrogen. Hellenic Hydrogen is a joint venture between two of the most relevant energy companies in Greece, Motor Oil Hellas and PPC, focusing on renewable hydrogen production in the country as well. So I suggest that we will start now with 2 rounds of questions to everyone, starting with kind of an exploration of a future green hydrogen market in Greece, and then we move on to discuss also concrete challenges and prospects to overcome these. Yeah? Okay, Dimitri, I'll start with you. You have been advising the Greek government for many years now on renewable energies and also on hydrogen topics. And I think you're better aware than any one of us on what the government is planning with regard to their strategic vision to green hydrogen in the country. Where do you think can hydrogen help to decarbonize industries here in Greece? And what promising new sectors might also emerge out of an expanded hydrogen economy? Yes, we have just finished the National Energy and Climate Plan, which is now in public consultation. There you can see everything about the vision concerning hydrogen. Of course, we cannot foresee the developments in the future, but everything has been done with the data of today. And the data of today suggests that we have to limit the use of hydrogen to sectors which are hard to abate. And this is due to the cost of hydrogen. Things may change in the future, and we may have a decrease of cost, and then we shall reevaluate our position. But at this moment, it seems more suitable to use hydrogen in the transport sector, mainly, either as gas or as derivatives. I'm talking about transport sector and not industry, because in industry, the Greek industry is not very big and is relatively easy to abate. We don't have steel production, we don't have glass production, for example. So we have, of course, refineries, but these have made the choice to go to blue hydrogen at the moment, with the financing of European Union. We have also a small unit of ammonia production, but this plant is struggling to survive in the international competition, so they told me directly that we cannot afford the cost of green hydrogen unless somebody else, like the state or European sources, cover the difference of cost. That's why in the NECP we schedule the production of green hydrogen for this unit in 2035 and not by 2030. Perhaps by that time we have found some kind of financing means to develop this unit. And the opportunity that arises, we see a great opportunity because Greece has a lot of renewable energy to produce the fuels, the sustainable fuels for transport. This includes the biofuels, hydrogenated esters, which can be produced in refineries or in every other site, and also synthetic fuels. But this is forecasted to boom after 2040 because
there are things that have to be mature from the technological point of view. Okay, thank you very much. The climate and energy action plan that you were talking about, when is it going to be gazetted? Is there already a date? I think it's in the public consultation process at the moment, right? The public consultation ends on Monday, 16th of September. Okay. And then there is a procedure of updating according to the comments of the public consultation. First the evaluation of the comments, then eventual updates. And then it has to be approved by the Council of Ministers before it is submitted to the European Commission and published in the official gazette. Okay, cool. Thank you very much. Thank you very much for these insights also on the vision of the Greek government with regard to developments in the hydrogen-related sector, so to say. Cleopatra, we all know that for every new industry to emerge, infrastructure is actually key. So before we later talk also about the connection of Greece to the European hydrogen backbone, I would like to talk with you first about the current state of Greece's natural gas infrastructure and how prepared it actually is to integrate hydrogen, either through upgrades or also through additions, to make a hydrogen economy. May it merge in the 2030s or 2040s, as you said, Dimitri, even possible? Thank you for this question. Just starting to say that hydrogen stands on top of DESFA's priorities. We try to follow and develop knowledge and technology that through applying initiatives and practices can lead us to clean energy transition. So to answer your questions, what we have already done, we have finalized an assessment, a gap analysis, in respect to the readiness of our system to accommodate and transport growing percentages of hydrogen blended with natural gas. And I can tell you that the results were very positive, showing that with small investments, we can accommodate even up to 10%. But this is just a starting point. Let me refer also to our 10 years development plan. We are implementing a 10 years development plan, including projects, the vast majority of which follow the standards required to transport up to 100% hydrogen. And I'm referring mainly to pipelines. This is the interconnection to North Macedonia, the duplication of Karperi-Komotini, as well as, of course, our flagship project, the high-pressure pipeline in West Macedonia. Projects that respect decarbonization and proceed in this direction. Of course, if you see also our latest 10 years development plan, the draft that is currently under public consultation, we have included for the first time a pipeline that will transport from day one hydrogen. Dimitris is here. It's a project in cooperation with Hellenic Hydrogen. He will be able to say more for the production point of the project. This project will transport, as I mentioned, hydrogen even from 2027. Okay. But of course, we refer here to blends. And considering the potential of Greece, we expect that, as I mentioned before, this is just a starting point. That is why we're maturing also the Greek hydrogen backbone, a pipeline of 540 kilometers from south to north. The aim, and I will later maybe address this project, the aim of this project is to connect also with the other pipelines that I mentioned before and create a full hydrogen network, the infrastructures to connect hydrogen valleys in Greece, also to consumption centers of hydrogen in Central Europe and Germany. Okay, cool. Yeah, thank you very much. Turning now maybe to the private sector and the supply side, will hopefully one day make use of your extensive infrastructure expansion plans. Roxana, Linde has been involved in energy projects all over Europe. And I would like to know from you, what are your experiences at Linde with green hydrogen projects in Europe in general?
And then also, what factors led your company to the decision to finally purchase green energy for hydrogen production here in Greece? Thank you for your question. Happy to be here. We were actually discussing that this is a very heavy panel for a very interesting topic. Yeah. And although there is a very big momentum right now, and it's hyperactivity in hydrogen, in the hydrogen topic, for Linde, for everybody to understand, this is not a new story. I mean, we have a very well and firmly established hydrogen business for more than 100 years. Only in Greece, we are actually producing hydrogen for 40 years, since 1984. I like to kid and to joke around and say that they have been producing since I was born, or even during that period. So you can understand that with this extensive knowledge that we have, with the experience, with the technologies, with the resources, going to green hydrogen production in Greece was not a difficult decision. Actually, this was one of the first reasons why we chose to go into green hydrogen production, because we knew how to do it. Basically, we had the experience, we had the resources, it was not difficult. The second one is because this is one of our main pillars in the decarbonization strategy, like also Cleopatra was saying, helping our customers to decarbonize their businesses. And we see ourselves as an enabler of the decarbonization process, and we would like to also call ourselves or take this role as a leader in conducting this transition to low carbon economy here in Greece. And the third reason why we chose is because renewable energy became more and more available through PPAs. So this actually helped us in that direction. Now, what we do in other countries, or what Linde does in other countries, is that it's actually covering the full range, range of colors in the hydrogen throughout the whole value chain. Blue, you were discussing about blue earlier, gray, and green. But what we see actually as a common point between Greece and between Germany in our projects is the fact that there is a very urgent need and a stringent need to address the demand. There is no demand. There is a lack of long-term offtake, which actually helps you mitigate the risks that my co-speaker was talking about for the investment projects to go into green hydrogen. So currently what we see is that most of the volumes of hydrogen and also the new technologies that are emerging are actually serving the existing customers. And the existing customers use this clean hydrogen in order to replace the conventional hydrogen with CO2 emissions. And this is also because, like my previous speakers were saying, that the technologies for using green hydrogen are not mature enough yet. So this should be a point to be addressed. Yeah. I think we're going to talk about the existing consumers of your hydrogen just also in a bit, because this is also very interesting for us, and also about concrete new sectors that might emerge. But first of all, I would like to ask you, Dimitri, as Hellenic Hydrogen is supposed to become one of the major players in hydrogen production in Greece, the so-called North 1 project is your flagship project, so to say. And please, tell us, what is the current status of your project? What are its prospects in full scale? And what are the next key steps that are still needed for its finalization? Yes, first of all, thank you, Florian, and thanks to the organization for inviting us here to participate in this very interesting panel. I see the momentum is growing, hopefully like green hydrogen. So, as you mentioned, first of all, because somebody might not know who we are a company that's a joint venture between between Motor Oil and Las and PPC. And this by itself says a lot when two of the largest energy organizations in Greece become the front runners in domestic production of green hydrogen. This says a lot about where we want to go.
North One is a project that we have been developing now for 1 year. It's a project located in Amideo, not far away from here. It is a project that at its full scale, hopefully when the market is there and the costs are at the right level, as Mr. Kadamatea said, would be able to produce 200 megawatts of hydrogen. But the beauty of hydrogen is that you can build up the full scale by doing stages of production. So the first phase will be between 20 and 50 megawatts, according to the demand. For the last year, we have been working very hectic on two aspects. First of all is the technical maturity of the project, which is very important. You know, electrolysis has been here for almost 200 years, but the technology risk is still here. So we have to manage it. And the second aspect is the permitting, which by itself is a difficult task, mainly due to the fact that there is no regulatory and legal framework in Greece. But I think we are doing great steps, and our aspiration is that by beginning of 2025, we will be able to close the financing of the project, taking into consideration also some public funding, either local or European, and we will be able to take the final investment decision for this first phase. We have an anchor customer, as we say, which is PPC, the CHP unit that is going to burn a blend of natural gas and hydrogen, up to 20%. And we have our partners in DESFA to actually build the infrastructure in order to take the hydrogen to its final destination. Yeah. Thank you very much, Dimitri. And Ulrich, I have a question for you that connects a little bit to what Dimitri just said. I mean, Dimitri, you mentioned a still missing regulatory framework. And yeah, you, Ulrich, and your team, you have been supporting the Greek Energy Ministry in the last years in establishing different kind of policy frameworks with regard to renewable energies and to make finally Greece an attractive place for hydrogen production. From your point, having also the current development of the Greek Energy and Climate Plan in place, what are then necessary next steps to create such a legal environment, as Dimitri just mentioned, that can facilitate a ramp-up of a hydrogen economy here in the country? Yeah, thank you, Florian, for this question. Of course, it's a very important question and topic. I think we can say that the legal framework for hydrogen is a precondition that we need to put in place in order for a hydrogen market in Greece to be able to develop. So at the moment, such a legal and regulatory framework is largely missing. For example, it's not clear how the electrolyzers for the production of green hydrogen are going to be licensed. It's not clear how the renewable hydrogen that is produced is going to be certified as renewable. It's also not clear how the new hydrogen infrastructure that is going to be built in the future will be regulated. How is the financing, the operation of this infrastructure going to look like? All these questions, they have to be addressed in the context of this legal and regulatory framework that needs to be developed. From the side of the Greek government, they have committed in the context of the National Recovery and Resilience Plan to put in place such a legal and regulatory framework. This has also been included as a dedicated measure in the new updated National Energy and Climate Plan. So we hope that, let's say, in the next months, this legal framework can be put in place. Of course, in this context, it's also very important to consider what the European legislation is saying about hydrogen. Of course, this needs to be taken into consideration also at the level of the Greek legal framework. From the side of the H2 Greece project, during the past months, we have developed a quite comprehensive set of very detailed recommendations how such a legal framework
for the production, for the transport, and also for the use of green hydrogen in Greece could look like. Another important topic that has to be mentioned in this topic, in this context, is the need for support instruments for green hydrogen. At the moment, the cost of green hydrogen are still significantly higher than the costs of conventional fossil fuels. So let's say for this reason, there's a need also for some financial support, at least in the short to medium term. In the medium to long term, we all expect that the costs of green hydrogen are going to decrease due to technological progress, due to economies of scale, but also due to the increasing prices of greenhouse gas emission certificates in the future. So in this context, also from the side of the Greek government, there's a plan to start with a support scheme for the provision of financial support for pilot projects that are going to produce green hydrogen in Greece, with financing from the European Recovery and Resilience Facility. And in this context, the H2 Greece project has also formulated some very detailed recommendations for specific support instruments, financial or non-financial, that could be introduced in Greece in the near future. Okay, yeah, thank you very much. So I think we just got a good overview of what is happening at the moment in Greece, what are the preconditions existing in this kind of emerging economy. Cleopatra, the second round of questions now focusing on challenges on the one side and prospects also to overcome these. I would like to start with you and refer to Prime Minister Mitsotakis' vision to have Greece as a future southern European energy hub one day, and plans to transport future excess hydrogen, as we heard on the weekend, to other countries, play an important role in this regard. We also heard last weekend from the German side that Germany, for example, will be highly dependent on hydrogen imports to satisfy Germany's needs. However, some studies predict that hydrogen imports might be difficult to realize from Southeast Europe because a lot of countries, a lot of cooperation partners would be involved with regard to these transport processes. So with regard to this, what is the current status of your plans? I mean, you mentioned it just a little bit already in the beginning, to connect finally Greece to the EU hydrogen backbone via the Southeast Corridor for once. And are there maybe also any alternative option to connect Greece to the European network, to the Western European network? Thank you for your question, which is really to the point. Let me say that as DESFA, we are not only promoting Greece to be an energy import gate to Southeast Europe today, but we're working hard also with concrete achievements to support green gases, the future of green gases and a relevant grid. As I mentioned before, we have achieved already to have the Greek hydrogen backbone included in the first lists of projects of common interest supported by the European Commission. And this project is the starting point of the Southeast Europe Hydrogen Corridor that you also mentioned. This is a corridor that consists of seven different countries with 7 different project promoters, 7 TSOs, and I'm referring to DESFA, Bulgar Transgas, FGSA, Ustream, Net4Gas, and of course, it arrives up to Germany with the Open Grid Europe being the final destination for the hydrogen to arrive. Our corridor aims to transport gas from production centers in Greece and Bulgaria through these countries up to the centers in Germany, where the consumption is expected, as we all know, to be high. Of course, as you mentioned, this is one of 5 corridors. Each corridor has its own specificities, considering that it includes several parties and several countries, each one with a different perspective towards hydrogen. In that respect, what we are doing is that we are also assessing, during, of course, the development of CHI, other alternatives and synergies
also through projects that have already been included in the NCOG's TYNDP. And I'm referring to a possible transportation of hydrogen from Greece to Italy through an offshore, of course, pipeline from Austria and then to Germany. So we need to address all options, considering that the consumption and the need is very close to us, and to find relevant synergies to proceed quickly. Yeah, thank you. This pipeline that you just mentioned, would it be a completely new pipeline, or? The Southeast Hydrogen Corridor is not a completely new pipeline. It consists of both new and repurposed assets, with a final capacity of 80 gigawatt hours per day to Germany. Approximately, the total budget of this corridor arrives to 6 billion. Okay, cool. Thank you very much. So, Dimitri and Roxana, the next question is actually for the two of you, I would say. So, having heard the plans of the government for hydrogen in the future, talking about policy development and also infrastructure creation, from a supply side of view, and you just started with this, Dimitri, that's the reason why I directed maybe first to you, and then you can add, Roxana. What are still primary challenges for hydrogen production and the creation of domestic off-take market, and how do you feel should these be addressed? Yeah. Okay. First to you. I can start, yeah. Okay, so, well, the challenges are in all aspects of the value chain, starting from the production to infrastructure to demand. And we need to see it like this, because if we solve one aspect of the equation, we don't solve the complete problem. We need to have solutions for all three stages. Cleopatra mentioned the infrastructure stage, which is very important for us. And in fact, is one of the pillars that we are looking at, how to export the green hydrogen that we are going to produce. And this is very important because the Greek domestic market, especially for green hydrogen, not its derivatives, we don't expect it to have the volume that would justify large investments. On the supply side, I would say that bringing the costs down is a very important aspect of the equation. Receive the right funding at the right timing is also very important. And also attract investors from other countries except Greece. We have a very big potential to produce green hydrogen efficiently and in a cheap way. May I remind that in the Hydrogen Bank auction, Greece had the lowest LCOH in terms of producing green hydrogen from all the 132 bids that were submitted. This says something. It is also it's the backbone of producing green hydrogen, how you bring the cost down. But we need also to connect the supply with the demand. And in this aspect, I believe we are quite behind. We need also to think about derivatives and how green hydrogen can be transformed into derivatives. Some of them are markets that are well defined at the time being. The infrastructure is there. For example, green ammonia is a good example, and we are also looking at our plans to include green hydrogen production for the production of green ammonia. And of course, the refineries. Our refinery in motor oil is looking very actively to use green hydrogen for the production of synthetic fuels, e-SAF and e-methanol. Wrapping it up, I would say that, you know, we are looking at how we want to reach number 10, but we still haven't done number 1. Okay. So let's start with number 1, basic, important steps, and I think the market will develop itself as we go forward. Yeah, thanks. Roxana, if you want to, you can add to his comments. And I would also then like to ask you about the sectors Linde is currently providing hydrogen for, and maybe from your running business point of view, also what are the most promising areas to do so with a potential expansion? Yeah. Sure. I think that even the fact that us, the speakers from this panel, are from various sectors and also cover various topics, it's a beginning. Because
the only way that we can reach this net zero target is by creating synergies and by creating partnerships. And because we were talking about basically the same thing, but in different words, I think that this topic of hydrogen, green hydrogen, clean hydrogen, however you want to call it, should not be looked only by one party, but in partnerships. And Greece here, yes, it has a tremendous potential. And in my opinion, it should it should be a private-public partnership. It should partnership with international companies, with international entities, create this kind of projects and apply for funding, because whether or not we like it, the truth and the reality, and I think that everybody agrees here, is that we need subsidies. We need subsidies, and the policymakers need to be really proactive in this sense, in making subsidies available. For example, because we were talking about hard-to-abate sectors, yes? The ETS resources that are allocated, at least in Europe, to hard-to-abate sectors are very small, at least compared to China, where China, I think, has like 90% of the ETS resources go to this hard-to-abate. Okay, we can say that they also have steel, they also have a heavy industry, but we should also look at that. And this is crucial, this is essential. And then, because we were discussing about the challenges, clean hydrogen is heavily dependent, and we all know it, on a very stable supply of green energy, of green power. So we need the grids to be ready, we need continuous, stable supply, and at stable prices in the end. Because we have all been through this energy crisis, and we know how affected everybody was. So this is also something that needs to be taken into consideration. So when we are talking about accelerating decarbonization, okay, we need to do it in a cost-efficient way. We don't need to reinvent the wheel, because there are solutions out there, and we need to look at those and use them in a very cost-efficient way. Yeah, I see. And so these were, of course, very good points. And Mr. Cardo Mateas, as you're not representing the government, but have been working with the government for a long time, you will have the chance also to respond in a second. But I think to visualize our audience a little bit more what hydrogen application actually means, could you just briefly sum up in a few sentences, where does your hydrogen go, in which sectors? Yeah. Currently here in Greece, our hydrogen goes to the food sector. It goes to the naval industry, to submarines, in oil and gas, and also some other applications in research programs. However, because we were talking about, okay, its potential, its tremendous potential to decarbonize across many sectors and in many sectors, we are also talking about enabling new markets, right? We are talking about enabling the market of mobility, clean fuels. And here, Greece, I think it can start, in my opinion, it can start with decarbonizing its fleet of ferries, which is a very simple solution. Okay. And we have, just to give you an example, we have been supplying for some years now in Norway the first hydrogen-fueled ferry. Okay. Us in Linde. So there are solutions out there that can be replicated without going the extra mile. Okay, thank you very much for this. Dimitri, first of all, as I said, I would like to give you the chance also to respond if you want to, with regard to the challenges that our fellow speakers just scrutinized, and which are a little bit, of course, also directed towards the government when it comes to subsidy financing instruments or the legal environment. And after this, I think it would be also interesting to hear from you about the role of technology that that research and technology plays with regard to hydrogen development, and how it can be maybe leveraged in the Greek context. Okay. Concerning the problems that have been mentioned by all the members of the panel, and actually they can be summarized that there is no market yet
for the hydrogen. I think you have to hold the microphone a little bit closer to your mouth. There is no market yet for hydrogen, and there is no subsidy plan. I would like to start by the market, because it doesn't make any sense to subsidize something that is not absorbed by the market, of course. So the main problem is the market. We heard a lot of options that may be developed in the future. Mr. Tredafilopoulos said that there is the option of partly decarbonized natural gas that is going to be burned in a CHP unit in West Macedonia. Yeah. There is another option to use hydrogen for production of synthetic fuels for the aviation and the naval industry. That's correct too. The point is at what time? At what timing, let's say, this will become a reality, because we know that the technology needs some more time to develop. We know also that hydrogen is a difficult material and cannot solve the problem of transportation in a gaseous form. So even if we use it in the marine sector, for example, it can be done in short to medium distances. Cannot be done very long, because there are challenges in the storing of hydrogen. Mm-hmm. And I've been in a vessel that did the transportation between fjords in Norway. I know this application. It's very interesting indeed, but it concerns very short haul distances. And I agree, it can be done in short haul distances. Also, electrification can be applied in this type. But let's see how it will emerge in the future. The NEC considers some pilot projects in all these sectors in order to assess the technical feasibilities, but also the costs of these solutions. Because obviously we need to select the cheapest solution. Yeah. And then, of course, this can be scaled up as the results of these pilot projects will show up. Certainly there is a future. This is no question for hydrogen. For the simple reason that we cannot achieve net zero without decarbonization transport. Sure. And transport cannot be electrified, all of it, we know it. So we need to use, at some point in time, either hydrogen or hydrogen derivatives, which also need hydrogen. So hydrogen has a bright future, we know that, and we show that in the NEC. Yeah. The only question which we cannot answer now, because the technology has not matured yet, is when this prospect will take up a takeoff, let's say, a boom. Because sometime it will happen as well, a boom. Yeah, that's true. And I think to make this boom actually happen, we just discussed already in the first round of questions a lot about collaboration. And Ulrich, as head of a collaboration project between Germany and Greece, I want to get back to that topic to you. Given the strong economic ties between Germany and Greece, and also this discussion that we heard here at the weekend, how can both countries expand their hydrogen and renewable collaboration even further? What specific areas of cooperation come to your mind there? I mean, we were talking just now about technology transformation, collaboration. We were talking about investments or, joint research projects. What is most beneficial in this regard?
And maybe you can also open up this perspective to the European Union cooperation. Okay, thanks, Florian, for this question. I think it's probably good to have a mix of different types of collaboration. I mean, the H2 Greece project is, I think, a good example for a successful cooperation between Greece and Germany in the field of green hydrogen. Of course, implemented by GIZ, German International Cooperation, with financing partly from the German government. So this, let's say, is one example. There's also an ongoing cooperation in the field of research on hydrogen between Greece and Germany. And just very recently, in June this year, the German Federal Ministry for Education and Research, in cooperation with the General Secretariat for Innovation and Research here in Greece, have launched a joint call for bilateral research projects on green hydrogen. So in this context, there are currently, let's say, consortia between Greek and German research institutes, but also companies that are active in the sector, which are being formed. Then, of course, we have also a strong interest from the side of the private sector, German companies that are interested in investing in renewable hydrogen here in Greece due to the very large potential and the excellent solar and wind resources that we have in this country. This is also something that we have seen here at the Thessaloniki International Fair. That hydrogen is one of the most discussed topics. Our Federal Minister for Economic Affairs and Climate Action, Mr. Habeck, who has been here beginning of this week, has referred to hydrogen cooperation between Greece and Germany on several occasions. Of course, there's also, let's say, the perspective or the possibility of export of green hydrogen or hydrogen derivatives from Greece to Germany. In this context, it's also interesting to know that Germany has a couple of months ago adopted a national import strategy for hydrogen. So according to this strategy, Germany foresees to, let's say, cover its hydrogen demand in 2030 to the extent of 50 to 70% by exports. So Germany is just going to produce 30 to 50% of its domestic hydrogen consumption. The rest is going to be exported, even more, let's say, in the longer term. And this, of course, is an interesting opportunity for countries like Greece who have potential for export from domestic production, but also from, let's say, imports from the wider region, from North Africa, from the Middle East. Of course, these countries are also at the moment very dynamically developing their own hydrogen sectors. Concerning the European level, Greece is also participating very actively already in several European funding programs in the field of hydrogen. Of course, the Clean Hydrogen Partnership is financing already several projects, including also hydrogen valleys here in Greece. There is quite a big project in the field of blue hydrogen in a refinery that has received support from the Innovation Fund of the European Union. Talking about the Innovation Fund, also beginning of this year, the European Hydrogen Bank has launched its first auction, where unfortunately no projects from Greece have been selected, but in the future there will be additional auctions and also, let's say, possibilities for Greece to participate in these auctions. Yeah, thank you very much also for this overview for potential collaboration. I saw you also hearing about potential
instruments, and I think that's also, as you said before, Roxana, this panel is a good occasion also to connect to each other and see how one can collaborate. We are running almost out of time, but I have a last question to all of you, which I would like to answer you in 1 or 2 sentences. Dimitri, you told me you guys are not researchers, so you can make it very concise. So take it up on the year 2040 that you mentioned with regard to a potential development of a hydrogen economy. What is your vision? How would this hydrogen economy look like, and what milestone would have to be reached by then? 2 sentences. Dimitri, starting with you. Yes. Maybe you can. Yes. Florian, I thought about this answer before, but I changed my mind, so I will answer differently. Since 2008, from the financial crisis up to today, we have been very, very good. We have learned to be very good in managing day-to-day problems, in managing the next day for the end consumer, to lower the burden for its electricity costs for small enterprises, and this is undoubtedly correct. But the energy sector needs also in parallel a strategic approach. The private sector is called to invest hundreds of millions of euros in a new business. You cannot do that without the public sector offering each part of this strategic view. And in my mind, and from what we see today, there is a lack of this strategic view with regards to green hydrogen. I'm being very honest and very straightforward, not in 2 sentences, but I think the message is clear. Okay, we were not counting any commas or points. Yes, Roxana. So hearing some of the challenges that were exposed today, now I think that the Draghi report is not so dramatic anymore. However, I'm really positive of the future of hydrogen here in Greece. I mean, Greece has tremendous potential to become the leaders in the region in this energy transition to a low-carbon economy. But the important thing is that we should focus on what matters, and this is demand and developing the energies for consumption, the technologies for consumption, through synergies and collaborations. I underline it again and again. And of course, subsidies and financial. Thank you. Very much. Ulrich. Thanks. Okay, this is working. Yeah, thanks. Yeah, I think in 2040 we will be at the point where we will need to prepare the last meters of the long road towards full decarbonization of the Greek economy. So until 2050. Greece wants to be completely net zero. This means that we need to cut emissions in all the sectors. And hydrogen, of course, green hydrogen will play a very important role in this effort. And this is also something that is recognized in the update of the National Energy and Climate Plan for Greece, which has some projections until 2050. Hydrogen, of course, will play a role, especially in the hard to decarbonize sectors like maritime transport, which is very important for Greece, also the aviation sector, and finally some industrial sectors, but also possibly for balancing the electricity system, which will have increasing shares of renewable energies, and we will have many times during which we are going to have excess renewable energy production that could be, let's say, absorbed, for example, by electrolyzers for the production of hydrogen, and maybe even later for the generation of green electricity. Thanks. And yeah, until then, I hope that also Greece will be able to position itself as a regional hub for the import and export of green hydrogen in the context of a European hydrogen economy. Thank you very much. So the 2 of you, we have 1 minute 40 left. Otherwise, they're going to kick us here from stage. So maybe you can do it in 2 or 3 sentences, sum also up your vision for 2040. Yes, I will be very quick because I think here the co-panelists have already said too many things, and I will be very clear on that.
We referred before to projects from Hellenic Hydrogen, Linde, and DESFA that already exist in respect to hydrogen. The first hydrogen ecosystem is here. What we need, though, is to leverage on that, to leverage on the potential that Greece has to export hydrogen from renewables, and with the support of the political and the regulatory support, proceed with the investment and the infrastructures that are necessary for this to realize. Thank you. I hope I covered you. Yes, that was perfect. Dimitri. I would like also to agree with those who spoke, and especially with Roxana, that that Greece is a wonderful place to develop hydrogen because it has the raw material. What is the raw material? The renewable energy source. This is what we need for hydrogen. Unfortunately, the Greek government does not have a lot of potential for subsidies. We all know that. Not has any margins to place more debt for this reason. For this, that's why we hope that there will be some financial tool on a European level, because hydrogen is a matter that relates to the whole European Union. Yeah, obviously there's... Yeah, and of course we wait for the developments of the technology, which is very crucial in order to develop our final strategy, because you can't develop a strategy without the technology. For example, in the transport sector, will be gaseous hydrogen or derivatives, and which derivatives? Because every product has different strategic design to do in terms of distribution, in terms of production, anything. Thank you. Thank you very much, Dimitri. Thank you very much to your fellow panelists. Thank you all for this very insightful and engaging discussion. You see a QR code here on stage, and I would kindly ask you to pull out your mobile phones and evaluate our discussion today. We've learned a lot about the role that green hydrogen can play with regard to the energy transition on the one side, but also with regard to the economic development of Greece. We heard about the vision of the government. We heard also very openly about the ongoing challenges from the side of the private sector. And I hope, while it's clear that these tasks that we have to undergo won't be easily shouldered, I think the opportunities of a national hydrogen economy here in Greece are worthwhile to jointly start building it. Thank you very much. Thank you also to the German embassy here in Greece for hosting this event, and thank you to the audience for being with us. And we can kindly meet, if you want to, just over there in the German pavilion, in the very right corner. There's our little booth. Thank you very much. I'm sorry. Ich möchte sagen, wir machen weiter in einer Minute mit der Firma Kreis eine Präsentation.
Σε ένα λεπτό ξεκινάει η παρουσίαση της εταιρείας Graetz. Επίσης, να ενημερώσω ότι υπάρχουν και εκδηλώσεις B2B στις αίθουσες για όποιους επιθυμούν. Το πρόγραμμα βρίσκεται στις κυρίες που βρίσκονται εκεί. Okay. Machen Sie auf Englisch? Auf Deutsch. So, also die Firma Graetz ist da. Herr Christian Stein, das ist der CTO und Managing Partner von der Firma. Und well, I said it in English, you want to highlight the latest technologies and innovations in radiation measurement, isn't it? Okay, well, ich bitte Sie. Το μικρόφωνο. Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich möchte euch heute ein bisschen darüber erzählen, über die Detektion, die Lokalisierung und die Identifizierung von unbekannten radioaktiven Quellen. Eine Möglichkeit, um kriminelle Aktivitäten auf diesem Gebiet zu verhindern. Zuvor möchte ich euch kurz die Firma Graetz vorstellen. Wir wurden gegründet im Jahr 1949, 21 Jahre nach der Entwicklung des Geiger-Müller-Zählrohrs, was in vielen Anwendungen die Grundlage bildet, um radioaktive Strahlung messen zu können. Ich würde mal behaupten, wir sind die älteste Firma auf der Welt, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Und unser Ziel, unser Anspruch an dem, was wir tun, ist, dass wir eine nukleare Sicherheit und vor allem natürlich einen Personenschutz im Bereich des Strahlenschutzes für Mensch und Umwelt erreichen wollen. Und hierfür entwickeln, produzieren und vertreiben wir weltweit Strahlungsmessgeräte. Wir sind beheimatet in Altena, das ist in Westfalen in der Nähe von Dortmund. Der eine oder andere kennt es vielleicht von dem sehr berühmten Fußballclub Borussia Dortmund. Und unser Anspruch ist der, dass unsere Kunden sich jederzeit, in jeder Einsatzlage zu 100% auf die Produkte verlassen können. Und dafür haben wir einen sehr hohen Anspruch an die Qualität. Wir haben natürlich verschiedene Qualitätsmanagementsysteme. Unter anderem auch erfüllen wir die Anforderung der NATO, weil zu unserem Kundenkreis auch die deutsche Bundeswehr gehört. Und alle Messgrößen, die wir einsetzen und unsere Kalibrierungen sind rückführbar auf den internationalen Standard, überprüft durch die Physikalische Technische Bundesanstalt in Braunschweig. Die Anwendung, die wir abdenken, zum einen, das ist mit Sicherheit die Hauptanwendung, das ist Feuerwehr- und Katastrophenschutz, aber wir sind auch in industriellen Anwendungen mit unserem Messgerät im Einsatz. Zum einen wäre da zu nennen die zerstörungsfreie Prüfung, wenn es darum geht, Werkstücke in der Qualitätssicherung auf mögliche Fehlstellen zu durchleuchten. Allerdings auch in der industriellen Prozessmesstechnik, beispielsweise in der schichtigen Messung oder in der Füllstandsmessung. Und zu guter Letzt natürlich auch die medizinischen Anwendungen, sowohl in dem bildgebenden Verfahren als auch in der
Strahlentherapie. Zu guter Letzt noch Labor- und Forschungsanwendungen, wo unsere Geräte auch zum Einsatz kommen. Kommen wir zu dem Thema. Was kann man denn eigentlich unter nukleare kriminelle Energie verstehen? Der Begriff Nuklearkriminalität umfasst alle illegalen Handlungen, wo radioaktives Material involviert ist. Und im Wesentlichen geht es darum, natürlich um den illegalen Handel und natürlich auch betrügerische Angebote, die an dieser Stelle erwähnt werden sollten. Und man glaubt es kaum, aber in Deutschland gibt es zwischen 200 und 500 Fälle jedes Jahr. Und was auch hier drunter fällt, ist natürlich der Mordanschlag an diesen russischen Doppelagenten Litvinenko in London, der mit einem Tee verseuchten oder der mit Polonium 210 verseuchten Tee vergiftet wurde und anschließend auch starb. Und dieser Anschlag wurde in Hamburg vorbereitet und man konnte Wochen und Monate anschließend noch seine Spur nachverfolgen, denn er hatte bei der Vorbereitung eine große Spur der Kontamination im gesamten Stadtgebiet Hamburg hinterlassen. Das möchte man natürlich verhindern. Und welche Szenarien gibt es denn, wenn man über nuklearen Terrorismus spricht? Die internationale Atomenergieorganisation nennt hier im Wesentlichen 4 Beispiele. Zum einen natürlich der Diebstahl von Kernwaffen oder von nuklearen Sprengköpfen. An der zweiten Stelle ist zu erwähnen der Diebstahl von spaltbarem Material, insbesondere hier natürlich hoch angereichertes Uran oder Plutonium und der anschließende Bau einer Kernwaffe. Dann haben wir aber auch das Szenario der Sabotage oder der Zerstörung von nuklearen Anlagen oder auch von Schiffen oder Umschlagsplätzen, beispielsweise in einem Hafen, die nukleares Material befördern. Und zu guter Letzt haben wir die Konstruktion, den Bau einer sogenannten Dirty Bomb, eine schmutzige Bombe, wo gestohlenes radioaktives Material mit einem Sprengstoff kombiniert wird, um anschließend einen ziemlich großen Schaden herbeizuführen. Bei der schmutzigen Bombe handelt es sich um eine unkonventionelle Bombe. Es ist hierzu nicht notwendig, spaltbares oder hoch angereichertes Material zu verwenden, wie es in den Kernwaffen eingesetzt wird. Stattdessen wird herkömmliches radioaktives Material eingesetzt, was man in industriellen oder medizinischen Anwendungen einsetzt. Das heißt, der Zugang zu diesem Material ist relativ einfach. In Deutschland gibt es seit wenigen Jahren eine spezielle Richtlinie, die genau davor schützen soll, dass dieses Material möglichst nicht in falsche Hände gerät. Und somit ist der Bau einer schmutzigen Bombe wesentlich einfacher und auch wesentlich günstiger als bei einer Kernwaffe. Zugegebenermaßen, sie ist jetzt nicht gleichzusetzen von der Gefährlichkeit mit einer Kernwaffe, aber wenn es zu einer Detonation von einer sogenannten schmutzigen Bombe kommt, dann hat man natürlich sehr viel Unruhe gestiftet und eine große Fläche kontaminiert mit radioaktivem Material. Und diese Unruhe ist ja genau das, was Terroristen möglicherweise auch erzeugen wollen. Wie können wir weiterhin noch zur schmutzigen Bombe durch dieses radioaktive Material, was bei der Kontamination verteilt wird, kann es natürlich dann halt auch zu gesundheitsschädlichen Folgen kommen. Krebserkrankungen sind hier natürlich als erstes zu nennen. Und die Föderation
amerikanische Wissenschaftler, die hat herausgefunden oder mal berechnet, dass wenn eine schmutzige Bombe lediglich 9 Gramm Kobalt-60 enthält und mit 5 Kilogramm TNT kombiniert wird, dass es ausreichen würde, um die ganze Stadt New York zu verstrahlen, zu verseuchen und das auf mehrere Jahrzehnte. Und aus diesen Gründen möchte man diesen Störfall einer schmutzigen Bombe möglichst verhindern. Und dazu braucht es dementsprechend dann die Möglichkeit, das auch erkennen zu können. Kriminelle Aktivitäten mit radioaktivem Material beinhalten natürlich diese Attacken, diese terroristischen Attacken, wie ich sie gerade erwähnt habe, aber auch natürlich ein Mordanschlag oder der Diebstahl oder der Versuch eines Diebstahls von radioaktivem Material und natürlich auch die unrechtmäßige Benutzung von Röntgenstrahlung. Und es ist dafür sehr wichtig, dass man dementsprechend die unrechtmäßige Entwendung, den illegalen Transport und natürlich auch das unrechtmäßige Vorhandensein von radioaktivem Material möglichst schnell erkennen kann. Und dafür müssen Behörden in der Lage sein, das sehr schnell und einfach detektieren zu können. Und dafür braucht es Messtechnik, die die Firma Graetz liefert. An dieser Stelle möchte ich den Radexplore Ident vorstellen. Ich habe den auch mit hier in Thessaloniki. Sie können sich den bei uns am Messestand A28 auch anschauen. Bei dem Radexplore handelt es sich um ein spezielles Gerät, um ein handbetriebenes Gerät, was sehr, sehr einfach zu bedienen ist, um im Umfeld von kritischen Infrastrukturen oder auch von Firmen, Betrieben, die mit radioaktiven Materialien hantieren, arbeiten, dass man dementsprechend das sehr schnell erkennen kann, wenn dort Material entwendet wird oder beziehungsweise unrechtmäßig weggeschafft wird. Und dafür eignet sich dieses Gerät, weil es unbekannte Quellen, radioaktive Quellen, halt nicht nur sehr schnell detektieren kann, sondern man kann sie anschließend auch analysieren. Das heißt, man kriegt sofort die Info, um welches Radionuklid es sich handelt und auch um welche Bedrohungslage es sich an dieser Stelle handelt, weil es gibt auch natürliches radioaktives Material, was weitaus ungefährlicher ist als beispielsweise jetzt Material, was spaltbar ist und somit auch kernwaffenfähig. Und durch die Einfachheit des Gerätes und die Robustheit eignet es sich halt sehr gut, um dementsprechend dann auf der Straße beispielsweise für die Polizei, Zoll, die Grenzbeamte diese Messung damit im laufenden Verkehr durchzuführen. Und der Vorteil ist, dass man mit diesem Gerät sowohl sehr, sehr geringe Radioaktivitäten sehr schnell detektieren kann, mit einer hohen Genauigkeit. Man kann aber auch sehr, sehr hohe Aktivitäten damit messen und das Ganze mit einem Gerät. Zusätzlich kann das Gerät mit demselben Detektor auch noch Neutronen messen. Neutronen sind eine Besonderheit, gerade dann, wenn spaltbares Material eingesetzt wird. Und das Gerät ist so einfach zu bedienen, dass auch unerfahrene Einsatzkräfte aus dem Bereich ABC-Zug damit hantieren können, ohne jetzt spezielles Wissen dafür zu haben. Und das gab es bislang noch nicht und diese Effizienz von dem Gerät ist weltweit einzigartig. Und ich möchte jetzt mal kurz vor allen Dingen auch auf die Bedienbarkeit eingehen.
warum sich das Gerät für diese Anwendung sehr gut eignet. Durch den hohen Energiebereich und durch die Möglichkeit, auch sehr, sehr hohe Dosisleistung messen zu können, ist es halt für jegliche Gefahr, die auftreten kann, mit Radioaktivität geeignet. Und man hat auch eine sehr gute Konnektivität zu mobilen Endgeräten, sodass beispielsweise ein Feuerwehrmann seiner Hauptaufgabe, und das ist das Löschen eines Feuers, nachgehen kann und der das Gerät nur am Gürtel tragen muss und der Einsatzleiter beispielsweise in dem Einsatzfahrzeug dann in einer sicheren Entfernung erkennen kann, um welche Gefahren es sich denn da vor Ort handelt. Das Interessante an diesem Gerät ist, dass man damit nicht nur einfach sehr, sehr schnell und sehr sensitiv Radioaktivität ausspüren kann, sondern das Gerät gibt dem Bediener auch eine Richtung vor, in die er gehen muss, um die radioaktive Quelle zu finden. Und anschließend kann die Quelle dann analysiert werden. Es wird ein Gammaspektrum aufgenommen und mit der Literatur abgeglichen. Und anschließend bekommt man sehr präzise die Information, um welches radioaktives Material es sich handelt, was der typische Einsatzzweck dieses Materials ist, also ob es einen natürlichen Ursprung hat oder in der Medizin oder in Industrie eingesetzt wird. Und im schlimmsten Fall natürlich auch, wenn es sich um kernwaffenfähiges Material handelt. In diesem Fall würde dann die grüne Fleck ganz rechts dann auf Rot springen, weil da natürlich die höchste Sorgfalt und die höchsten Vorbeugemaßnahmen gewählt werden müssen. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für die Möglichkeit, hier dieses Gerät kurz vorzustellen. Und wie ich gerade schon sagte, wenn Sie Interesse haben, können Sie mich gerne an dem Stand besuchen. Ich führe Ihnen das Gerät gerne vor. Und ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Gemeinsam auf internationalen Märkten präsentieren. Mit dem Auslandsmesseprogramm, kurz AMP, unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups bei ihrem Auftritt auf internationalen Messen. Einfach, unbürokratisch und mit hoher Sichtbarkeit unter der Dachmarke Made in Germany. Seit 75 Jahren unterstützt das Wirtschaftsministerium deutsche Unternehmen dabei, auf Messen weltweit präsent zu sein und so neue Märkte zu erschließen. Ein wichtiger Schritt ist das zu einem globalen Erfolg. Ich lade Sie deshalb ein. Nutzen Sie durch eine Teilnahme am Auslandsmesseprogramm die Chance, Ihre Produkte und Dienstleistungen einem internationalen Publikum zu präsentieren und so wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen. Die Auslandsmessebeteiligungen erfolgen in der Regel in Form von Gemeinschaftsständen, den German Pavilions. Der German Pavilion ist in dem Sinne einzigartig für uns. Ein riesen Aushängeschild, einfach um auch international Fuß zu fassen. Wir können gut netzwerken, wir lernen Mitbewerber kennen und natürlich auch das ganze Organisatorische drumherum. Wir kommen an, das Schild hängt da, der Bildschirm ist da, es ist alles perfekt vorbereitet. Eine super gute Orga. Maßgeschneiderter Messebau, hochmoderne Präsentationen und beeindruckende Exponate. Der German Pavilion ist ein Must-See auf jedem Messebesuch. Also aus architektonischer Sicht zeichnet sich der German Pavilion vor allem dadurch aus,
dass unterschiedlichen Firmen ein einheitliches Dach bildet und die Firmen trotzdem eine größte individuelle kreative Präsentationsplattform geboten bekommen. Und dadurch nachhaltig in Erinnerung bleiben. In Zusammenarbeit mit seinen vielen Partnern bringt das AMP jährlich tausende Unternehmen auf rund 250 Messen weltweit. Das Auslandsmesseprogramm ist eines der wichtigsten Förderinstrumente, die der Bund hat. Es ermöglicht gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Produkte Made in Germany in die Welt zu exportieren, internationale Kunden und Partner zu gewinnen und damit im Prinzip auch Industriebotschafter für Deutschland zu sein. Mit dem Auslandsmesseprogramm des BMWK gemeinsam neue Märkte erschließen. Wir machen den Einstieg einfach, deswegen dabei sein und sich überall auf der Welt präsentieren mit tollen, innovativen Produkten. Mehr Infos auf german-pavilion.com. So. Dann fangen wir 2 Minuten vor 17:15 Uhr, ganz genau. Und dann möchte ich ganz herzlich Herrn Peter Altmaier begrüßen. Erstmal vielen Dank, dass Sie gekommen sind zu dieser Veranstaltung von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich wechsle zu Griechisch jetzt an. Θα ρίξουμε το focus μας στην ενέργεια με το θέμα στάσης της κοινής γνώμης στην πράσινη μετάβαση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα.
Θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και ζωντανά τον κύριο Σκυλακάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και θα ήθελα να δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Δίγκα, τον κύριο Άγη Δίγκα, επισκέπτη καθηγητή περιβαλλοντικής πολιτικής, για ένα σύντομο χαιρετισμό και για την παρουσίαση των κύριων που θα λάβουν μέρος στη συζήτηση. Καλώς ήρθατε. Willkommen. Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Αναστασοπούλου. Να σας καλησπερίσω και εγώ από τη μεριά μου στη σημερινή εκδήλωση του Ιδρύματος Konrad Adenauer. Το σημερινό θέμα που μας απασχολήσει ίσως είναι ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ο τίτλος του είναι «Αντιλήψεις για την πράσινη μετάβαση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα». Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Ίδρυμα Konrad Adenauer για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει να φέρει σήμερα αυτούς τους εξαιρετικούς ομιλητές μπροστά σας και να καλέσω τον Διευθυντή της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος, τον κύριο Μάριαν Βέντ, για ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό. Kalispera, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie ganz besonders herzlich begrüßen zu dürfen bei unserem heutigen Beitrag zum Thema erneuerbare Energien hier im Pavillon auf Deutschlands auf der 88. Internationalen Messe von Thessaloniki. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, dass wir bei diesem wichtigen, zukunftsweisenden Thema zusammenarbeiten können. Es ist ein schönes Thema, glaube ich, wo wir auch gemeinsam Erfolge haben können. Und so ist es mir eine besondere Freude, dass der Minister für Umwelt und Energie Griechenlands, Herr Theodoros Skylakakis, zugeschaltet sein wird. Ebenso, dass wir diese wunderbare Studie, die wir nachher vorstellen können, mit der IOW, mit der Stiftung für Wirtschafts- und Industrieforschung gemeinsam erarbeitet haben. Dafür vielen Dank, Herr Wetters. Und ich muss das ganz ehrlich sagen, dass er diesen Weg auf sich genommen hat, zeigt, wie viel Interesse er an diesem Thema hat. Lieber Peter Altmaier, dass du hergekommen bist, ist ein wunderbarer Ausdruck dessen, dass das Thema Zukunft, erneuerbare Energien und Transformation unserer Energien in Europa wirklich dir am Herzen liegt. Vielen Dank, dass du deswegen heute so zeitig aufgestanden bist und aus dem Saarland hierher nach Griechenland, nach Makedonien gereist bist. Agis Dikas wird das Ganze moderieren. Er ist, glaube ich, vielen, die sich im Thema auskennen, sehr bekannt, ein Fachmann auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. Warum engagieren wir uns als Konrad-Adenauer-Stiftung für dieses Thema? Für uns ist der grüne Wandel nicht nur eine ökologische Notwendigkeit, sondern auch eine Chance, neue Grundlagen in der Wirtschaft, im Leben und in der Gesellschaft zu schaffen. Wir glauben, dass nur durch das Mitnehmen der Menschen in diesem Transitionsprozess wir alle befrieden können, wir den sozialen Zusammenhalt stärken und vor allen Dingen am Ende des Tages erfolgreich auch daraus hervorgehen. Dazu ist es wichtig zu wissen zunächst, was denken die Menschen und ohne vielleicht alles zu verraten, aber diesen kleinen Punkt, in Griechenland sagen 85% der Menschen, der Klimawandel ist ein Thema, ist eine Gefahr, dem wir begegnen müssen. Nur 75% sehen die Notwendigkeit der Entwicklung erneuerbarer Energiequellen, weg von fossilen. Und deswegen ist es unsere gemeinsame Aufgabe heute, darüber zu reden, wie wir alle Menschen mitnehmen, wie wir Ängste vor dieser Transition senken können und wie wir dann in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ein wirkliches Erfolgsmodell Energiewandel und erneuerbare Energien zusammen in Europa schaffen können. Ich bedanke mich für Ihr Kommen, für Ihr Interesse und wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf und spannende Diskussionen. Κύριε Βέντ, σας ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την εξαιρετική διοργάνωση εκδήλωση και κυρίως για τη δουλειά που κάνετε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Θέλοντας να μην χάσω καθόλου χρόνο από την εξαιρετική εκδήλωση που έχουμε και τη συζήτηση που έχουμε μπροστά μας, παρουσιάστηκαν ήδη δύο υπουργοί, ένας πρώην και ένας νυν. Ο κύριος Σκυλακάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι μαζί μας. Κύριε Θεοδόρη Σκυλακάκη, σας καλησπερίζουμε. Καθώς και ο πρώην Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Γερμανίας, ο κύριος Πίτερ Altmaier, ο οποίος μας κάνει την τιμή να βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τέλος,
ο εξαιρετικός επιστήμονας, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και γενικός διευθυντής του Ιδρύματος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, του ΙΟΒΕ, ο κύριος Βέτας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία. Κύριε Σκυλακάκη, θέλοντας να βάλετε το πλαίσιο της σημερινής κουβέντας και να μας δείξετε λίγο τις προκλήσεις και τις προοπτικές που έχει μπροστά η Ελλάδα, θα ήθελα να σας καλέσω να πάρετε το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά σημαντική η πρωτοβουλία αυτή και έριξα και μία πρώτη ματιά στην έρευνα και επιβεβαιώνει και αυτό που εμείς ζούμε στην καθημερινότητα του Υπουργείου μας, ότι δηλαδή η πράσινη μετάβαση με τα δύο θεμελιώδη τεράστια πλεονεκτήματα που είναι η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και η ανακοπή της καταστροφικής κλιματικής κρίσης που κατεξοχήν έπληξε την Ελλάδα και θα συνεχίσει να την πλήττει για τις επόμενες δεκαετίες, από τη μία πλευρά, και οι πολύ φθηνές τιμές ενέργειας που διαμορφώνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι πλέον απόλυτα ανταγωνιστικές και είναι αυτές που οδηγούν στην μεσομακροπρόθεσμη μείωση των τιμών ενέργειας. Αυτά τα δύο βρίσκονται σε αποσύνδεση. Δηλαδή, ενώ η πλειοψηφία του κόσμου λέει ναι, υπάρχει κλιματική αλλαγή και ναι, πρέπει να μεγάλη πλειοψηφία και πρέπει να είναι πολύ σημαντική η κλιματική κρίση και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αντιμετωπίσουμε και ναι, θέλουμε χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν έντονες αντιστάσεις όταν οι ανανεώσιμες αυτές πηγές ενέργειας είναι να εγκατασταθούν μαζί και με τα ηλεκτρικά δίκτυα που θα τις καθιστούν εφικτές ή θα καθιστούν εφικτή την σύγχρονη ζωή, έτσι. Τα ηλεκτρικά δίκτυα που μεταφέρουν τον ηλεκτρισμό συναντούν λοιπόν έντονες αντιδράσεις όταν πρόκειται να εγκατασταθούν στην περιοχή όλων, δηλαδή όχι σε μία συγκεκριμένη περιοχή, όλες οι περιοχές απαντούν για τα περισσότερα με τον ίδιο τρόπο. Μικρότερη αντίσταση υπάρχει στα φωτοβολταϊκά, αλλά εκεί υπάρχει η θεμελιώδης δυσκολία ότι τα φωτοβολταϊκά έχουν συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που καλύπτουν. Η στοχαστικότητά τους δηλαδή δεν είναι τέτοια ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο με φωτοβολταϊκά να φτιάξεις ένα ηλεκτρικό σύστημα που να είναι φθηνό και πράσινο. Αλλά και εκεί έχουμε σημαντικές αντιστάσεις όταν πηγαίνουμε σε συγκεκριμένες περιοχές. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι κατά τη γνώμη μου αυτό που ονομάζω κλιματική υποκρισία, όπου πολλοί από τους όχι από τους αρνητές, οι αρνητές είναι αρνητές, κάνουν αυτά που πιστεύουν, δεν μπορούν να εμποδίσουν την κλιματική πολιτική εάν δεν έχουν την αγαστή σύμπραξη αυτό που εγώ ονομάζω κλιματικοί υποκριτές. Αυτοί δηλαδή που λένε ναι, πρέπει να σώσουμε το κλίμα, φτάνει να βάλουμε ανεμογεννήτριες οπουδήποτε αλλού εκτός από αυτή την περιοχή. Και αυτή η περιοχή είναι όλες οι περιοχές. Δεν λέω οι περιοχές που με βάση τις περιβαλλοντικές μελέτες, τα εύλογα πράγματα που πρέπει να γίνονται, την φέρουσα ικανότητα, όλα αυτά είναι μέσα στην κυβερνητική πολιτική και στις πολιτικές όλων των χωρών. Έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση. Θα δούμε αν
γίνεται να το λύσουμε σχετικά σύντομα. Ωραία. Ο κύριος Υπουργός δυστυχώς για ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα δεν μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας, αλλά θα ήθελα να περάσω αμέσως στην τοποθέτηση του κύριου Altmaier και θα ήθελα να πω πριν του δώσω το λόγο και ξεκινήσει να μιλάει, ότι είναι ένας από τους ελάχιστους διορατικούς πολιτικούς, ο οποίος προέβλεψε ήδη εδώ και δεκαετίες την άνοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την σημασία που θα έχουν οι σπάνιες γέες για την ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης. Και γι' αυτό θα ήθελα τη διορατική ματιά του για ακόμα μια φορά για να μας πει ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις και προοπτικές τόσο για την Γερμανία όσο και για την Ελλάδα και τι πρόκειται να δούμε στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich möchte zunächst meinem griechischen Kollegen herzliche Komplimente übermitteln, der gesamten griechischen Regierung und dem Parlament, weil wir spüren, dass jetzt mit dieser neuen Regierung auch ein neuer Wind weht bei erneuerbaren Energien und beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist wichtig, dass es nicht nur in einzelnen Ländern geschieht, sondern dass wir ganz generell zu einer Dekarbonisierung kommen. Man kann lange darüber diskutieren, aber ich habe in 30 Jahren nie ein ernsthaftes Argument gehört, was bestritten hätte, wissenschaftlich, dass der Klimawandel stattfindet und dass er auch von Menschen beeinflusst und gemacht ist. Und wenn wir uns anschauen, auch Regionen in Europa wie in Italien, in Spanien, in Griechenland, wo die Temperaturen heute schon sehr hoch sind, traditionell hoch sind, und uns vorstellen, was geschieht, wenn das in einigen Jahren noch viel stärker der Fall sein wird. Und dann können wir uns ein Bild machen, wie das ökologische Gleichgewicht des Planeten verändert wird, auch in Deutschland, auch in Großbritannien, in den USA, überall. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir diese Energiewende durchführen. Zweiter Punkt, wir müssen natürlich die Widerstände ernst nehmen. Und das hat der Minister eben auch deutlich gesagt. Wir haben zum Beispiel, als wir vor rund 30 Jahren anfingen, die ersten Windräder zu bauen und die ersten Photovoltaikanlagen zu bauen, festgestellt, dass es viel Unterstützung gab im ländlichen Raum, weil zum ersten Mal seit Beginn der Industrialisierung die Wertschöpfung nicht mehr vom ländlichen Raum in die Stadt verlagert wurde, sondern von der Stadt zurück in den ländlichen Raum, weil Photovoltaikanlagen und Windräder vor allen Dingen im ländlichen Raum gebaut wurden. Aber es haben halt eben nur diejenigen davon profitiert, die ein großes Grundstück hatten, um dort Photovoltaik oder ein Windrad aufzubauen. Und die anderen, die das gesehen haben, haben dagegen gekämpft. Und deshalb müssen wir diese Debatten ernst nehmen und deshalb auch vielen Dank für diese Studie. Zweiter Punkt. Die erneuerbaren Energien als solche sind in der Tat scheinbar preiswert. Aber die systemische Frage wird auf lange Zeit noch uns finanziell zu schaffen machen. Warum? Weil wir eben über 200 Jahre lang die Vorteile der Industrialisierung internalisiert haben. Wir haben das Geld genommen für Sozialsysteme, für Straßenbau, für Infrastruktur, für Wohlstand, für höhere Löhne. Und wir haben die Kosten externalisiert, zulasten unserer Flüsse, zulasten unseres Himmels, zulasten unseres Klimas. Und dann haben wir angefangen, in den 70er und 80er Jahren das zu ändern. Und immer dann, wenn man es ändert, wenn man die Kosten internalisiert, ist es sehr teuer. Als wir überall in den großen Städten entlang des Rheins Kläranlagen gemacht haben, hat das sehr viel Geld gekostet. Als wir vorgeschrieben haben, dass die Autos mit bleifreiem Benzin fahren und mit einem Katalysator ausgestattet sind, waren die Autos damals 3.000 D-Mark teurer als vorher. Und die Leute haben gesagt, das ist uns zu teuer, das wollen wir nicht. Aber wir haben es finanziert. Heute ist die Umwelt in diesem Bereich wieder lebenswert. Und warum haben wir es finanziert? Weil die Wirtschaft in Deutschland und in den meisten anderen europäischen Ländern so stark gewachsen ist, dass unser Wohlstand trotzdem am Ende höher war als vorher. Wir hatten mehr Arbeitsplätze, wir hatten größeren Wohlstand und eine saubere Umwelt. Und deshalb wird der Erfolg der Energiewende auch davon abhängig sein, dass Europa weiterhin Wirtschaftswachstum hat, dass Europa weiterhin wettbewerbsfähig bleibt in der ganzen Welt. Das war immer mein Anliegen, auch als Wirtschafts- und Energieminister. Und der dritte Punkt ist, wenn es um die Kosten geht,
dann müssen wir überlegen, wer diese Kosten tragen soll. Wir haben gemeinsam seit 200 Jahren die Früchte der Industrialisierung geerntet und ich meine, wir müssen auch gemeinsam die Kosten tragen. Viele Bürger in Deutschland, die heute für extremistische Parteien am linken und rechten Rand ihre Stimme abgeben, tun das aus Sorge um ihren Lebensstandard. Die Mittelklassen, die unteren Mittelklassen, die aufgestiegen sind, die ein eigenes Haus, ein eigenes Auto haben, fragen sich, können sie das noch leisten? Die Lebensmittel sind teurer geworden durch die Inflation. Die Energie ist teurer geworden, auch durch die russische Invasion in der Ukraine, aber sie sind auch teurer geworden durch den Umbau des Energiesystems. Die Heizung wird teurer, die energetischen Anforderungen an neue Häuser werden größer. Und es hat bei sehr, sehr vielen zu Verunsicherung geführt. Und deshalb kann ich die Situation bei Ihnen sehr gut nachvollziehen. Sie haben einen Schritt gemacht, den wir vor 20 Jahren gemacht haben. Und damals war die Meinung bei uns überwältigend positiv. Und dann später, als die Leute merkten, es kostet einen Preis, dann wurden sie etwas vorsichtiger und etwas zurückhaltender. Und deshalb müssen wir rechtzeitig dafür sorgen, dass die soziale Schichtung der Bevölkerung durch die Energiewende nicht verändert wird und dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Und dann, glaube ich, wird es gehen. Und letzter Satz, ich glaube, dass die Energiewende für uns alle billiger und bezahlbarer wird, wenn wir sie im europäischen Maßstab machen. Wenn wir europäisch zusammenarbeiten und nicht jedes Land nur für sich. Das sind Synergieeffekte, die man damit erzielen kann. Damit kann man Versorgungssicherheit stabilisieren. Denn fast irgendwo in Europa scheint immer die Sonne, weht immer der Wind. Und deshalb gibt es enorme Potenziale, auch hier in dieser Region, die dazu beitragen können, dass in Griechenland die Wertschöpfung insgesamt steigt und nicht sinkt. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Υπουργό για τις εξαιρετικές του τοποθετήσεις. Κύριε Σκυλακάκη, ο Δαίμον έκανε το θαύμα του, ο Δαίμον του ίντερνετ των διασυνδέσεων. Μου επιτρέπετε λοιπόν να ολοκληρώσω πολύ σύντομα. Βεβαίως κύριε Υπουργέ, ο λόγος σας. Έλεγα λοιπόν ότι είναι θεμελιώδες το πρόβλημα αυτό, γιατί εάν εμείς η Ελλάδα είμαστε από τους πρωτοπόρους στην εγκατάσταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είμαστε σαφώς στις 10 πρώτες χώρες του πλανήτη στην ταχύτητα εγκατάσταση ανάλογα με το μέγεθός μας. Είμαστε εξαιρετικά ανταγωνιστικοί, έχουμε ποικιλία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προπαντός ήλιο και αέρα, αλλά σε πολύ καλή αναλογία και offshore αιωλικά, αλλά εάν αθροιστούν αυτοί που εγώ ονομάζω κλιματικοί υποκριτές, δηλαδή αυτοί που υποστηρίζουν δήθεν την κλιματική αλλαγή αλλά την αποκλείουν εν της πράγμαση με τους κλιματικούς αρνητές, τότε κανένα από τα δύο μεγάλα πλεονεκτήματα της πράσινης μετάβασης, ούτε η συνεισφορά μας στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, που είναι ήδη πολύ σημαντική, ξεπερνάμε τους στόχους, ούτε και προπαντός η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, χωρίς την οποία δεν υπάρχει καμία πράσινη μετάβαση και που αποτελεί ταυτόχρονα και καθολικό αίτημα της κοινωνίας, δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το φαινόμενο αυτό και δεν μιλώ για τους εύλογους περιορισμούς με βάση την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μιλώ για μια παραπληροφόρηση για τις πραγματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανανεώσιμων πηγών και για μια όθηση τοπικών κοινωνιών, στην ουσία σε όλο και περισσότερα μέρη, στο να εμποδιστεί η εγκατάσταση, με πρακτικό αποτέλεσμα, αν αυτό δεν υπερνικηθεί πολιτικά, μόνο έτσι μπορεί να υπερνικηθεί, να υπονομευθεί και η πράσινη μετάβαση και η οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η πράσινη μετάβαση και η οικονομική μας βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα δεν είναι αντίθετη σκοπή, είναι απόλυτα ταυτισμένοι. Χωρίς
άφθονη και φθηνή ενέργεια, η Ελλάδα θα παραμείνει μια εξαρτημένη χώρα, πολύ επιβαρημένη περιβαλλοντικά από την χρήση των ορυκτών καυσίμων, οικονομικά εξαρτημένη από το εξωτερικό και πολύ φτωχότερη χώρα από τις δυνατότητες που έχει, αξιοποιώντας τα τεράστια πλεονεκτήματά της στο να πετύχει να έχει άφθονη ενέργεια, επιτυχημένη πράσινη μετάβαση και φθηνή ενέργεια, γιατί η άφθονη ενέργεια είναι και φθηνή ενέργεια. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα εξαιρετικά που μας είπατε. Κρατάμε ότι οι λαϊκιστές της κλιματικής προσπάθειας είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια και εμπόδια που έχουμε μπροστά μας, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι με τη στιβαρή πολιτική σας θα τα ξεπεράσουμε και μη θέλοντας να χάσω άλλο χρόνο, κύριε Βέντα, νομίζω έχετε να μας αναπτύξετε μια εξαιρετική παρουσίαση, την οποία είμαστε όλοι αυτιά να ακούσουμε. Καλό απόγευμα σε όλους. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο υπουργούς, τον κύριο Σκυλακάκη και τον κύριο Altmaier, για την εισαγωγή στα θέματα που κάνανε και βέβαια το Ίδρυμα Konrad Adenauer. Δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Είναι όμως η πρώτη φορά που το κάνουμε στη βάση ερωτηματολογίου στην κοινή γνώμη για ένα καυτό θέμα. Η πλήρης μελέτη θα είναι διαθέσιμη αμέσως μετά την εκδήλωση στις σελίδες των δύο Ιδρυμάτων και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε περαιτέρω ανάλυση και παρουσίαση στις επόμενες εβδομάδες. Γιατί μπορεί να μας ενδιαφέρει η άποψη την οποία έχει η κοινή γνώμη? Μου αρέσει ίσως περισσότερο η έκφραση «οι πολίτες», γιατί δείχνει και μια πιο ενεργή συμμετοχή για την κλιματική αλλαγή ευρύτερα και για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρώτον, υπάρχει ένα πολιτικό θέμα. Εάν δεν υπάρχει υποστήριξη και σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μπορεί κανείς να εκτροχιάσει αυτή την προσπάθεια. Δεύτερο, υπάρχει ένα ζήτημα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η διάχυσή τους έχει μια τριπλή διάσταση. Υπάρχει η οικονομική διάσταση, στην οποία αναφέρθηκαν και οι δύο προηγούμενοι υπουργοί. Υπάρχει η περιβαλλοντική διάσταση, αλλά υπάρχει και μια κοινωνική διάσταση που έχει και ένα υπόγειο στοιχείο, μια αίσθηση δικαιοσύνης. Πώς κατανέμονται τα ωφέλη και πώς κατανέμεται και το κόστος της μετάβασης. Και αναφέρομαι σε αυτά τα δύο και στη συνέχεια θα μπούμε σε ένα μικρό αριθμό διαφανειών, διότι συνολικά η πράσινη μετάβαση έχει ένα στοιχείο, αυτό το οποίο εμείς οι οικονομολόγοι αναφέρουμε ως εξωτερικότητες. Δηλαδή, αν θα ενταθεί ή αν θα αμβληνθεί η κλιματική κρίση στην Ελλάδα, δεν εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό, σχεδόν καθόλου, από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα που γίνονται στην Ελλάδα. Εξαρτάται από τι γίνεται παγκοσμίως. Άρα υπάρχει ένα θέμα κατά πόσο η κάθε χώρα κάνει αυτό που της αναλογεί, κοιτώντας όμως δεξιά και αριστερά της, αν κάνουν και οι υπόλοιποι αυτό που τους αναλογεί. Άρα υπάρχει ένα τέτοιο θέμα μοιράσματος. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με μια διαγενειακή μοιρασιά. Διότι όσο και αν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώνουν μεσοπρόθεσμα το κόστος, υπάρχει ένα ερώτημα χρηματοδότησης της αρχικής επένδυσης η οποία χρειάζεται. Και μάλιστα σε μία περίοδο και σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, όπου οι πόροι δεν είναι άφθονοι, πρέπει να κάνει επιλογές. Πάμε λοιπόν να δούμε, εάν αυτό δουλεύει, 2-3 στοιχεία από την παρουσίαση. Όλα αναφέρονται εδώ. Έχει 3 σκέλη η μελέτη. Πρώτον, να καταγράψει πού βρίσκεται η Ελλάδα συνολικά όσον αφορά τους επίσημους σκληρούς δείκτες. Δεύτερον, η γενική στάση όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, πώς βλέπουμε τα προβλήματα και τις λύσεις. Τρίτον,
πιο στενά σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά είναι διαγράμματα που όσοι ασχολείστε με το θέμα μπορεί να τα έχετε δει και βλέπουμε πόσο η άνοδος της θερμοκρασίας η οποία υπάρχει, δεξιά είναι η Ελλάδα, αριστερά είναι ο κόσμος μας, πώς αυτό εντείνεται ως πρόβλημα και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζαμε. Σε βαθμό στο οποίο αυξάνει και τη συχνότητα συμβάντων τα οποία πρέπει να αποδοθούν, ακραίων συμβάντων, είτε αυτά μπορεί να είναι μεγάλες πυρκαγιές, είτε αυτά μπορεί να είναι πλημμύρες, είτε αυτά μπορεί να είναι κάποια άλλα τέτοια φαινόμενα. Εδώ μπορούμε να δούμε στη χώρα μας, προφανώς κανείς δεν μπορεί να κάνει στατιστική με 3 ή 4 ή 7 χρόνια, αλλά με το μάτι βλέπει κανείς μία πύκνωση της συχνότητας που συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα. Και αυτό προφανώς επηρεάζει το πώς η κοινή γνώμη μπορεί να δει αυτά τους λόγους πίσω από αυτά τα φαινόμενα. Ενδιαφέρον παρά τα αυτά έχει το γεγονός ότι εδώ βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη χώρα μας ότι η Ελλάδα δεν τα πηγαίνει άσχημα όσον αφορά τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα έλεγα ότι η χώρα μας έχει αποδειχθεί ένας καλός πολίτης, δηλαδή φέρει το βάρος που της αναλογεί σε αυτή την προσπάθεια με καλό τρόπο, με αποτελεσματικό τρόπο, αλλά παρόλα αυτά το κενό το οποίο υπάρχει ανάμεσα στους στόχους και υπάρχει μια συζήτηση κατά πόσο οι στόχοι αυτοί πρέπει να ανέλθουν ακόμη περισσότερο, παρόλα αυτά συγκλίνουμε σιγά σιγά στη χώρα μας. Εδώ υπάρχουν κάποια ζητήματα σε σχέση με το μετασχηματισμό που υπήρχε στη Γερμανία και μπορούμε να το δούμε και για την Ελλάδα, αλλά ενδεχομένως ο Υπουργός μπορεί να πει κάποια πράγματα αργότερα. Τι είναι αυτή η μελέτη? Η μελέτη αυτή έγινε σε συνεργασία με μια πολύ αξιόπιστη εταιρεία, την Data Power. Το μέγεθος του δείγματος ήταν τέτοιο ώστε να έχουμε 750 πλήρεις απαντήσεις, κάνοντας σίγουρο ότι έχει αντιπροσωπευτικότητα κοινωνική, περιφερειακή, ηλικιακή και ούτω καθεξής. Έγινε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αυτό έχει μία σημασία σε σχέση με κάποιες απαντήσεις και πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον αυτή η μελέτη ενδεχομένως να παγιωθεί και να γίνεται με έναν τρόπο, αν είναι δυνατόν, ίσως ετήσια, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε κάποιες χρονοσειρές, να δούμε τις τάσεις. Το πρώτο θέμα, το πρώτο το οποίο βγαίνει αρκετά ξεκάθαρα, και ίσως δεν το περιμέναμε τόσο πολύ, είναι ότι αν βάλεις μπροστά στους Έλληνες που θα απαντήσουν τι είναι αυτό το οποίο σε απασχολεί άμεσα, πολύ μεγαλύτερο από οτιδήποτε άλλο θέμα είναι το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της ανόδου της θερμοκρασίας και το τι αυτό προκαλεί. Αυτό είναι πιο πάνω στη χώρα μας, σύμφωνα με τις απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν, από το θέμα της οικονομικής κρίσης, το οποίο στην Ελλάδα ήταν, για όσους μπορεί να μην το είχατε προσέξει, η βαθύτερη κρίση που είχαμε στον δυτικό κόσμο τα τελευταίες δεκαετίες, πιο ψηλά από τον πληθωρισμό, πιο ψηλά από το θέμα τα γεωπολιτικά, πιο ψηλά από το θέμα το μεταναστευτικό, πιο ψηλά προφανώς από θέματα άλλα. Άρα είναι πάνω στην ατζέντα, έτσι, για τους Έλληνες. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο είναι να αρχίσουμε να ανοίγουμε τώρα αυτό το μαύρο κουτί. Τι σημαίνουν τα επιμέρους. Αυτό το οποίο εδώ βλέπουμε είναι ότι σε όλα τα πεδία στα οποία μπορεί να υπάρχει κλιματική επίδραση, ο πρώτος χώρος που απαντούν οι Έλληνες ότι τους ανησυχεί είναι οι πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές στα δάση. Σχεδόν 80% το βάζουν πρώτο και λένε αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Δεύτερο με μεγάλο ποσοστό είναι το κομμάτι που αφορά το νερό, είτε αυτό είναι πλημμύρες, είτε αυτό είναι ξηρασία. Ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη βιοποικιλότητα, με την ασφάλεια τροφίμων, καθώς
τελευταίο είναι στην απάντηση αυτό για μια χώρα που έχει τον τουρισμό πάρα πολύ ψηλά ως πηγή εισοδήματος. Πέμπτο σε αυτή τη σειρά είναι ανησυχώ μήπως γίνει κάτι στον τουρισμό και δεν έρχονται άνθρωποι. Θα μου επιτρέψετε να πάω μια διαφάνεια πίσω, αν το κατάφερα, ότι εάν αν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε, γιατί βρήκαμε κάποιες συγκρίσιμες μελέτες οι οποίες έχουν γίνει στη Γερμανία και θέλουμε να δούμε συγκριτικά στις δύο χώρες, στο ερώτημα πόσοι ανησυχείτε έντονα για την κλιματική αλλαγή, στο ελληνικό δείγμα ήταν 2 στους 3, όταν στο γερμανικό δείγμα ήταν 26%. Πώς αυτή τη μεγάλη διαφορά μπορεί κανείς να την ερμηνεύσει, θα έχει ενδιαφέρον. Πάμε τώρα καθότι ξέρουμε τα χαρακτηριστικά των απαντήσεων, μπορούμε να δούμε για παράδειγμα ότι στις λιγότερο αστικές περιοχές, αγροτικές και άλλες, η ανησυχία σε σχέση με το κλίμα είναι πιο έντονη από τον μέσο όρο τον εθνικό, ειδικότερα για θέματα τα οποία αφορούν τη διαχείριση του νερού, την ξηρασία και άρα υπάρχει οι άνθρωποι στα αστικά κέντρα φαίνεται ότι νιώθουν πιο προστατευμένοι, οι άνθρωποι έξω από αυτά δεν είναι κάποιο έβριμα το οποίο είναι παράδοξο, αλλά είναι ένα έβριμα το οποίο έχει ενδιαφέρον και για θέματα πολιτικής. Επίσης, οι κάτοικοι των νησιών φαίνεται ότι έχουν μια ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά, μια περισσότερο έντονη ανησυχία όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, καθώς και το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει επίδραση στον τουρισμό. Τώρα, υπάρχουν μια σειρά αποζητήματα τα οποία μπορεί κανείς να βάλει σαν δράσεις πολιτικής και εδώ αυτό το οποίο πηγαίνει πιο ψηλά είναι αυτό το οποίο αφορά δράσεις, θα τις έλεγε κανείς αμυντικές, αυτό το οποίο λένε adaptation, προσαρμογής. Άρα δεν φαίνεται στον πληθυσμό να είναι τόσο ψηλά άλλα ζητήματα, όσο το ότι είναι κάτι που θα συμβεί και χρειάζεται να ληφθούν μέτρα προσαρμογής της ζωής μας σε αυτό. Πριν καν σκεφτούμε πώς μπορούμε να αμβλύνουμε το ίδιο το πρόβλημα, πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε στο πρόβλημα. Στο δε ερώτημα, είμαστε στη σωστή τροχιά, κάνουμε αυτά τα οποία χρειάζεται. Μία εξαιρετικά μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων απαντούν όχι, δεν κάνουμε αυτά που χρειάζεται και είμαστε έτοιμοι και θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αυτό για όσους σχεδιάζουν πολιτική είναι μια χρήσιμη πρώτη ύλη, πιστεύω, και εδώ μπορούμε να δούμε όποιος θέλει να διαβάσει τη μελέτη, τις διαφορετικές πτυχές στο τι μπορεί να κάνεις περισσότερο. Τώρα, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον έβριμα, το οποίο κανείς μπορεί να το διαβάσει με εκατοντάδες τρόπους. Πάντως, όταν ρωτούνται κατά πόσο στην καθημερινή ζωή σας η συμπεριφορά σας είναι φιλική προς το περιβάλλον, βλέπουμε μία απάντηση 90% οι οποίοι λένε ότι ναι, είναι. Και μπορούμε παρακάτω να δούμε τι σημαίνει αυτό, κατά πόσο ανακυκλώνεις, κατά πόσο χρησιμοποιείς κάποια μέσα. Εδώ ο καθένας μπορεί να πιστέψει, να μην πιστέψει αυτό το 90%, το εάν πραγματικά η συμπεριφορά τους είναι φιλική για το περιβάλλον, αλλά το δεδομένο εδώ είναι ότι 90% λένε ότι η συμπεριφορά τους είναι φιλική για το περιβάλλον. Άρα, ενδεχόμενα, εάν χρειαστεί να την αλλάξουν, μπορεί να αναρωτηθούν γιατί να την αλλάξω, αφού είναι ήδη φιλική για το περιβάλλον. Ο αντίστοιχος αριθμός από μια συγκρίσιμη μελέτη στη Γερμανία είναι 71%. Πάντως εδώ φαίνεται ότι ο πληθυσμός γενικά θεωρεί, και στη μία χώρα και στην άλλη, ότι αυτά τα οποία κάνει στην καθημερινότητά του είναι φιλικά στο περιβάλλον. Τώρα, πλησιάζοντας λίγο προς το τέλος της παρουσίασης, και όπως είπα υπάρχει πολύ περισσότερο υλικό στην ίδια τη μελέτη, η διείσδυση φωτοβολταϊκών και ηλιακή ενέργεια έχει πολύ μεγαλύτερη αποδοχή από αυτήν την οποία έχει κάθε άλλη μορφή η οποία βοηθάει
στην πράσινη μετάβαση και στην κλιματική αλλαγή. Μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, ότι ας συγκρίνουμε την πρώτη με την έκτη ερώτηση, που το ένα είναι φωτοβολταϊκά και η έκτη είναι ανεμογεννήτριες. Η αποδοχή την οποία έχουν, που έχει ηλιακή ενέργεια, θα λέγαμε, σε σχέση με την αιωλική ενέργεια, είναι πολύ διαφορετική, πολύ πιο θετικά στην αιωλική ενέργεια, στην ηλιακή ενέργεια. Επίσης, εφόσον ξέρουμε το δείγμα, μπορούμε να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων οι οποίοι δέχονται τη μία ή την άλλη από τις λύσεις μπροστά μας. Και για παράδειγμα, εδώ φαίνεται σε όλο το δείγμα ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης που έχεις, βασικό, μέσο, ανώτερο, ανώτατο, τόσο πιο μεγάλη είναι η αποδοχή την οποία έχεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορεί αυτό να είναι ένα θέμα εκπαίδευσης, μπορεί όμως να είναι και ένα θέμα εισοδήματος ή μπορεί να έχει να κάνει με το που είναι και η κατοικία σου. Ενδιαφέρον είναι και το έβριμα κατά πόσον για να υπάρξει μία εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή σας, είστε διατεθειμένοι να δεχθείτε κάποιο είδους ανταπόδοση, κάποιο είδους ανταμοιβή για να το κάνετε. Και εδώ η απάντηση είναι όχι. Τώρα, αυτό το όχι ενσωματώνει δύο όχι. Το ένα όχι είναι όχι γιατί δεν χρειάζεται, ήδη πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Το δεύτερο όχι είναι όχι γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί τόσο πολύ που οποιοδήποτε λογικό ποσό και να μου έδινες δεν θα έφτανε για να με κάνει να αλλάξω γνώμη. Και επίσης ενδιαφέρον είναι ότι το 85% του δείγματος απαντά ότι οι ανανεώσιμες πηγές σημαντικά βοηθούν να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή, προσέξτε, αλλά το 42% πιστεύουν ότι αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βλάπτουν το περιβάλλον με άλλους τρόπους. Μειώνουν δηλαδή τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά μπορεί να μειώσουν το περιβάλλον όσον αφορά ενδεχόμενα τη χωροταξία ή άλλους τρόπους. Άρα δεν είναι ότι είναι free lunch. Γενικά όμως πιστεύουν οι ερωτώμενοι ότι στην Ελλάδα οι ανανεώσιμες πηγές ταιριάζουν πολύ περισσότερο από ότι τα ορυκτά καύσιμα. Και να μην φάω χρόνο συνοψίζοντας, απλώς να ευχαριστήσω την ερευνητική ομάδα που την συντόνισε ο συνόδελφός μου, ο Σβέτ Ντάντσεφ, τον Ηλία Ντεμιάν, τον Γιώργο Μανιάτη, την Ειρήνη Νομικού και την Ευαγγελία Βαλαβανιώτη. Φυσικά το Ίδρυμα, Konrad Adenauer. Το μόνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχουμε μπροστά μας και στη χώρα μας και στην Ευρώπη μία δεκαετία μετάβασης και όσον αφορά τα ενεργειακά και όσον αφορά τα περιβαλλοντικά, αλλά και μία δεκαετία στην οποία πρέπει να ανέβει η παραγωγικότητα. Μόλις χθες προχθές είχαμε και την έκθεση Draghi στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επιλογές οι οποίες θα γίνουν δεν μπορεί να είναι μη συναφείς με τις απόψεις της κοινής γνώμης. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για τα εξαιρετικά ευρήματα της μελέτης που μας παρουσιάσατε. Εγώ να αναφέρω για ακόμα μια φορά ότι η μελέτη και τα ευρήματά της θα είναι διαθέσιμη και από τα δύο ιδρύματα, τον Ιώβε και τον Konrad Adenauer, στη σελίδα τους για να τα κατεβάσετε και να τα διαβάσετε. Και στα λεφτά που μας απομένουν θα ήθελα να επανέλθω στον Υπουργό, τον κύριο Altmaier. Κύριε Υπουργέ, οι σχέσεις Ελλάδας και Γερμανίας δεν ήταν ποτέ χωρίς προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, είστε ένας πολιτικός ο οποίος σε όλη την πορεία σας ζητήσατε τη συνεργασία και την συνένεση σε οποιοδήποτε πόστο και αν βρεθήκατε. Σήμερα παραποτέ οι σχέσεις Ελλάδος-Γερμανίας είναι εξαιρετικά σημαντικές τόσο στον κλάδο της ενέργειας όσο και στους υπόλοιπους τομείς οικονομίας. Γι' αυτό θα ήθελα τις τελευταίες σκέψεις σας για να κλείσουμε και αυτή την εκδήλωση με ένα θετικό πρόσημο. Also erst einmal ein großes Kompliment für das,
was Griechenland in den letzten Jahren wirtschaftlich erreicht hat. Sie können diese ambitionierte Energiepolitik und Klimapolitik auch deshalb ins Werk setzen, weil die griechische Wirtschaft heute viel stärker und besser dasteht als jemals zuvor in den letzten Jahren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass sie ganz besonders günstige Voraussetzungen haben. Zum Beispiel scheint in Griechenland die Sonne viel intensiver als in Deutschland. Zum Beispiel haben sie in der Nachbarschaft Länder, mit denen man zusammenarbeiten kann, wo es noch viele tief hängende Früchte zu ernten gibt, und das muss man tun. Ich war immer der Auffassung, dass Griechenland eine geostrategische Aufgabe hat in dieser Region, und ich war auch der Auffassung, dass Griechenland nicht ein EU-Mitgliedsland wie jedes andere ist. Es ist das Land, das die Hochkultur in Europa entwickelt hat, das die Art und Weise, wie wir denken, die Art und Weise, wie wir handeln, seit über 2500 Jahren determiniert hat. Und deshalb ist es wichtig, dass Griechenland und Deutschland, Frankreich, Italien, das sind die Gebiete, die früher dann auch im Römischen Reich mit vertreten waren, mit wichtigen Provinzen, dass wir dafür sorgen, dass wir international an der Spitze sind. Beim technologischen Fortschritt, ja. Auch da gibt es in Griechenland ganz viele Initiativen, und diese Messe hier ist ja auch ein Beispiel für die Ambitionen in Griechenland, aber eben auch beim Schutz von Klima und Umwelt. Klima und Umwelt werden nicht in erster Linie in den Ländern gerettet werden, wo es wenig Technologie und wenig Industrie gibt, sondern wir werden das nur schaffen können mit einem hohen Maß an Forschung, universitärer Forschung und Forschung, die umgesetzt wird in die Praxis. Und dann müssen wir das so skalieren, dass es für andere Länder in der Welt erschwinglich wird. Sie haben gesagt, dass die Windräder nicht so populär sind wie beispielsweise die Photovoltaik. Das ist in Deutschland ganz genauso. Griechen und Deutsche sind gar nicht so unterschiedlich, wie man denkt. Aber was sehr populär ist in Deutschland, das sind die Offshore-Windparks. Die Offshore-Windparks, die sehr viel Strom erzeugen und trotzdem die Bevölkerung kaum in Mitleidenschaft ziehen, weil man sie gar nicht sehen kann von der Küste aus. Und da gibt es auch hier in Ihrer Region ein riesiges Potenzial, auch in den anderen Nachbarländern, das man heben kann. Und wir müssen es zusammendenken mit dem, was im letzten Forum vor uns diskutiert worden ist, mit dem grünen Wasserstoff, den wir erzeugen können aus erneuerbaren Energien, aus Windenergie, aus Photovoltaikenergie, und der uns helfen kann, das ganze System zu transformieren. Ich bin sehr froh, dass wir in Griechenland nicht länger über einzelne Modellprojekte auf einzelnen Inseln sprechen, sondern über eine groß angelegte Anstrengung, diese erneuerbaren Energien in der Fläche auszubauen und ihren Nutzen zu ernten. Man kann daraus ganz wichtige Geschäftsmodelle machen, auch heute schon. Es gibt in Deutschland ein Unternehmen in München, die damit Geld verdienen, dass sie den Solarstrom dann kaufen, wenn die Sonne über Mittag sehr stark scheint und er sehr billig ist. Und dann wird er in riesengroßen Lithium-Ionen-Speichern, so groß wie das Messegelände, wird er gespeichert und wieder verkauft, wenn in der Nacht wenig Strom da ist und er dann sehr viel teurer ist. Das ist ein Geschäftsmodell. Und solche Geschäftsmodelle müssen wir mit der Wirtschaft und mit den Bürgern entwickeln. Das ist die Voraussetzung dafür. In Deutschland habe ich übrigens festgestellt, dass die Popularität von Windrädern dann größer ist, wenn die Bürgerinnen und Bürger auch an den Vorteilen beteiligt werden. Wenn zum Beispiel die Landwirte, die die großen Flächen haben, wo die Windparks gebaut werden, von den Pachteinnahmen, die sehr hoch sind, dann auch einen Teil wieder in der Kommune investieren, und wenn die Kommune dann in die Lage kommt, ihre Aufgaben besser zu erfüllen, als das sonst der Fall war. Da können wir voneinander lernen, und ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch von Griechenland lernen können. Wir lernen seit 2500 Jahren von Griechenland, und wir sind immer noch nicht so klug, wie wir eigentlich sein müssten. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir auch bei der Energiewende demnächst allen Grund haben, die griechischen Erfahrungen und auch die Erfolge zu studieren und bei uns, soweit es geht, umzusetzen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei dieser wichtigen Aufgabe. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε και πάλι για τα εξαιρετικά σας σχόλια. Σε αυτό το σημείο, κλείνοντας
Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις εξαιρετικούς ομιλητές που είχαμε σήμερα μαζί μας, τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, τον πρώην Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας Γερμανίας, τον κ. Πίτερ Αλτμαέρ, και τον καθηγητή και Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον κ. Βέτα. Ελπίζω να βρήκατε τη σημερινή συζήτηση όσο ενδιαφέρουσα τη βρήκα και εγώ, και εκ μέρους του Ιδρύματος Κόντραντ Αντενάουρ σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία. Καλό απόγευμα σε όλους. Gemeinsam auf internationalen Märkten präsentieren. Mit dem Auslandsmesseprogramm, kurz AMP, unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups bei ihrem Auftritt auf internationalen Messen. Einfach, unbürokratisch und mit hoher Sichtbarkeit unter der Dachmarke Made in Germany. Seit 75 Jahren unterstützt das Wirtschaftsministerium deutsche Unternehmen dabei, auf Messen weltweit präsent zu sein und so neue Märkte zu erschließen. Ein wichtiger Schritt ist das zu einem globalen Erfolg. Ich lade Sie deshalb ein. Nutzen Sie durch eine Teilnahme am Auslandsmesseprogramm die Chance, Ihre Produkte und Dienstleistungen einem internationalen Publikum zu präsentieren und so wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen. Die Auslandsmessebeteiligungen erfolgen in der Regel in Form von Gemeinschaftsständen, den German Pavilions. Der German Pavilion ist in dem Sinne einzigartig für uns. Ein riesen Aushängeschild, einfach um auch international Fuß zu fassen. Wir können gut netzwerken, wir lernen Mitbewerber kennen und natürlich auch das ganze Organisatorische drumherum. Wir kommen an, das Schild hängt da, der Bildschirm ist da, es ist alles perfekt vorbereitet. Eine super gute Orga. Maßgeschneiderter Messebau, hochmoderne Präsentationen und beeindruckende Exponate. Der German Pavilion ist ein Must-See auf jedem Messebesuch. Also aus architektonischer Sicht zeichnet sich der German Pavilion vor allem dadurch aus, dass er unterschiedlichen Firmen ein einheitliches Dach bildet und die Firmen trotzdem eine größte individuelle kreative Präsentationsplattform geboten bekommen. Und dadurch nachhaltig in Erinnerung bleiben. In Zusammenarbeit mit seinen vielen Partnern bringt das AMP jährlich tausende Unternehmen auf rund 250 Messen weltweit. Das Auslandsmesseprogramm ist eines der wichtigsten Förderinstrumente, die der Bund hat. Es ermöglicht gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Produkte Made in Germany in die Welt zu exportieren, internationale Kunden und Partner zu gewinnen und damit im Prinzip auch Industriebotschafter für Deutschland zu sein. Mit dem Auslandsmesseprogramm des BMWK gemeinsam neue Märkte erschließen. Wir machen den Einstieg einfach, deswegen dabei sein und sich überall auf der Welt präsentieren mit tollen, innovativen Produkten. Mehr Infos auf german-pavilion.com.
So, προχωράμε με το επόμενο πάνελ μας, το οποίο έχει για θέμα τις συνέργειες για ευρωπαϊκές δράσεις για το κλίμα, τις οποίες διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προστασία του Κλίματος, European Climate Initiative. Ich möchte gerne an Frau Luciane Lercho weitergeben von diesem Sekretariat of the European Climate Initiative, η οποία θα παρουσιάσει το πάνελ με τις κυρίες και τους κυρίους στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση για τις συνέργειες. Η συζήτηση θα γίνει στα αγγλικά, δεν θα υπάρχει μετάφραση. Es wird nicht übersetzt, nur auf English. So, bitte sehr. Much. Dear guests, dear panelists, good evening everyone, and thank you for joining this OIKI Academy panel talk tonight. And of course also big thank you to the organizers of the TIF for organizing such a great platform for exchange and learning. My name is Luciana Leroux and I am working for the OIKI Secretariat in Berlin. The OIKI, that is the European Climate Initiative, Germany's flagship program for supporting cross-border initiatives in Central, Eastern and Southern Eastern Europe. The OIKI was funded by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in 2017, and since then we have fostered collaboration and innovation in climate action across Europe. And to date, we have funded more than 210 projects by more than 440 organizations in 31 countries. And Greece is one of those focus countries where we have funded 33 projects implemented by 25 Greek organizations. And in today's session, I'm happy to have experts here with me on stage who are involved in OIKI projects that are implemented in Greece and the region. And OIKI projects play a crucial role when it comes to turning EU climate targets into tangible actions. And today our speakers will share how their projects drive the green transition forward. And without further ado, I would like to introduce to you the first panelist and her projects. Efi Tsanakaki, you are the project manager at CRESH, the Center for Renewable Energy Sources and Savings in Athens. And your first project is called Bridging European and Climate Action, or short Beacon, and it promoted climate action and facilitated the exchange between national governments and municipalities. And your second OIKI project was called Pupils Conference Elefsina, and it enhanced youth engagement in climate action by connecting students from different countries to exchange their perspectives on achieving climate neutrality. Yeah, and in these times with social unrest and political crises, the Elefsina project demonstrated that a democratic climate consultant can overcome not only local but also international conflicts. Efi, can you explain in a bit more detail how the project successfully built bridges between local and international actors? Yes, thank you very much. The first project, the Beacon project, brought together 5 Greek municipalities with 34 other municipalities from 6 different European countries. And it was really about bridges and really about empowering local actors and actors at all levels. The first idea was inside a municipality, participatory design and self-assessment, and then exchanging in specific fields, and then exchanging with all other municipalities in workshops across Europe, and then coming back and becoming really sharing a sense of not only knowledge and understanding the procedures of democratic deliberation, but also being very proud. It was really becoming able to have a better sense of identity. And then there were these vision workshops that were produced as a methodology by the Beacon Project that brought together local actors in deciding and creating their future, their climate neutral future. Now, this was about local action, empowerment, democracy, science also becoming more empowered. The Elefsina project was something more.
It was also about education. It was also about social emotional learning. It was also about culture and art. The Elefsina project took place in the Capital Culture of Europe 2023 Elefsina. Elefsina is a very historical ancient town with links with Athens. And we had this pupils conference called on the transition to a climate neutral future. And we brought together pupils from 5 Balkan countries, from Greece and from Germany, and also from regions that have have difficulties in communication, that are in conflict, in shaping their climate neutral future, in envisioning the city that they want to live in. It was not a simple task. All of the 22 schools had created roadmaps after having vision methodologies in the schools. The pupils were taught how to deliberate, how to listen, how to share, how to think about the future. They learned about the science of climate change. They learned about their neighborhood. And then 350 came together in this historical town in order to give their views to the place, to this ancient place, to this decarbonized place, with a lot of social issues, a lot of economic issues, very severe environmental issues. And they walked through in thematic routes in the city, aided by local young people, in order to understand about energy, about the sea, about sustainable nutrition, cultural heritage. And once they exchanged in a World Cafe methodology, they had bonding exercises, they enjoyed each other's company, they listened to each other's projects and ideas, and they played and they sang all together. Mm-hmm. And apart from that, apart from that, after that, they had art workshops with different forms of art where they expressed and they expressed themselves, but also they lived their vision, which was a very specific vision for Elefsina that they presented to the mayor after having gone through a march, a picket march through the city with the pickets that they had created. So it was so much about being part of a whole, having climate action as a way of empowering their future, as a way of envisioning their better future. So it's not about just the targets, it's not about the fit to 55 and the green transition, but it's a lot about sharing and being able to find a peaceful way of going forward, I would say. Mm-hmm. And just to say that the age of these pupils was from 10 years old to 15. Mm-hmm. This is... Yeah. Okay, very interesting. Thank you so much. Then I will continue with Alexandra Tavalaridou. You present the German Chamber of Commerce and Industry in Greece, which is involved in the OIKI projects Green VOCnet and Green Tech Labs. And with you here is Romina Große, research assistant at FIAP, and you're also involved in both projects. And the goal of both projects is to reduce emission by developing professional skills in renewable energy and hydrogen, green hydrogen. And for this, you use education and specified training to showcase career prospects in climate-relevant technologies. Romina, what approach did you choose to develop professional skills in green technologies, and what made it so successful? Yes, thank you, Luciana, and it's a pleasure to be here to present our projects. And yes, you are completely right. We are convinced that professional skills can make a significant contribution to climate protection and the reduction of emissions. And that's why we launched our first OIKI project, Green Tech Lab, in 2020, together with our partners from Slovakia, Spain, and Greece. And our main goal was to overcome the lack of skilled workers. And our initial focus in Green Tech Lab was to support green startups and to foster entrepreneurial skills in the green economy.
And even though we were really successful in launching new green ideas to the market, we identified two main barriers. And the first one was, of course, the lack of skilled workers. And the second one was the lacking access to the green economy sector, to the infrastructure of green economy, especially in structurally weak regions. And that was why we launched our second project, the Green VOGNet project. And there we are addressing directly the lack of the shortage of skilled workers by creating and developing new curricula and training concepts in two green technologies. So we are creating training concepts for vocational training in the heat pump sector in combining with renewable energies, and also training curricula in the green hydrogen sector. And what it makes so successful, in our opinion, is the knowledge triangle that we are using. So we have experts from the academic, from the wet institutions, and also for companies. And we are in a constant dialogue to create new curricula and to get these inputs, best practice from international perspectives, to integrate into the new curricula. And afterwards, we are adapting these curricula to the regional, local needs of our regions by constant dialogue with local network partners also. And of course, we are only choosing two exemplary technologies in our project. We are also creating like a process model for vet education and training for green economy, for green technologies. And that's the reason why we are really convinced that we can transfer and apply that to the whole green sector afterwards. Mm-hmm. Yeah, thank you so much. Alexandra, now turning to you, as Romina has already said, in the course of your project, you have discovered a shortage of skilled workers to meet the market's needs for new technologies. In your opinion, what is a promising concept for reducing the skills gap in climate-relevant technologies, and how can it be scaled to different regions? Thank you, Luciana. First of all, I'm happy to be part of this panel to showcase the OIK results through the projects. To your question now, we are developing a promising concept, which is the adaptation of training curricula in local markets, local economies, to political requirements in specific sectors and in specific regions with specific needs, and also in different target groups and in different qualification levels. We are also utilizing AI to help us in this process of adaptation in order to be more focused in the needs of each specific region, and with particular target groups and the qualification levels that comes in each country according to their needs. So in practice, by this approach, we are aiming to train skilled workforce with more efficient results, and also to create an international experts communication and have access to global knowledge. We have started a pilot in the heat pumps curricula, where we can showcase that the AI can help us develop with a more focused approach for each country in order to be able to adjust to the needs of the target groups, to the requirements, to the political, and also to the cultural needs that there are in different countries. Also, let me add that this AI model creates a process model that we are aiming in the future also to help in this way other teachers to be able to use AI in their own job in order to adjust to the local markets and to the local regions. Let us say that in that way we can help the gap of knowledge in rural areas, so giving the opportunity to teachers to have access to high quality material in that way. Mm-hmm. Yes. Yeah, thank you, Alexandra. Yeah, the success of the democratic green transition, of course,
depends on engaging all through participation and representation. And another way to include everyone is to make these sectors more attractive to a broad range of people, especially women. Nasia Ianoudou, you are the director of the Greek Association of Women Entrepreneurs, and you are involved in the OIKI project, Women in Energy. And your project promotes the active participation of women in the energy sector for a more inclusive energy transition. And you also provide professional trainings for women. Can you maybe tell us a little bit more about specific strategies that you have implemented to build capacities and to empower and integrate more women in the energy sector? Yeah, thank you so much. I'm really happy to be here with you. So indeed, at SEIE, one of our core activities is to provide capacity building training, not only for female entrepreneurs, but to all women that want to be included and to be active into the economy. So we are not only providing professional capacity building programs and entrepreneurship programs, but we are also providing trainings related to soft skills, so building confidence, having leadership skills, having team building skills. So we are actually having a holistic approach in order to be able to empower women to be more active in professional and entrepreneurship sectors. And of course, during the last year, we are focusing a lot to provide such activities towards women that want to be included in the environmental and energy sector, which are pretty male-dominated, not only in Greece, but in Europe in general. So we are implementing the Women in Business, the Women in Energy project, which is actually new at the OIKI. So we are running the project for over the last 6 months. We are mainly focusing in the Balkan area, which we have identified that actually lacks such training and capacity building programs towards women. One of our core activities of our project is to actually build a capacity building program for women that want to be entered into the energy sector. Our program is currently under development. We are focusing a lot on empowering women and provide them a safe environment that they can actually feel empowered enough in order to thrive into the energy sector. Our educational materials is of rising difficulty, so we have basic materials related to what energy transition is, what environmental issues are in place in Greece and in the Balkan area that we are focusing. And of course, our overall goal is to provide a handbook that will actually help women structure their own energy communities. We are really happy because we are using the best practice example of WENCOOP. So we have done it in the past and we know that it can work. WENCOOP is actually the first female energy community, not only in Greece and in Europe, but actually worldwide. And it started working as such. So first we started providing trainings to women. We started informing them about what an energy community is, what they have to gain, how they can enter, how an energy community works. And now we are pretty happy that we have 73 women that actually participated. So the overall goal into the Women in Energy project is through the capacity training program that we are going to provide to have new female energy cooperative structure, not only Greece, but actually replicated in the partner countries and in the wider Balkan area. We are focusing on 2 different levels. So the trainings that we are going to provide is built in 2 different ways. We are going to have face-to-face trainings to help be in contact with women and raise their awareness related to what we want to do. And of course, we are going to provide also virtual trainings, so more women would be able to attend the trainings and to receive the support that they need. So to summarize up, capacity building, I think, is one of the ground basic things that we need to provide towards women in order for them to be able to thrive, not only in environmental and energy sector, but in all sectors. Yeah.
Thank you. And can you maybe just very briefly also say a little bit on the impact that your initiatives had on promoting gender inclusivity within the renewable energy sector? Thank you. Thank you for highlighting that, because the main impact that we had so far is, of course, to start raising awareness that the trainings that needs to be incorporated not only in private sectors, in private organizations like we are, but in schools and universities, they need to have a gender perspective. This is the most important out there in order for them to be able to empower women. We have managed to build a strong network of business support organizations, academia, energy experts and gender experts that are interested to work towards the empowerment of women. We actually gain a lot of knowledge and gain a lot of highlighted related to WENCOOP and what we have achieved. So we are willing to use that knowledge and to use, of course, the best practice and the lights that we have gained on us in order to be able to be the lighthouse for more women to follow. So networking and having supporting systems is one of the things that we have achieved so far and the impact that we have achieved in the local and the regional area. Yeah, thank you so much, Nazia. Thank you. Yeah, not just the participation of all groups is key to a successful green transition. It is also the climate ownership on all levels, all the way from the global to the local level. Dr. Vasilis Douros, you work at the University of Athens and you're the project manager of the OIKI project called Upgrade. And that project trained construction professionals to carry out deep and energy efficient renovations in buildings. And this helped to address the lack of training, awareness and consultancy among building professionals and also municipal administrations, while of course also promoting more efficient buildings. Vasilis, what successes have you achieved in mobilizing local stakeholders to take action? And can you maybe also share an example where communities have benefited from your project activities? Good afternoon. Thank you for the invitation. Of course, we've mobilized local stakeholders by prioritizing the efficiency first principle, especially through the adoption of the passive house building standards. So by emphasizing energy efficiency at the design stage, we've shown to the local communities how these buildings may reduce energy consumption, lower costs, and enhance the comfort and health. This approach has resonated with local stakeholders, making energy-efficient, sustainable building practices a key part of local climate action efforts. As for your second part of the question about the examples, yes. A great example is in Trikala city, where blue and white collar building professionals who previously had received trainings from Upgrade participated in deep renovating 3 schools there, significantly improving the energy efficiency and the indoor air quality and comfort for students. 2 municipal engineers there, who both were women architects, had been fully trained in energy efficient standards, allowing the local government to take ownership of future energy efficient projects. Mm-hmm. Yeah, thank you. And maybe also a little bit more about your trainings. They were very successful. Can you maybe share some types of good practice examples in terms of stakeholder engagement and education from the Upgrade project? Yeah, sure. Well, I think our greatest success from Upgrade was has been simplifying complex concepts like the 5 basic principles of passive house through relatable examples. For example, comparing the building insulation to wearing ski gear while we're up in the mountains doing some skiing. So these type of analogies
helped students and professionals to easily grasp the science behind deep energy renovation and deep energy efficiency renovations. So, by combining these examples with interactive workshops and, of course, gamifications, we've made the learning process more engaging, I would say, and accessible. These approaches not only make the technical knowledge more approachable, but also foster stronger stakeholder engagement, a model that can be transferred to other contexts and simplify energy efficiency training and drive wider adoption. Yeah, thank you very much for sharing this. To widen our scope, let's move from the local to the national or the multinational level. Marius Köppen, you're an analyst at the Center for the Study of Democracy in Bulgaria, and you're involved in the OIKI project Blue CEE. And this project helps to unlock the potential of offshore wind energy and renewable energy projects. And through its multi-stakeholder coalition, it spreads awareness about the green transition's potential for development and balances renewable energy projects with other community needs. Marius, can you maybe, or how can the collaboration between experts and the local and EU decision makers, as well as the broader public, be strengthened to influence policies on marine renewable energy? Yeah, first of all, thank you for inviting me to this panel. I'm happy to be here. I think it's very important to create spaces where policymakers and experts can come together and discuss these ideas, exchange their knowledge. Because I think in many countries in Central and Eastern Europe, offshore wind is still a relatively new topic. So I think people have a lot of open questions, and there's also a certain degree of skepticism towards offshore wind. So therefore, I think it's really important to, on the one side, bring together policymakers and stakeholders from the region, and then on the other hand, experts from countries that already have a more developed offshore wind sector. Because I think this can really help to address these concerns and answer, any questions that people might have. And our project is basically trying to do exactly this. So we have established the Black Sea Renewable Energy Coalition, which involves stakeholders from Romania, Bulgaria, Ukraine, and Turkey. And so it's policymakers, researchers, wind farm developers, grid operators, so all kinds of stakeholders. And I think this is really a good example, and I think it has shown how important these spaces are. Thank you. And what approach did you use to ensure the participation and also the representation of local stakeholders in the development of these bottom-up policies and also governance frameworks for blue energy projects? Admittedly, sometimes it's been difficult to engage local stakeholders, especially from the Bulgarian seaside, because they are very skeptical towards offshore wind. There's a lot of misinformation circulating. But I think nonetheless, at this point, we have a very diverse group of members in the coalition, and they are now working together in regular meetings to develop policy recommendations. And these policy recommendations will then feed into a publication, a policy brief. We will publish it, and we will basically present it to national policymakers, also on the EU level, to see, to basically present the recommendations that were developed with a bottom-up approach to the policymakers. So yeah, then this will be done by the end of the project. Right now we are getting close to the end. So yeah, I think it's gonna be really cool to see what's gonna come out of this. Yeah. Great, thank you. Yeah, you've all been very quick with your answers, so we have time for another round of questions.
But before I continue with that, I would kindly ask you to, we have on the next slide, we have a QR code. Maybe you can scan that and just answer a couple of questions to help us improve these kind of surveys. You can either do it now or later. That would help us very much. Thank you. Ify, now turning back to you. You've already said it in the beginning that you worked a lot with the youth. Can you maybe talk a little bit more about in what ways you can involve the involvement of young people to empower them for local climate action? In what way you can involve young people to empower them for local climate action, and what impact you have seen with this so far? Yes. Yes, thank you. In the example of Elefsina, it was very, very easy to understand how the young people, the young locals that were university students or had just graduated, they were from different disciplines, and they became trained by the educational team, which was environmental education coordinators in Greece. And they really were trained, but they also acquired the skill of becoming group leaders for the children. They learned to see their place in a different way. And what their feedback was it empowered them not only socially, not only in that they became more environmentally aware and understood the climate issues, but all of them said that they will use this experience in their professions, which were very different. They were like theater, they were like science, they were like teachers, they were entrepreneurs. So this was very, very invigorating, and they were really the link in the local society with the children. And of course, the children, which are before that, we have seen through this process become emotionally, social, and democratically empowered. And here, I would like to say, on 2019, I was in Heidelberg. There was this climate youth summit in the framework of an international climate summit. And from all over the world, there were young people, teenagers and younger adults demanding a better future. And one of the issues that they said was, it's also, there's climate change has an effect on wars, and wars have an effect on climate change. And their aspiration was that in order to deal with climate, we need to stop war. And of course, me being very older, I know that we won't be able to stop war. However, we have seen that climate is a very strong, very, very strong instrument for peace. So and when we talk about peace, we talk about really being proactive, and being, as I said also before, being able to envision a future. Mm-hmm. Yeah, thank you very much, Ify. Nasia, from you, I would like to know, when considering how to achieve an inclusive energy transition, what do you think, or what still needs to be done in your opinion, and what can other countries or regions learn by your example? I agree with my fellow speakers that we need to have policies and strategies in place, not only national level, but of course in European levels. If I may just add that those strategies and those policies needs to have a gender perspective, because we are discussing about mainly male-dominated sectors. So if we want those sectors to be successful, we need to improve the percentage of women that are participating. So I would like to raise the issue of including gender perspective into the strategies and the policies that already exist, create new innovative strategies and policies that probably can help towards that, and of course funding
it's a huge issue, not only to women, but in all entrepreneurs and all experts involved in the sector, but also at the funding programs, possibly we can have a percentage, or at least we can have, let's say, a perspective at the focus towards giving some funds to female-led initiatives into the sector. So I think that as all of the other entrepreneurship sectors have risen because of the participation of more women and the inclusion of more women, the energy and the environmental sector can also have an increase if we empower more women to participate. Thank you very much. Thank you. Vasilis, your project also has a gender component. Would you maybe like to add on this, or do you have any other examples from your project that could be interesting to share? Of course, of course. Well, I would say that science doesn't have a gender. And the principles of energy efficiency apply universally. But the process of transitioning to sustainable systems benefit from inclusive perspectives. In our experience, involving diverse genders ensures a variety of problem-solving approaches and innovative solutions, of course, making the transitioning more effective and equitable, I would say. So by welcoming all voices, we're able to craft energy-efficient solutions that resonate with broader communities and address local needs, I would say, ultimately speeding up the adoption of sustainable practices across the board. This is our, experience. Yeah, thank you so much. Thank you. Romina and Alexandra, would you like to add anything, or maybe you can also share another example from your project that is that helps others also working in the field? Let me say, while ending, that for us the adaptation is important to be on a country base also, to be able to have curricula across Europe that can also fit to the country's needs, to the cultural requirements, but also to the political. What we need in this project, what we understood, in order to be effective, we need to have educational programs that are flexible in order to be adapted in each country. We also, what is important, we also need the openness of the educational system on a country base, because whatever we do on a European base, we also need to be sure that it can be adapted on a country base afterwards. Also, to refer to the willingness of the stakeholders, because we have networks, we have experts included in the projects, and we need also their contribution, and for example, from the teachers, from the companies, and also from the government. These are important factors, as well as the networks in a local level, because when we implement these trainings in different local countries and the regions, let's say, we need to be able to have also their participation to that. Before I close, let me add that we also made the needs analysis in Green VOCnet project. The results are in this transition magazine that we have produced. You can find that in the OKI stand and also at the German Hellenic Chamber stand. We will be happy to provide you one and learn more about the projects. Yeah, thank you. Okay, then I have a very last question for Marius. From you, I would like to know what formats of collaboration were most successful in transferring good practices from more advanced offshore energy markets in Europe to the CEE region. I think we have two very successful examples in our projects. I think first, again, is the Black Sea Renewable Energy Coalition that we've established. So in the coalition, we have 3 different working groups, each of which focuses on one specific topic, in the wider topic of offshore wind energy. So we have environmental coexistence, we have the regulatory setup, and we have the enabling infrastructure.
And for example, one of the members in our coalition is the WWF. So I think it really helps to have such an experienced international organization in the coalitions, because they have really detailed knowledge on the kind of environmental concerns that need to be taken into consideration when constructing wind farms. And then also we have several Western European companies, like representatives from these companies in the coalition, which again I think is really helps to get a better understanding of the kind of infrastructure that is needed to transform coastal cities into offshore wind energy hubs. And at the same time, they also have experience with the regulatory frameworks in more advanced markets, and they can also tell us a lot about which aspects of these regulatory frameworks have been beneficial, which aspects have been maybe more of a barrier in the development of the industry. So I think it really helps the stakeholders on the other side from Central and Eastern Europe to get an understanding of the challenges and also the solutions. And I think the second example is that we organized a study visit to Denmark in April this year. So that was, I think, also a really cool experience for everybody involved, because we had participants from all 4 project partners. We had representatives from the Romanian and the Ukrainian offshore wind, not offshore, but just wind energy associations. And we also had the chairman of the Bulgarian, the energy committee of the Bulgarian parliament, and also the CEO of a Bulgarian marine logistics company. So they all came to Denmark and met with representatives from, for example, the energy committee of the Danish parliament, then the Danish energy agency, the Danish transmission system operators, the Danish fishermen organization. So really to get a really broad overview of all the different aspects that need to be taken into consideration when developing this industry. And I can definitely say that the 2 Bulgarian representatives were really impressed by the Danish offshore wind industry, and I think they carried their impressions back to Bulgaria. And I think also a lot of important new contacts were established for future collaboration between Danish actors and then other actors in Central and Eastern Europe. So I think these 2 are probably the best examples. Yeah. Thank you so much, Marius, and thank you to all of you. I think that was very interesting. Thanks for sharing all your insight and your knowledge. And as you have heard, we have a lot of very interesting OIKI projects, and they're doing amazing things. And if you would like to ask them any questions or talk about their projects or just comment on what they said, you can find all our speakers and us from the OIKI Secretariat over there at the OIKI booth. It's where you go to the toilets, just across. And feel free to stop by and talk to us or ask us some questions. And if you haven't done so yet and want to fill in the survey, that would really help us. And thank you all for coming and joining, and have a great evening. Gemeinsam auf internationalen Märkten präsentieren. Mit dem Auslandsmesseprogramm, kurz AMP, unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups bei ihrem Auftritt auf internationalen Messen. Einfach, unbürokratisch und mit hoher Sichtbarkeit unter der Dachmarke Made in Germany. Seit 75 Jahren unterstützt das Wirtschaftsministerium deutsche Unternehmen dabei, auf Messen weltweit präsent zu sein und so neue Märkte zu erschließen. Ein wichtiger Schritt ist das zu einem globalen Erfolg. Ich lade Sie deshalb ein. Nutzen Sie durch eine Teilnahme am Auslandsmesseprogramm die Chance, Ihre Produkte und Dienstleistungen einem internationalen Publikum zu präsentieren und so wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen.
Die Auslandsmessebeteiligungen erfolgen in der Regel in Form von Gemeinschaftsständen, den German Pavilions. Der German Pavilion ist in dem Sinne einzigartig für uns. Ein riesen Aushängeschild, einfach um auch international Fuß zu fassen. Wir können gut netzwerken, wir lernen Mitbewerber kennen und natürlich auch das ganze Organisatorische drumherum. Wir kommen an, das Schild hängt da, der Bildschirm ist da, es ist alles perfekt vorbereitet. Eine super gute Orga. Maßgeschneiderter Messebau, hochmoderne Präsentationen und beeindruckende Exponate. Der German Pavilion ist ein Must-See auf jedem Messebesuch. Also aus architektonischer Sicht zeichnet sich der German Pavilion vor allem dadurch aus, dass er unterschiedlichen Firmen ein einheitliches Dach bildet und die Firmen trotzdem eine größte individuelle kreative Präsentationsplattform geboten bekommen. Und dadurch nachhaltig in Erinnerung bleiben. In Zusammenarbeit mit seinen vielen Partnern bringt das AMP jährlich tausende Unternehmen auf rund 250 Messen weltweit. Das Auslandsmesseprogramm ist eines der wichtigsten Förderinstrumente, die der Bund hat. Es ermöglicht gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Produkte made in Germany in die Welt zu exportieren, internationale Kunden und Partner zu gewinnen und damit im Prinzip auch Industriebotschafter für Deutschland zu sein. Mit dem Auslandsmesseprogramm des BMWK gemeinsam neue Märkte erschließen. Wir machen den Einstieg einfach, deswegen dabei sein und sich überall auf der Welt präsentieren mit tollen, innovativen Produkten. Mehr Infos auf german-pavilion.com.
gemeinsam auf internationalen Märkten präsentieren. Mit dem Auslandsmesseprogramm, kurz AMP, unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups bei ihrem Auftritt auf internationalen Messen. Einfach, unbürokratisch und mit hoher Sichtbarkeit unter der Dachmarke Made in Germany. Seit 75 Jahren unterstützt das Wirtschaftsministerium deutsche Unternehmen dabei, auf Messen weltweit präsent zu sein und so neue Märkte zu erschließen. Ein wichtiger Schritt ist das zu einem globalen Erfolg. Ich lade Sie deshalb ein. Nutzen Sie durch eine Teilnahme am Auslandsmesseprogramm die Chance, Ihre Produkte und Dienstleistungen einem internationalen Publikum zu präsentieren und so wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen. Die Auslandsmessebeteiligungen erfolgen in der Regel in Form von Gemeinschaftsständen, den German Pavilions. Der German Pavilion ist in dem Sinne einzigartig für uns. Ein riesen Aushängeschild, einfach um auch international Fuß zu fassen. Wir können gut netzwerken, wir lernen Mitbewerber kennen und natürlich auch das ganze Organisatorische drumherum. Wir kommen an, das Schild hängt da, der Bildschirm ist da, es ist alles perfekt vorbereitet. Eine super gute Orga. Maßgeschneiderter Messebau, hochmoderne Präsentationen und beeindruckende Exponate. Der German Pavilion ist ein Must-See auf jedem Messebesuch. Also aus architektonischer Sicht zeichnet sich der German Pavilion vor allem dadurch aus, dass er unterschiedlichen Firmen ein einheitliches Dach bildet und die Firmen trotzdem eine größte individuelle kreative Präsentationsplattform geboten bekommen. Und dadurch nachhaltig in Erinnerung bleiben. In Zusammenarbeit mit seinen vielen Partnern bringt das AMP jährlich tausende Unternehmen auf rund 250 Messen weltweit. Das Auslandsmesseprogramm ist eines der wichtigsten Förderinstrumente, die der Bund hat. Es ermöglicht gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Produkte Made in Germany in die Welt zu exportieren, internationale Kunden und Partner zu gewinnen und damit im Prinzip auch Industriebotschafter für Deutschland zu sein. Mit dem Auslandsmesseprogramm des BMWK gemeinsam neue Märkte erschließen. Wir machen den Einstieg einfach, deswegen dabei sein und sich überall auf der Welt präsentieren mit tollen, innovativen Produkten. Mehr Infos auf german-pavilion.com.
gemeinsam auf internationalen Märkten präsentieren. Mit dem Auslandsmesseprogramm, kurz AMP, unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups bei ihrem Auftritt auf internationalen Messen. Einfach, unbürokratisch und mit hoher Sichtbarkeit unter der Dachmarke Made in Germany. Seit 75 Jahren unterstützt das Wirtschaftsministerium deutsche Unternehmen dabei, auf Messen weltweit präsent zu sein und so neue Märkte zu erschließen. Ein wichtiger Schritt ist das zu einem globalen Erfolg. Ich lade Sie deshalb ein. Nutzen Sie durch eine Teilnahme am Auslandsmesseprogramm die Chance, Ihre Produkte und Dienstleistungen einem internationalen Publikum zu präsentieren und so wertvolle Geschäftskontakte zu knüpfen. Die Auslandsmessebeteiligungen erfolgen in der Regel in Form von Gemeinschaftsständen, den German Pavilions. Der German Pavilion ist in dem Sinne einzigartig für uns. Ein riesen Aushängeschild, einfach um auch international Fuß zu fassen. Wir können gut netzwerken, wir lernen Mitbewerber kennen und natürlich auch das ganze Organisatorische drumherum. Wir kommen an, das Schild hängt da, der Bildschirm ist da, es ist alles perfekt vorbereitet. Eine super gute Orga. Maßgeschneiderter Messebau, hochmoderne Präsentationen und beeindruckende Exponate. Der German Pavilion ist ein Must-See auf jedem Messebesuch. Also aus architektonischer Sicht zeichnet sich der German Pavilion vor allem dadurch aus, dass er unterschiedlichen Firmen ein einheitliches Dach bildet und die Firmen trotzdem eine größte individuelle kreative Präsentationsplattform geboten bekommen. Und dadurch nachhaltig in Erinnerung bleiben. In Zusammenarbeit mit seinen vielen Partnern bringt das AMP jährlich tausende Unternehmen auf rund 250 Messen weltweit. Das Auslandsmesseprogramm ist eines der wichtigsten Förderinstrumente, die der Bund hat. Es ermöglicht gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen, ihre Produkte Made in Germany in die Welt zu exportieren, internationale Kunden und Partner zu gewinnen und damit im Prinzip auch Industriebotschafter für Deutschland zu sein. Mit dem Auslandsmesseprogramm des BMWK gemeinsam neue Märkte erschließen. Wir machen den Einstieg einfach, deswegen dabei sein und sich überall auf der Welt präsentieren mit tollen, innovativen Produkten. Mehr Infos auf german-pavilion.com.
Εντάξει. Κυρίες και κύριοι, προσέξτε με σας παρακαλώ. Σε 4 λεπτά ξεκινάει η επόμενη εκδήλωσή μας, η οποία θα γίνει, έχουμε Γερμανούς και Έλληνες. Όσοι εκ των Ελλήνων ή των Γερμανών δεν ξέρουν τη μία ή την άλλη γλώσσα, να προμηθευτούν τα μηχανήματα για την ταυτόχρονη μετάφραση. Es wird auch Griechisch gesprochen, also diejenigen, die also kein Griechisch können, bitte, es gibt Headsets für die Übersetzung, simultane Übersetzung. Okay?
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ασφαλώς θα φανταστήκατε ποιο είναι το θέμα μας τώρα από τις στολές που βλέπετε. Διασώστες, εθελοντές, εθελοντική ομάδα εδώ, πολιτική προστασία. Ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί τόσο την Ελλάδα όσο και τη Γερμανία. Είναι η πολιτική προστασία και διαχείριση φυσικών καταστροφών, αλλά βέβαια για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε και εθελοντές. Άρα το εθελοντικό έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πριν δώσω το λόγο στη συνάδελφο τη Σοφία Χριστοφορίδου για την παρουσίαση των ομιλητών και το συντονισμό των δύο πάνελ που θα ακολουθήσουν, θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τους τεχνικούς μας, παραδείγματος χάρη ο κύριος, που βρίσκεται μπροστά εδώ, αλλά και πίσω από τη σκηνή, που όλες αυτές τις μέρες από την Παρασκευή μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το έργο, και ένα χειροκρότημα επίσης και στους μετάφραση, οι οποίοι αυτές τις μέρες κάνουν τα πάντα για να επικοινωνήσουν οι δύο λαοί, δηλαδή οι Γερμανοί με τους Έλληνες, οι Έλληνες για τους Γερμανούς. Αυτά λοιπόν από μένα και δίνω τη σκητάλη στην Σοφία για την συζήτηση και για το συντονισμό του πάνελ. Καλή επιτυχία! Καλώς ήρθατε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση ιδρύθηκε σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ελλάδα, το 2010, την κρίση, και όλα αυτά τα χρόνια έχει καταφέρει να αποτελέσει γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, να φέρει κοντά δήμους και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης από τις δύο χώρες. Και χαίρομαι πολύ που συνεχίζει αυτή η συνεργασία σε πράγματα που μας αγγίζουν όλους σαν πολίτες και ως κοινωνία, από τη διαχείριση των σκουπιδιών μας, την ενέργεια, και τώρα είναι ένα φλέγον ζήτημα για τις δύο χώρες, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο, η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις της που τις ζούμε στην Ελλάδα. Είναι πολύ νοπές οι μνήμες από την περσινή χρονιά με τις μέγα φωτιές και τις πλημμύρες στην κακοκαιρία Ντάνιελ, είναι ακόμα ανοιχτές πληγές. Αλλά και στη Γερμανία έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Διάβαζα σήμερα και φωτιές σε ψηλά βουνά που άλλοτε δεν είχαμε τέτοιου είδους φωτιές. Βλέπω ότι υπάρχουν και κενώσεις, όπως και στην Ελλάδα είχαμε φέτος στο Φαλακρό και στο Παγκαίο φωτιές που άλλοτε αυτές οι περιοχές ήταν χιονισμένες, δεν πιάναν φωτιές, και τη βλέπουμε την κλιματική κρίση και είναι εδώ. Και είμαστε κι εμείς εδώ για να δούμε πώς μπορούν οι τοπικές κοινωνίες και η κοινωνία των πολιτών, οι εθελοντές, να συμβάλλουν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Λοιπόν, νομίζω ότι περισσότεροι έχετε τα ακουστικά διαρμηνίας όσοι τα χρειάζεστε. Θα αρχίσουμε από το πρώτο μας πάνελ, που θα μας μεταφέρουν καλά παραδείγματα, καλές πρακτικές από την Γερμανία, και θα προχωρήσουμε αμέσως στον πρώτο μας ομιλητή, τον κύριο Ράινερ Γιούστ, αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος του Ζίντελφίγγεν, που είναι γνωστό στην Ελλάδα και ειδικά στη Σάμο, στο Δήμο Ανατολική Σάμου, που έχουν συνεργασία με αυτή την περιοχή, ακριβώς σε αυτό το κομμάτι. The floor is yours. Hallo, hallo. Jetzt geht's, glaube ich, los. Jetzt muss ich nur gucken, dass bei mir alles tut hier. Ja, mein Name ist Rainer Just. Ich komme aus Sindelfingen. Sindelfingen ist eine Stadt in Deutschland, in Baden-Württemberg, mit 65.000 Einwohnern. In Sindelfingen ist ein großes Mercedes-Benz-Werk. Wir haben große Einkaufszentren und ungefähr 20, 30, 40.000 Einpendler pro Jahr, pro Tag. Das heißt etwa 100.000 Einwohner in der Stadt, Bewohner, Bürger in der Stadt. Ein großes Aufkommen an Feuerwehreinsätzen. Wir haben eine Feuerwehr mit Berufsfeuerwehrleuten und freiwilligen Feuerwehrleuten und circa 500 bis 1000 Einsätze im Jahr.
Ich selber bin 44 Jahre jetzt im aktiven Feuerwehreinsatzdienst und kann auf etwa 20.000 Einsätze, Feuerwehreinsätze zurückblicken. Von der Katze auf dem Baum bis zum Großbrand alles erlebt. Das heißt, ich bin der Chef der Feuerwehr und als stellvertretender Kreisbrandmeister für den Landkreis Böblingen mitverantwortlich. Der Landkreis Böblingen hat 400.000 Einwohner, Autobahn Nord-Süd, am Flughafen Stuttgart große Waldgebiete, große Eisenbahnnetze. Wir liegen im Industriegürtel um die Hauptstadt Stuttgart von Baden-Württemberg. Hohe Innovationskraft, hohe Schutznotwendigkeit. Die Feuerwehr alleine, das ist mein Hauptberuf, hat im Jahr 2015 den Zivilschutz, den Katastrophenschutz mit dazu bekommen. In Sindelfingen war der Katastrophenschutz, der Bevölkerungsschutz beim Ordnungsamt angesiedelt. Und wir haben den zur Feuerwehr bekommen, weil man wusste in Sindelfingen, die Feuerwehren können Führungsarbeit leisten. Wir haben dann ab 2015 Führung in der Stadt aufgebaut und konnten im Jahr 2017 3 Kampfmittelbeseitigungsfunde auf dem Mercedes-Benz-Werk kurz hintereinander abwickeln, wo insgesamt 15.000 Menschen evakuiert worden sind, betreut worden sind und zurückgeführt worden sind. Außerdem musste das Mercedes-Benz-Werk Produktionsstille halten, sodass ein großer Millionenverlust an Produktionskraft entstanden ist. Das Matching, das Coaching, wer macht wann was, lag in meinen Händen. Ich wurde Stabsleiter in Sindelfingen für Katastrophen und Krisen. Im Jahr 2018 und 2019 ging es um Trinkwasserverunreinigungen, um Amokläufe an Schulen. Näher dran? Okay, das hört man mit dem Lautsprecher nicht richtig. Im Jahr 2017, 18, 19 hatten wir es mit Amokläufen an Schulen zu tun, mit Bombendrohungen, großen Einkaufszentren, mit Trinkwasserverunreinigungen des Trinkwassernetzes. Wir bauten in Sindelfingen den Verwaltungsstab der Verwaltung mit dem Führungsstab der Feuerwehr, dem Roten Kreuz, den Rettungsdiensten, dem THW und dem DLRG auf, alles Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Im Jahr 2020 kam die Corona-Krise weltweit zur Geltung, auch in Sindelfingen. Und der Oberbürgermeister der Stadt Sindelfingen hatte ausgerufen, dass wir einen Sonderkrisenstab in Sindelfingen für die Corona-Pandemie einberufen. Dieser Krisenstab hatte neben der normalen Verwaltungsarbeit zusätzlich tägliche Krisenarbeit zu absolvieren mit städtischen Beschäftigten unter meiner und meinem Kollegen aus dem Hauptamt dessen Leitung. Wir hatten dort es geschafft, dass wir die Aufgaben des Landkreises Böblingen mit übernommen haben in der Kontaktverfolgung. Außerdem waren wir ein Landkreis und eine Stadt, die eigenen Impfzentren generiert haben. Wir haben Impfzentren aufgebaut, eigenständig, unabhängig vom Land und vom Bund, und haben so Sindelfinger Bürger mit Impfmitteln versorgen können. Und wir haben Teststationen aufgebaut mit Sindelfinger Bürgern, die sich für unsere Arbeit interessiert haben und die sich für einen Verein zusammengefunden haben, der die Stadt, die Feuerwehr und die Behörden ehrenamtlich unterstützt hat. Wir haben dieses Coaching hinbekommen, dass wir die Stadtgesellschaft gebunden haben an uns, die alle aus verschiedenen Bereichen kamen, aber die tolle Arbeit von uns gerne mit übernommen haben.
Die Corona-Krise ist im Jahr 2022 langsam zu Ende gegangen. Da kam der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine und die Stadt Sindelfingen hat ihren Krisenstab weiter aufrechterhalten. Ich konnte also Dinge tun in Sindelfingen für die Ukraine. Die ehrenamtlichen Helfer, die wir zuvor hatten, die haben jetzt angefangen, Kleidung zu sammeln, um die in die Ukraine zu schicken. Und viele haben nur Kleidung abgegeben. Wir haben es geschafft, über Kontakte, über Polen in die Ukraine hinein zielgerichtete Warentransporte vorzubereiten und aufzubereiten, dass das, was dringend notwendig ist, auch an die richtigen Stellen zur richtigen Zeit angelangt. Das hat so große Ausmaße angenommen, dass wir Flüchtlingsströme aus der Ukraine in unserer Partnerschaft Schelm in Polen mit unterstützend betreut haben. Wir haben ehrenamtliche Helfer nach Schelm schicken können, die ohne Lohn, nur mit Lob dort unterstützt haben, die nicht bei der Feuerwehr und nicht beim Rettungsdienst sind, sondern rein ehrenamtlich für uns gearbeitet haben. Unglaublich schöne Aufgabe, weil die Wertschöpfung für die Leute sehr hoch war. Heutzutage liefern wir Generatoren in Richtung Ukraine und wir haben vom Bundesministerium Geld zur Verfügung gestellt bekommen, um Feuerwehrfahrzeuge und große Gerätschaften in die Ukraine zu liefern. Wir haben über Amazon, sitzt in Sindelfingen, und MB Trucks Tieflader geschartert bekommen, die sowieso Testfahrten machen mussten und konnten die in Richtung Ukraine umleiten, sodass das Ganze wertmäßig nicht zu teuer geworden ist, nicht, dass das Geld in der Logistik versinkt, sondern dass wir tatsächlich den Wert abliefern konnten. Ganz hervorragende Sache, viel mit Ehrenamt. Die Stadt Sindelfingen hat eine Plattform deutschlandweit aufgebaut, Cities for Cities, wo sich ukrainische Städte und Kommunen über die Computerplattform anmelden können mit ihrem Warenbedarf. Und wir stimmen in der Stadt ab, welche Stadt es beliefert werden kann, wird ein Matching gemacht, wo lohnt es sich, wo ist Kriegsgebiet, wo ist der Russe zu nahe dran, wo ist es zu riskant, und bringen Waren an den richtigen Ort. Im Oktober 22 Energiemangellage. Wir haben über den Krisenstab die Energiekrise für Sindelfingen in den Griff bekommen, haben uns überlegt, was tun wir bei Stromausfall, und haben Notfallstationen aufgebaut. Das heißt, wir haben im ganzen Stadtgebiet 15 Standorte, die sofort, wenn Schadensereignisse eingehen, eingenommen werden. Nicht von Feuerwehrleuten, die haben dafür gar keine Zeit, und nicht von DRK Rettungsdiensten, die haben auch keine Zeit, sondern von ehrenamtlichen Bürgern, die sich freiwillig zur Verfügung stellen, diese Plätze einzunehmen. Diese Plätze stehen der Bevölkerung als Anlaufpunkt zur Verfügung, weil das Telefonnetz ausfällt. Und über Funksysteme, Inhouse-Systeme können wir diese Informationen sammeln, zentral im Feuerwehrhaus, im Stabsraum, und dann Feuerwehr losschicken, Rettungsdienst losschicken. Alles auf ehrenamtlicher Basis. Das geht nicht mit den Rettungsdiensten alleine. Wärmehallen sind eingerichtet worden und Versorgungsgrundlagen geschaffen für den Ernstfall, der Gott sei Dank da nicht in der Heftigkeit eingetreten ist. Ein ganz großes Problem in Deutschland ist der Waldbrand, das ist vorher angesprochen worden, oder der Vegetationsbrand. Wir haben Kontakte nach Samos, auf die Insel Samos gehabt. 2015 in der großen Flüchtlingskrise hat die Sindelfinger, der Oberbürgermeister, gesagt, dass dort Hilfe notwendig ist, und wir haben zunächst eine Geldspende dorthin gebracht. Dann sind die Kontakte über Corona ein bisschen eingeschlafen, aber nach Corona sind die neu erwacht. Und wir konnten ein ausgemustertes Feuerwehrfahrzeug nach Samos bringen, und die haben sich gefreut, weil die, so haben wir es gesehen, etwas veraltete Technik haben. Heutzutage, jetzt sind schon 3 Fahrzeuge von uns in Samos, die dort sind, und wir wollten nicht nur spenden,
sondern wir wollen auch was holen. Und wir glauben in Sindelfingen, dass die Feuerwehrleute in Griechenland besser im Waldbrand sind als die deutschen Feuerwehrleute, zumindest im Süden. Da brennt es nicht so oft. Aber es kommt zukünftig und deswegen haben wir eine Trainingsbasis vereinbart, dass Sindelfinger Feuerwehrleute nach Griechenland kommen, dort mittrainieren dürfen. Dafür kommen griechische Feuerwehrleute nach Sindelfingen, lernen Atemschutzgeräte, lernen Hausbekämpfung, lernen Technik und so kann man voneinander leben. Und über das hinaus wollen wir den Verwaltungsstäben auch auf Samos zeigen, wie Sindelfingen arbeitet und wir schauen uns dort an, was wir dort lernen können. Eine schöne Plattform, ein schöner Austausch, ein schönes Miteinander, Ehrenamt sehr wichtig und die Kommunikation untereinander. Vielen Dank. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Γιούστ και για τα όσα μας μετέφερε, αλλά και για το γεγονός ότι ήταν εντός χρόνου. Και να πω ότι αυτό που είπατε ότι θέλετε να πάρετε από τη ΣΑΜΟ, τελικά και αυτό είναι μια προσφορά, γιατί αν στέλνετε πυροσβέστες να αποκτήσουν εμπειρία, προσφέρουν και αυτοί στην δασοπυρόσβεση. Οπότε πάλι κερδισμένοι είναι οι ΣΑΜΟς. Είστε κερδισμένοι κι εσείς, οπότε τέτοιου είδους σχέσεις που είναι win-win και για τους δύο, θέλουμε να αναπτύσσονται μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, θα μετακινηθούμε από τα νότια και δυτικά της Γερμανίας στα βόρεια και λίγο ανατολικά. Και ο έπαρχος της περιοχής Ludwigslust-Parchim, ο κύριος Στέφαν Στέρμπεκ, θα μας μιλήσει για το πώς γίνεται η διαχείριση των ζητημάτων της πολιτικής προστασίας, ποιες είναι οι προκλήσεις, οι ιδιαιτερότητες που πιθανόν να έχει η περιοχή και λιγάκι να μας ξεκαθαρίσετε ποιος κάνει τι σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, σε επίπεδο πυροσβεστικής πολιτικής προστασίας και τι ρόλο παίζουν οι εθελοντές. Λιγάκι να μας βάλετε στο κλίμα της δικής σας περιοχής. Ja, herzlichen Dank. Ich will vielleicht kurz meinen Landkreis einmal beschreiben, die Region. Also wir sind im Landkreis Ludwigslust-Parchim, das ist also ganz im Norden, aber nicht ganz im Norden. Also wir haben kein so schönes Meer wie Sie hier in Thessaloniki, also wir sind ein bisschen weiter drunter. Ludwigslust-Parchim ist der zweitgrößte Flächenlandkreis in Deutschland, hat aber die Besonderheit, dass er der zweitdünn besiedelste ist. Das heißt, wir haben zwar 140 Gemeinden, aber die kleinste Gemeinde bei uns, Charlottenhof, hat 4 Einwohner und die größte Gemeinde, die Kreisstadt, hat knapp 20.000 Einwohner. Also da weiß man bei 140 Gemeinden, dass wir sehr ländlich strukturiert sind. Wir haben in der Struktur hauptamtliche Bürgermeister, ehrenamtliche Bürgermeister, aber wenn wir jetzt über den Bereich Katastrophenschutz reden, kann ich sagen, nicht einen einzigen Berufsfeuerwehrmann oder Frau, sondern es wird alles bei uns im Ehrenamt gemacht auf dieser riesengroßen Fläche in unserem Landkreis. Ich habe einmal ein bisschen gezeigt, was unseren Landkreis besonders macht. Wir sind ein Schnittpunkt zwischen Hamburg und Berlin, also sehr zentral gelegen. Wir haben die Hochleistungsstrecken der Deutschen Bahn, also die Haupt-ICE-Trasse. Wir haben die Elbe als Fluss und wir sind leider eine Region, die sehr katastrophenfreundlich ist, so will ich es mal nennen. Wir haben allein in den letzten 6 Jahren meiner Amtszeit neben 2 verheerenden Waldbränden unter anderem ein sich anbahnendes Winterhochwasser gehabt. Wir hatten einen großen Ausbruch der afrikanischen Schweinepest. Wir hatten einen Cyberangriff auf die gesamte kommunale Verwaltung. Interessant. Cyberangriff ist ja in Wirklichkeit eine neue Kriegsform. Wir waren 8 Monate lang in der öffentlichen Verwaltung faktisch arbeitsunfähig. Und Sie können sich vorstellen, wenn ein Bürger sein neu gekauftes Auto nicht mehr zulassen kann und das nicht mehr funktioniert, welche Herausforderungen auch für uns als Verwaltung entstehen. So. Und dann kam dazu natürlich auch die Flüchtlingswelle, Corona, also alles Sachen, wo wir auch als Landkreis mit unseren 140 kleinen Gemeinden richtig vor wirklich schwierigen Herausforderungen standen.
Das Schlimmste, was mir bis jetzt in meiner Amtszeit als Landrat passiert ist, also man muss sich das so vorstellen bei uns, der Landkreis ist die untere staatliche Verwaltungsbehörde. Ich bin als Landrat insgesamt Dienstherr nicht nur über eine normale Verwaltung, ich bin für die Müllabfuhr zuständig, für den Busverkehr, für die Konstruktion der Schulen, für die Krankenhäuser und so weiter. Und damit habe ich eigentlich auch genug zu tun. Und dann gab es einen berühmten Tag, und zwar im Jahr 2019, im Sommer, ein sehr heißer Sommer bei uns. Und wir haben bei uns im Landkreis ein sehr großes Gebiet. Der Landkreis hat 4.750 Quadratkilometer und es gibt einen 6.000 Hektar großen ehemaligen Truppenübungsplatz. Das Besondere ist, dieser Truppenübungsplatz ist so belastet und so gefährlich in doppelter Hinsicht. 4 deutsche Staatsformen haben dort ihre Munition erprobt. Die schwierigste Munition war die des Marinearsenals. Das heißt, wir haben im Hinterland ein Lager gehabt für Kriegsschiffe. Und Sie wissen, Munition für Kriegsschiffe, die Kriegsschiffe versenken soll nicht brennen, sondern die soll explodieren, ein großes Loch ins Schiff machen oder ins U-Boot und es soll untergehen. Diese Fläche war auch bis Anfang der 90er Jahre in Nutzung. Und dann wurde diese Fläche, weil wir Deutschen ja ganz viel von Naturschutz halten, unter Naturschutz gestellt. Nicht mehr militärisch genutzt, das heißt, man hat der Natur freie Bahn gelassen. Und 2019 habe ich als Landrat mit all unseren Feuerwehrkameradinnen und Kameraden die Quittung bekommen. Dieser Truppenübungsplatz fing an zu brennen. Und innerhalb von wenigen Stunden und Tagen hat dieser Truppenübungsplatz wirklich in einer massiven Art und Weise gebrannt und es gab gewaltige Detonationen. Ich will das mal beschreiben. Ich saß im Hubschrauber, habe nach unten geguckt und mich hat mal ein Journalist gefragt, wie war denn das, als Sie das gesehen haben? Also Sie müssen sich das vorstellen wie bei Star Wars. Es sind nämlich die Kiefernbäume wie Raketen gestartet, weil darunter die Bomben aus den Übungsplätzen explodiert sind. Und wir haben eine so große Grundtemperatur gehabt, dass es faktisch unmöglich war, ehrenamtliche Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, des THWs, der anderen Blaulichtorganisationen auf die Fläche zu lassen. Im 1000 Meter Radius durfte man nicht an die Fläche, weil die herumfliegenden Splitter dermaßen gefährlich waren. Nun hatten wir ein großes Zuständigkeitsgerangel zwischen unserer Landesregierung, der Bundesregierung, der Bundeswehr und auch dem Landkreis. Und ich bin sehr dankbar gewesen, dass ich einen General an meiner Seite hatte, der gesagt hat, Herr Landrat, Sie müssen jetzt hier den Katastrophenalarm ausrufen. Hier sind zu viele Chefs. Hier wollen zu viele Leute was zu sagen haben. Sie müssen jetzt hier die Kontrolle übernehmen. Das ist in Deutschland sehr umstritten, weil in Deutschland muss immer der bezahlen, der auch bestellt. Das ist ja wie überall so. Also habe ich mich dann auf einen Tisch gestellt in die Mitte des Einsatzzentrums und habe gesagt, ich rufe jetzt den Katastrophenalarm aus. Und von diesem Moment an war ich nach 6 Monaten im Amt der Einsatzleiter über alles, über diesen Einsatz, der in der Spitze nachher 4.000 Kräfte hatte. Und wir hatten dauerhaft im Einsatz über diese 11 Tage 1.300 Menschen, die dort tätig waren, damit wir diesen Waldbrand in den Griff bekommen. Besonderheit, es gibt ja seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland eine Regel, dass die Bundeswehr nicht im Inland eingesetzt werden darf. Also kein Militär im Inland. Und das ist einer der wenigen Sonderfälle gewesen, wo es nicht nur einen Katastrophenalarm im Zivilbereich gab, sondern es auch den sogenannten militärischen Katastrophenalarm gab, also dass auch dem Landrat Militär unterstellt wird und dass wir mit Panzern und mit Hubschraubern in den Einsatz gehen konnten. Und das mit hauptsächlich im größten Teil über 2.800 ehrenamtlichen Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern. Ich bin da bis heute stolz drauf, denn das ist ein richtiges Ergebnis gewesen. So sah es dann dort aus. Wir mussten Gemeinden evakuieren, wir mussten Strukturen aufbauen. Das heißt, wir hatten zum Glück das THW dabei, unser technisches Hilfswerk, weil wir mussten innerhalb von 24 Stunden in einer Region, in der 3.600 Menschen leben, für 5.000 Menschen Essen, Versorgung, Verpflegung, Schlafräume und so weiter aufbauen und das haben wir dann auch hinbekommen.
Hier sieht man das, diese Flächen aus den Hubschraubern. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Freund von Hubschraubern und Wärmebildkameras seitdem, weil Satellitentechnik haben wir genutzt, da kommen wir ja gleich nochmal zu. Die ermöglichen ja heute eine ganze Menge. Der See, den Sie in der Mitte sehen, der war nach 11 Tagen nicht mehr da. Es gab diesen See nicht mehr, dieser See war leer, weil wir kein Wasser mehr in der Region haben, obwohl wir eine sehr wasserreiche Region sind. Sie sehen die Wasserwerfer, Sie sehen die Bundesforst und ich will mal ein paar Zahlen nennen. Es waren insgesamt freiwillige Feuerwehren, 350 Feuerwehren aus 350 Gemeinden. Bundeswehr, 250 verschiedene Bundeswehreinheiten vom THW, 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sanitäter und Betreuung, 62 einzelne Teams, Bundespolizei 35 Teams, Landespolizei 162 Teams und natürlich die Forst. Und ich habe schon gesagt, 4000 Menschen waren dort im Einsatz und wir haben insgesamt am Ende 37 Millionen Liter Löschwasser verbraucht, die wir in die Fläche gepumpt haben, immer im Abstand von 1000 Meter. Wir haben knapp 100 Kilometer Waldschneisen geschlagen und 20.000 Meter Festholz um diesen Platz herum aus dem Wald geholt, weil wir die Gemeinden schützen wollten, die wir dort, die Menschen schützen wollten, ihr Hab und Gut, und eben 4 Ortschaften evakuiert. So sah das dann aus, als die Bundeswehr im Einsatz war, die Hubschrauberflotte, die wir hatten. Wir haben aber in der Region gar keinen Flughafen gehabt. Wir haben auch keine Tankmöglichkeiten für Hubschrauber gehabt. Das heißt, dass wir innerhalb von 48 Stunden aus Sportplätzen Hubschrauberlandeplätze gemacht haben mit eigenen Reparaturteams und so weiter und das hinbekommen haben. Hier sieht man das THW, hier sieht man die Schneisen, die über Nacht entstanden sind, die wir gelöst haben und hier die Bundespolizei und die Karten aus der schlimmsten Zeit, wie es gebrannt hat. Die Rauchsäule war so groß, dass man sie bis in die Bundeshauptstadt nach Berlin, also 2,5 Stunden von uns entfernt, hat man in Berlin noch gerochen, wie es brennt bei uns. So schlimm war das und das sind nochmal einige Bilder und Eindrücke. Wir hatten aber eigentlich 4 Krisen. Die erste war der Waldbrand, die zweite waren die vielen Politiker, die kamen und mitreden wollten. Die dritte waren die Medien, die natürlich das sensationellste Bild haben wollten und die wir ja weghalten mussten von der Fläche. Und das vierte waren die Schaulustigen mit ihren privaten Drohnen, die natürlich den Hubschraubern in den Weg kamen. Und ich saß selber in einem Hubschrauber, als ein Hubschrauber mit einer Hobbydrohne kollidiert ist während des Einsatzes. Und ich sage Ihnen, da wird Ihnen ganz anders, wenn Sie das erleben. Also es ging bis dahin, dass ich als Landrat mal den Luftraum sperren muss, hätte ich nie gedacht. War eine tolle Erfahrung, kriege ich heute nicht mehr hin, aber das war wirklich was Besonderes. Wir hatten im Durchschnitt 56 Kamerateams aus Deutschland und Europa da, die auch bespaßt werden müssen. Ich sage es mal so, die müssen beschäftigt werden, die brauchen Führung, damit das funktioniert. Es hat am Ende nach 11 Tagen alles gut geklappt. Wir haben kein Haus verloren. Wir hatten einen Unfall. Es ist einem Bundeswehrsoldaten der Tankdeckel vom Panzer auf den Fuß gefallen, der ein bisschen schwerer war. Aber sonst ist niemand zu Schaden gekommen und es hat alles geklappt. Die Bevölkerung hat Dankefeste organisiert und ich darf sagen, ich habe seitdem mein gesamtes Haus umgestellt. Wir haben völlig neue Strukturen. Wir haben mit der Bundeswehr gemeinsam eine neue Stabsdienstordnung geschrieben. Denn ich habe eins gelernt, die öffentliche Kommunalverwaltung spricht nicht die gleiche Sprache wie die Bundeswehr. Wir sprechen aber auch nicht die Sprache des THWs und auch nicht der anderen Rettungsorganisationen, weil wir sind ja das Verwalten gewöhnt, nicht das Organisieren und Steuern. Wir haben uns mit allen Partnern zusammengesetzt und ich freue mich, dass wir in Deutschland, so sagt es jedenfalls unser Inspekteur der Bundeswehr, eine der modernsten Stabsdienstordnungen für die öffentliche Kommunalverwaltung haben. Wir haben seitdem alle Krisen im Team gut miteinander überstanden und gemeistert. Mir ist ganz wichtig auch noch mal zu sagen, auch wenn wir gleich noch mal darüber sprechen, dass Hauptamt Ehrenamt stärken muss, dass ohne Ehrenamt wir im Hauptamt nicht sind. Das ist eine große Erfahrung, die ich machen konnte und dass nur das gemeinsame Verständnis zwischen hauptamtlicher Feuerwehr, ehrenamtlicher Feuerwehr, gemeinsames Üben und gemeinsame Strukturen am Ende auch dafür sorgen, dass wir eine gute Struktur bekommen und auch in Zukunft krisensicher sind. Ich glaube, das war nicht die letzte Krise in meinem Landkreis und auch nicht die letzte Krise, die wir in Europa hatten.
und wir sind jetzt also relativ gut aufgestellt. Bevor der Waldbrand war 2019, hatte meine Abteilung im Haus 21 Mitarbeiter. Sie hat heute 44. Wir haben eine eigene Ausbildung im Bereich der Feuerwehren und der ehrenamtlichen Blaulichtorganisation, weil ich sage, es muss auch nicht die Theorie geübt werden, sondern es muss auch, so wie mit Samos, geübt werden, dass man also das, was in seiner Region besonders ist, auch wirklich beübt mit den ehrenamtlichen Kräften. Und wir machen alle 2 Jahre mit allen Organisationen jetzt eine Stabsrahmenübung und üben das sehr, sehr professionell vom Flugzeugabsturz bis zum Hochwasser. Und wir sind da dankbar dafür. Ja, und dann will ich nur zum Ende der deutsch-griechischen Gesellschaft danken, dass wir die Möglichkeit haben im Austausch. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich werde ganz oft gefragt, was war das Fazit? 17,5 Millionen Euro hat das den deutschen Staat gekostet in 11 Tagen. Und der Landkreis sollte bezahlen. Am Ende hat unser Bundesverteidigungsminister oder die heutige Vorsitzende der EU, Frau van der Leyen, daraus eine Übung für die Bundeswehr gemacht und uns als Landkreis das Geld erlassen. Wir sind da immer noch sehr dankbar für, weil wir wären sonst faktisch pleite. Und es ist aber daraus eines der größten Landesprogramme bei uns im Bundesland entstanden zur Ausstattung der Feuerwehren im Ehrenamt. Neue Fahrzeuge, neue Kleidung, neue Technik. Und das haben die Feuerwehren in unserem Bundesland diesem Waldbrand zu verdanken. Also in jedem Schlechten wohnt auch was Gutes. Hauptamt stärkt Ehrenamt. Herzlichen Dank. Ευχαριστούμε κύριε Στέρνμπεργκ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Δεν μπορώ να πω ότι χαμογέλασα όταν είπατε για το πόσο τα μέσα ενημέρωσης μπλεκόταν στα πόδια σας και ήταν ένα πρόβλημα. Από την άλλη, ως δημοσιογράφος, αντιλαμβάνομαι και την ανάγκη πληροφόρησης του κοινού, αλλά πρέπει να κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Έτσι. Και η πολιτική είπατε ότι ήταν ένα πρόβλημα για σας. Και έχουμε και συνέχεια. Έχω και ερωτήσεις πολλές, θα τις δούμε στο δεύτερο μέγερος. Εδώ στην Ελλάδα λέμε ότι δεν το εφαρμόζουμε πάντα, αλλά το λέμε ότι είναι καλύτερο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Είναι πιο δύσκολο, κοστίζει περισσότερο να σβήσεις μια φωτιά από το να προλάβεις τις πρώτες στιγμές που πρέπει να είναι και πιο κρίσιμες μέχρι όταν εκδηλώνεται η φωτιά, να παρέμβεις. Εκεί τελειώνουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα και δεν κοστίζει τόσο πολύ, δεν καίγεται το δάσος. Και σε αυτό το σημείο έχουμε μαζί μας τον κύριο Στίβεν Μεζονέτ από μια τεχνολογική εταιρεία της Γερμανίας, την Aurora Tech, με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει συμφωνία για ένα σύστημα διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, έγκαιρης προειδοποίησης και θέλουμε να μας πείτε πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία, η καινοτομία στο να έχουμε λιγότερες απώλειες δασικών οικοσυστημάτων, να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία γι' αυτό και βέβαια να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για την συνεργασία με την Ελλάδα, τι περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία και πότε θα υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα. Το floor is yours. Ο κύριος Μεζονέτη θα μιλήσει στα αγγλικά. Εάν κάποιος από το κοινό θέλει να κάνουμε μια σύνοψη μετά, μπορεί να γίνει και αυτό, αρκεί να μας το δηλώσετε. The floor is yours. So, hello everyone. Happy to be here. My name's Steve, and I'm going to be talking to you about detecting and monitoring wildfires from space. I hope everyone can understand me. I do not speak Greek and also really bad with German, so first of all, as we're understanding and getting to know that wildfires are happening more often, they're spreading faster, and they're burning more intensely. So I'm here representing Aurora Tech. We're founded in Munich, and we use a
constellation of proprietary and public satellites to detect wildfires earlier and to monitor them in near real time. We currently have 2 of our own proprietary satellites in space. Our aim is to build a global constellation of real-time data using these satellites. So we're aiming to launch more and more into orbit. And with this data, we're building AI-supported analytics and tools for fire services and emergency management to help them make data-driven decisions. And this will be available via a web platform and also API to any GIS-supported system. So we're really an all-in-one wildfire intelligence platform. So starting from monitoring, we're constantly monitoring with our satellites 24/7 any area on Earth. And when there's a fire that is detected, we send early alerts, timely alerts via SMS or email. And this is especially important for remote and mountainous areas where other technologies have a hard time detecting and monitoring fires. We also provide the data that comes along with this, so location data, intensity data, to support accurate resource dispatch. And finally, also, as you can see on the left or the right-hand side, a image of roads, and the animation is actually not working, I think, but we've detected the fires that happened in roads in last year, and using our AI-supported tools, we're able to predict out the path of the fire and assess the actual damage and burn scar of the fire. So, like I said, we use a constellation of satellites. Right now, it comprises of 20 low Earth orbit satellites and 8 geostationary satellites. So with the combination of these 2 types of satellites, we're able to get continuous landscape scale monitoring. And the benefit of using these 2 satellites is the low Earth satellites get better resolution since they're closer to the Earth. And the geostationary satellites, since they're further from the Earth, they get better field of view, but they don't have as good a resolution. So bringing them together in this constellation, in this solution, provides landscape scale monitoring for early alerts, the ability to triage incidents and allocate resources effectively. And all this data, 5 terabytes of data daily, with 25 about observations from our satellites anywhere on Earth, will just give more frequent active wildfire information. This is our proprietary satellite, the Forest 2. We launched the last one last year. It's actually quite lightweight and the size of a shoebox. And we launched it into space, and it has thermal satellites or thermal cameras on board that are ideal for fire detection and give really high resolution imagery of fires in the fire front. So as you can see, one of the largest fires that ripped through California this year, the Park Fire, what you're looking at is a 40-kilometer range of fire front that we detected at a high resolution. So our satellites not only have a resolution that is best in class, they see through smoke and at night. So it's particularly important when other fires start ahead of the fire front. We're able to see through the smoke that is traveling in the same direction and pick up that thermal signature. So our satellites have a resolution of about 200 meters per pixel. In comparison to what's available on the public and commercial market today, that is truly the best resolution, with some of NASA's satellites having resolution of 375 meters, some of their best resolution up to
5 kilometers in resolution. So some really high granular images of the fire fronts, and we can provide that as fast as 5 minutes, and for fires as small as 4 by 4 meters or 12 by 12 feet. We launched this solution in 2020, and since then it's been making observations every day, monitoring everywhere on Earth, collecting that 5 terabytes of thermal data. So we have a big archive of thermal data. And this year we're going to be launching, or next year, we're going to be launching another 8 of our own proprietary satellites. That's going to be covering a critical afternoon gap where there's no thermal data available. And so this next 8 satellites are going to be covering that gap and expanding our coverage to better inform the fire services during that time. And next year, we're going to be delivering 4 of dedicated proprietary satellites for the Hellenic Fire Satellite System. And this system is going to be able to monitor all of Greece with high-resolution, early detection satellites and giving them more information to be able to respond better and handle these fires better. By 2028, going into 2029, we'll be launching up to nearly 100 proprietary satellites, which will give us a global update rate of about 30 minutes. So anywhere on Earth, you'll get proprietary data every 30 minutes. So that's it. And of course, if you have any questions, happy to take them. Ευχαριστούμε πολύ και τους 3 ομιλητές που ήταν και εντός χρόνου και μας έδωσαν και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και για το πώς διαχειρίζονται τα ζητήματα πολιτικής προστασίας στη Γερμανία και όλα αυτά τα καινούργια συστήματα με τους δορυφόρους που μας δίνουν νέα εργαλεία, λύνουν τα χέρια στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας για έγκαιρη αντιμετώπιση. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν από το κοινό ερωτήσεις για κάποιον από τους 3 ομιλητές μας. Δεν βλέπω ερωτήσεις, οπότε θα μου επιτρέψουν οι ομιλητές να κάνω εγώ μία ερώτηση. Θέσατε ένα ζήτημα του πώς συντονιζόμαστε. Είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, η πυροσβεστική, ο στρατός, η πολιτική προστασία. Μπορεί να μπλέξουν στα πόδια σας και οι δημοσιογράφοι. Εκείνη την κρίσιμη στιγμή και ότι ήταν και πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ότι μπορεί να υπάρχουν πολλοί αρχηγοί, πολλοί μπορεί να μιλούν. Ποιος έχει το γενικό πρόσταγμα, πώς συντονίζονται οι εθελοντές με τους επαγγελματίες, το στρατό, την αστυνομία. Ποιος δίνει εντολές και πώς συντονίζονται αυτές οι διαφορετικές ομάδες, αν θέλετε να μας πείτε. Das meinte ich vorhin im Ansatz mit dieser Stabsdienstordnung, die wir haben. Sie regelt genau das alles, das Zusammenwirken der Kräfte in der besonderen Situation. Und am Ende ist es so, es muss immer einen Entscheider geben in dieser besonderen Situation. Der abschließende Entscheider bin ich aber gewesen, also jetzt gerade auch bei dem Waldbrand. Aber das Besondere ist, ich habe Fachberater der Organisation, also mein Kreiswehrführer, der über allen ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden steht, berät mich aus der Erfahrung des Ehrenamtes. Ich habe meine Fachberater aus dem Haus, also ich sage immer meine Berufsfeuerwehrleute, die aber nur theoretisch fachlich gut ausgebildet sind, also kaum im wirklichen Geschehen draußen dabei sind. Dann ist das THW dabei und dann gibt es ja diese sogenannten Lagebesprechungen, wo dann die einzelnen S-Bereiche, so nennen wir sie, unterteilt S1 bis S6 von Medienlage, die ja total wichtig ist, in der Kommunikation mit der Bevölkerung. Lassen Sie Türen und Fenster geschlossen oder wir müssen evakuieren. Sie haben 1 Stunde Zeit, Ihre Häuser zu verlassen.
Und in diesen Essbereichen wird dann so eine Stabssitzung nacheinander abgearbeitet. Wie sieht die Verpflegung der Kräfte aus? Wie sieht der Nachschub der Kräfte aus? Was sagt die Technik? Wie ist die Ressource? Und dann muss es auch am Ende eine positive und eine negative Kritik geben. Und dann muss entschieden werden. Und diese Entscheidung war bei uns, dass wir in den ersten 3 Tagen eine morgens, eine mittags, eine abends und eine Nachtlage hatten, in der also immer wieder auch bewertet werden musste, wie ist die Situation, wie entwickelt sich das. Und da war dann eigentlich die Stimme jeder der Gruppen wichtig. Und das regelt bei uns diese Stabsdienstordnung, die das dann auch unterteilt in technische Bereiche und so weiter. Und dann kommt noch die Übersetzung zwischen den Organisationen in ihrer eigenen Organisationssprache dazu. Die Bundeswehr redet einfach militärisch in ihrer militärischen Sprache ganz anders wie wir als öffentliche Kommunalverwaltung. Und das haben wir eben versucht, nach 2019 in unserer Struktur zusammenzubringen. Und daher gibt es dieses neue Papier, was wir jetzt im Oktober an einer Hochwasserlage üben. Und zum Beispiel vorhin wurde ich gerade hier per SMS darüber informiert, dass wir mit ganz starken Regenfällen morgen und übermorgen bei mir in der Region rechnen und dass wir in die erste Warnstufe gehen. Das heißt, dass die ersten Kräfte in erstmal Alarmbereitschaft gesetzt werden, dass wir eventuell mit einer Hochwasser- oder Überschwemmungslage rechnen müssen morgen. Ωραία. Και μία ακόμη ερώτηση θα ήθελα να κάνω στον κύριο Μεζονέτ για το ρόλο που παίζουν τα big data και η τεχνητή νοημοσύνη στο να βοηθήσουν τους ανθρώπους στην πολιτική προστασία να κάνουν σχεδιασμό. Γνωρίζοντας δηλαδή το ιστορικό των πυρκαγιών, μπορούμε να βοηθηθούμε ή λαμβάνοντας πολύ μεγάλα πακέτα δεδομένων. Πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει τον πυροσβέστη στο πεδίο? Θέλετε να μας εξηγήσετε λιγάκι και αυτό? Unfortunately, I didn't get all of that because my German is not that great. I was asking about the role of big data and AI, and in which way it can help the fire workers in the field. Yeah, that's a good question. So the more data we have on these fires, the more accurate and confident we are that our data and our solution is giving the right information exactly at the right time. So gathering all the data that we have and, building our constellation to gather more and more data, this data just goes toward the accurateness and the timeliness and the comprehensiveness of the intelligence and the information we're able to give the fire services. Και αφού έχουμε λίγο χρόνο, είναι μια πολύ σύντομη ερώτηση και στον κύριο Γιούστ. Ήθελα να ρωτήσω τι έμαθαν οι πυροσβέστες από τη Γερμανία όταν βρέθηκαν στο πεδίο στην Ελλάδα. Ja, die Feuerwehrleute aus Deutschland haben in Griechenland gemerkt, dass sie nicht alles können und erst lernen müssen. Ich kam auf Samos an und nach 20.000 Einsätzen in meinem Leben denkt man, man hat alles gesehen. Ich habe den Kommandant der Feuerwehr im Samos dann vorgeschlagen, dass wir beim nächsten Feuer gleich mit nach vorne gehen und gleich mithelfen. Sehr pragmatisch, sehr schnell. Wir wollen was erleben, wir wollen es sehen. Er hat dann gesagt, nee, das dürft ihr nicht, viel zu gefährlich. Bleibt mal hinten, lernt Step by Step, eins nach dem anderen. Und als wir ein Feuer erlebt haben auf einem Berg mit den Turbulenzen und den Winden in Samos, war klar, warum. Können wir nicht beherrschen, müssen wir erlernen. Das Wichtigste ist, dass man sich selber nicht überschätzt, sondern dass man jetzt auf eine Stufe kommt, wo man gerne den Rat der anderen annimmt. Κάθε τόπος έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και η φωτιά μάλλον σε κάθε τόπο έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές μας για τη συμμετοχή τους. Νομίζω ότι
Μας έδωσαν πολύ καλές πληροφορίες. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις από το κοινό, πολύ σύντομα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Αλεξάκης. Είμαι εθελοντής. Η ερώτηση απευθύνεται στον κύριο Στέφαν Στέαμπεργκ και θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγο, καταρχάς να συγχαρώ για την επιτυχημένη αντιμετώπιση μιας πάρα πολύ σοβαρής καταστροφής. Έχουμε αντιμετωπίσει φωτιές και όταν αυτό συνδυάζεται με εκρηκτικά από το στρατό, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια εξέχουσα σοβαρή κατάσταση. Εκ του αποτελέσματος αντιμετωπίστηκε με τον καλύτερο τρόπο και συγχαρητήρια πάλι γι' αυτό. Αυτό που θα ήθελα, επειδή οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους είμαστε εθελοντές, θα ήθελα να μας εξηγήσει λίγο πώς είναι δομημένο το δίκτυο του εθελοντισμού όσον αφορά την εκπαίδευση των εθελοντών, τον τρόπο κινητοποίησής τους, την προμήθειά τους με εξοπλισμό ενδεχομένως, εάν ο νομός τους, εάν ο Δήμος τους, die Verwaltung, μπορεί να μας δώσει λίγο τι ακριβώς έχει προβλέψει για τους εθελοντές και πώς τους εντάσσει σε όλο αυτό το εγχείρημα. Κάνατε πάσα με αυτή την ερώτησή σας για το δεύτερο πάνελ που θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Γιατί ο κύριος Στρένμπεργκ θα μείνει μαζί μας και στο δεύτερο πάνελ. Να ευχαριστήσω τους άλλους δύο κυρίους και να λάβουν τη θέση τους οι ομιλητές του δεύτερου πάνελ. Κύριε Μεζονέτ, κύριε Γιούστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και παρακαλώ να έρθουν εδώ να πάρουν τις θέσεις τους και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε σχέση με το ρόλο των εθελοντών. Ακριβώς είναι αυτό το θέμα της συζήτησης στο δεύτερο πάνελ, οπότε νομίζω ότι θα απαντηθούν όλα αυτά που είπατε. Αν θέλετε να θέσετε κι εσείς κάποια από την ερώτηση στους άλλους δύο ομιλητές. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω στον έπαρχο, είμαι ο Μίλτος Ομπενάκης από την επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά πόσο στο έκτακτο συμβάν που έγινε η φωτιά είχαν υπαίθρια κέντρα πρώτων βοηθειών ή χρειάστηκε να πάνε σε έτοιμες δομές σε εκείνο το σημείο. Και κατά δεύτερον, αν κινητοποιήθηκαν ομάδες για την περίθαλψη ή μεταφορά της άγριας ζωής, δηλαδή των ζώων που υπήρχαν στο δάσος. Ευχαριστώ. Ωραία. Και με αυτές τις ερωτήσεις νομίζω ότι μπορεί να αρχίσει η κουβέντα μας. Παρακαλώ τον κύριο Βενετίδη, τον κύριο Σανιριάννη και τον κύριο Μπρέμεν να πάρουν τις θέσεις τους, γιατί είναι ακριβώς η συζήτησή μας το πώς οργανώνονται οι εθελοντές, πώς λειτουργούν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα να θυμίσω μία φράση του Έλληνα Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη, που είπε ότι η άμυνα απέναντι στην κλιματική κρίση απαιτεί συστράτευση όλων των δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας, κάθε κοινωνίας, είτε είναι της γερμανικής είτε της ελληνικής. Και για όλα αυτά θέλω να μιλήσουμε στο δεύτερο πάνελ. Οπότε, κύριε Μεζόνε, κύριε Γιούστε, ευχαριστώ και παρακαλώ τους ομιλητές του επόμενου πάνελ να πάρουν τη θέση τους για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Οπότε νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έχουν τεθεί ήδη πολλά ζητήματα κέρδιας σημασίας. Πώς συνεργάζεστε με τους εθελοντές, πώς τους κινητοποιείτε. Είναι σημαντική η συμμετοχή των εθελοντών. Οι δύο κύριοι έχουν θέσει πολύ σημαντικά ερωτήματα και θέλω να αρχίσουμε από εσάς. Okay,
Okay, vielleicht zuerst, ich fange von hinten an mit dem Rettungsdienst. Also wir haben natürlich mobile Stationen gehabt in Form von Zelten für die erste Notfallversorgung, aber hatten dann die Krankenhäuser in unmittelbarer Nähe natürlich in eine Notbereitschaft gesetzt, dass sie im Zweifel sofort aufnahmefähig waren und dann auch in dritter Linie natürlich weitere Krankenhäuser bereitgestellt, zusätzliche Rettungswagen, Ärzte vor Ort, also das in einer Kombination, damit das funktioniert. Zum Truppenübungsplatz selber, dadurch, dass er durch die Bundesregierung unter nationales Naturerbe gestellt wurde, ist dieser Platz weiterhin sich selbst übergeben, aber mit der Besonderheit, dass nach dem großen Brand 2019 ein sogenanntes Schneisensystem über den Platz gelegt wurde, damit sich die Natur wieder erholen kann, aber gleichzeitig auch wir diesen Truppenübungsplatz unter Kontrolle bekommen. Also das vielleicht zur Vegetation, wir haben da heute andere Möglichkeiten. Ja, und zur ehrenamtlichen Feuerwehr in meinem Landkreis insgesamt geregelt. Also der Landrat ist der oberste Dienstherr aller ehrenamtlichen Kameradinnen und Kameraden im Landkreis. Diese werden wiederum in Ortsfeuerwehren, also jede Gemeinde hat eine ehrenamtliche Feuerwehr, die hat einen Gemeindewehrführer und die sind dann wiederum gebunden im Kreisfeuerwehrverband, dessen Verbandsvorsitzender praktisch mein oberster Berater ist, mir zur Seite gestellt wird. In Mecklenburg-Vorpommern wie in anderen Bundesländern gibt es das sogenannte Brandschutzgesetz und dieses Gesetz regelt die gesamte Auseinandersetzung und die Aufgabe, die die Kommune auch hat gegenüber der ehrenamtlichen Feuerwehr. Das heißt, es regelt bei uns zum Beispiel auch, wie ist die Ausstattung dieser Feuerwehr im Zuge einer Brandschutzbedarfsplanung. Das heißt, meine Heimatstadt Grabow ist eine kleine Stadt, hat 6.000 Einwohner, hat so und so viele Fabriken. Das heißt, die ehrenamtliche Feuerwehr braucht, um dort in Zukunft, auch mit Windparks und so weiter, ihre Aufgabe zu machen, folgende technische Ausstattung. Dann ist die Gemeinde auch verpflichtet, nach Brandschutzbedarfsplanung mit Unterstützung des Landkreises, des Landes, des Bundes, im reinen Brandschutz diese Feuerwehr technisch auszustatten. Und das beginnt beim Feuerwehrgerätehaus bis hin zur Ausbildung, zur Ausstattung mit Schutzbekleidung und dann natürlich auch mit Fahrzeugen für Autounfälle, hydraulisches Werkzeug und so weiter. Also das wird ganz klar geregelt bei uns und mein Haus hat mit seinem Fachdienst praktisch auch nochmal die fachliche Kontrolle. Wir müssen auch kontrollieren, ob das, was geliefert wird, das ist, was gebraucht wird. Weil es gibt ja natürlich auch mal Wünsche und Illusionen, wo wir dann auch mal wieder zurückholen und sagen, das geht nicht. Aber wir bewegen uns im ehrenamtlichen Bereich da hochprofessionell und ich darf sagen, ich finde, dass in Deutschland das Ehrenamt sich nicht hinter dem Hauptamt verstecken muss. Und ein Kreis wie meiner, der am Ende fast 6.000 ehrenamtliche Kameradinnen und Kameraden hat, in allen Altersbereichen, ist massiv darauf angewiesen, neben der normalen Übung und Ausstattung, Ehrungsveranstaltungen, das Feuerwehrleben in einer, ich sage immer, es gibt neben dem Kulturverein und der Theatergruppe nur noch die Feuerwehr im Dorf, die für die Gemeinschaft sorgt. Und das ist ein ganz hohes Kulturgut bei uns in Deutschland, wo wir unglaublich stolz drauf sind. Ωραία. Θα ήθελα να μας πείτε, να το διευκρινίσουμε αυτό, πόσους επαγγελματίες πυροσβέστες διαθέτετε και πόσους εθελοντές. Και τι κάνετε για να προσελκύσετε και άλλους εθελοντές, να ανανεώνετε, να έχετε εθελοντές, είτε είναι για κατάσβεση φωτιάς, είτε είναι σε περίπτωση πλημμύρας. Also in meinem Landkreis gibt es realistisch einen einzigen hauptamtlichen Feuerwehrmann. Und das ist mein Fachdienstleiter, der per Gesetz als ein Feuerwehrbeamter sozusagen hauptamtlich ist. Alle anderen Kräfte sind ehrenamtlich. Ja? Alle anderen. Eine einzige Person. Genau. Das andere, alles andere wird bei uns übers Ehrenamt gesteuert. Das heißt, dass bei einem Brand in einem Haus geht die Sirene los, der Pieper geht los und die Menschen, egal wo sie arbeiten in der Stadt und der Region, fahren zum Feuerwehrgerätehaus, wissen, was sie zu tun haben, weil sie es geübt haben, rücken aus und der ehrenamtliche Wehrführer trägt vor Ort die erste Verantwortung. Er organisiert den Einsatz und er tut das, weil wir in Deutschland sehr viel Wert auf diese Ausbildung legen.
Es gibt in Deutschland ein zweites Modell, die Berufsfeuerwehr, so wie ich heute auch hier in Griechenland erfahren habe. Aber das finden Sie in Deutschland in größten Teilen nur in großen Städten, in Zentren, wo es auch nochmal um eine andere Bevölkerungsdichte geht. Bei uns ist das wirklich komplett ehrenamtlich und in meinem Landkreis zu einem Hauptamtlichen stehen 6.000 Ehrenamtliche. Darum wird sich kein Landrat der Welt in Ludwigslust-Parchim einem ehrenamtlichen Kreisfeuerwehrverband entgegenstellen, sondern ich versuche, alle Wünsche zu bedienen, so gut es mir geht, aus politischen Mitteln. Εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν έχω λόγια. 6.000 εθελοντές και ένας επαγγελματίας. Κύριε Βενετίδη, ο κύριος Βενετίδης είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στην περιφέρεια που είναι και η γενέτειρά μου, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και είχαμε πέρσι είχαμε τις τραγωδίες αυτές στον Εύρο, γιατί για μένα το να καίγεται δάσος όπως αυτό της Δαδιάς είναι τραγωδία. Φέτος είχαμε στο Φαλακρό και στο Παγκαίο σε ψηλές κορυφές, που δεν συναντούσαμε παλαιότερα πυρκαγιές. Εδώ τι γίνεται? Έχουμε εθελοντές που μπορεί να είναι και ενεργοί και μπορούν να είναι δίπλα στους πυροσβέστες και να κάνουν δουλειά. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και είμαστε εδώ παρόντες για να τιμήσουμε και εμείς τη Γερμανία, διότι είναι τιμόμενη χώρα στην έκθεση. Σαφώς η φετινή χρονιά από πλευράς πολιτικής προστασίας ήταν πάρα πολύ δύσκολη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διότι είχαμε περίπου 100 μέρες πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο. Για πρώτη φορά συνέβη να έχουμε επίπεδου 3 και 4, δηλαδή επικίνδυνες μέρες, οπότε ήμασταν διαρκώς σε μια μεγάλη επιφυλακή. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θέλω να θυμίσω και να πω στον κόσμο που δεν γνωρίζει, παλιότερα πλημμύρες είχε, λόγω των πολλών ποταμών και ιδιαίτερα του νομού Εύρου, που έχουμε 3 ποτάμια και είναι σύνορα φυσικά με την τουρκική πλευρά. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια μας προήρθαν και φωτιές και βέβαια η περσινή χρονιά ήταν η πλέον καταστροφική, όπου χάθηκαν περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου και από εκεί νομίζω ότι άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Εμείς είμαστε μια καινούργια διοίκηση. Από την αρχή, από το χειμώνα δηλαδή, σχεδιάζαμε μαζί με την πυροσβεστική και με όλα τα σώματα και με όλη την πολιτική προστασία το πώς θα καταφέρουμε φέτος τουλάχιστον να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Και αυτό εν μέρη μπορώ να πω ότι το καταφέραμε γιατί πείσαμε τους υπουργούς, γιατί εδώ στην Ελλάδα το σύστημα της πολιτικής προστασίας έχει μια κεντρική έναρξη, δηλαδή όλα εξαρτώνται από την Αθήνα. Δηλαδή το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει τα σχέδια για τη φωτιά, για την πλημμύρα, για το σεισμό, για αυτό και όλες οι περιφέρειες καλούνται να έχουν τοπικά δικά τους τέτοια συστήματα τα οποία επικαιροποιούνται κάθε λίγο από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας. Έτσι λοιπόν, από την αρχή της χρονιάς, τους υπουργούς οι οποίοι επισκέφθηκαν την περιοχή μας, τους είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερα εναέρια μέσα, γιατί λαμβάνοντας υπόψη τα λάθη που έγιναν όσον αφορά το δάσος της Δαδιάς, εντοπίστηκαν και είπαμε ότι φέτος έπρεπε η περιφέρειά μας, μια που είναι σε επικίνδυνο σημείο και λόγω ότι δεν σήκωνε άλλη μια τέτοια μεγάλη καταστροφή, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι λίγο πιο προσεγμένη. Και έτσι λοιπόν, αντί να έχουμε 2 και 3, όπως είχαμε τις άλλες χρονιές, εναέρια μέσα πυρόσβεσης, φέτος είχαμε 8. 4 στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και 4 στο αεροδρόμιο της Χρυσούπολης. Αυτά νομίζω ότι εκτός το ότι υπήρχαν εκεί πέρα, ζητήσαμε ότι με την πρώτη ένδειξη καπνό που θα εμφανίζεται στην περιοχή μας, αμέσως να σηκώνονται και ας είναι αχρίαστα. Και αυτό συνέβη. Και νομίζω ότι ήταν καταλύτης για το ότι φέτος, ενώ είχαμε ρεκόρ από φωτιές, είχαμε πάρα πολλές. Μπορεί να στο τέλος, μόλις τελειώσει η αντιπυρική περίοδο, θα έχουμε και τα πλήρη στοιχεία, αλλά νομίζω ότι είναι πάνω από 300. Είχαμε πάρα πολλές φωτιές και νομίζω ότι μόνο μία, αυτή που αναφέρατε,
για το Παγκαίο, όπου έγινε μια κακή εκτίμηση, γιατί το Παγκαίο συνορεύει, όπως ξέρετε, από την Κεντρική Μακεδονία, από τον νομό Σερών και τον νομό της Καβάλας, που είναι ένα βουνό το οποίο ανήκει σε 2 περιφέρειες. Ξεκίνησε η φωτιά λοιπόν από την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Εμάς μας ειδοποίησαν αφότου είχε περάσει στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βέβαια ήταν λίγο αργά, ήταν δύσβατο το σημείο, είναι περίεργο βουνό το Παγκαίο, έχει διαφορετικές συνθήκες, δεν αλλάζει ο καιρός πολύ τακτικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έγινε από την πλευρά της πολιτικής προστασίας, από την περιφέρεια και από τους Δήμους, δηλαδή, γιατί εμάς ο ρόλος μας είναι προληπτικός, να ενισχύουμε την πυροσβεστική ή τις άλλες δομές όπου χρειάζεται κρίση, αλλά επειδή μιλήσατε για τις πυρκαγιές, πολύ γρήγορα και τα εναέρια μέσα βοηθούσαν την κατάσταση, αλλά και πολλά μηχανήματα έργου. Κάναμε πολλές μεγάλες ζώνες όσον αφορά τα χωριά τα οποία ήταν στους πρόπεδες του βουνού. Νομίζω ότι μετά από αρκετές μέρες, 9 δεν κάνω λάθος, τελείωσε η φωτιά, τουλάχιστον για φέτος, να χτυπήσει το ξύλο μια που δεν έχουμε εδώ πέρα, μέχρι τώρα πήγαν καλά τα πράγματα. Νομίζω ότι τελειώνει η αντιπυρική περίοδος και νομίζω ότι τουλάχιστον στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τα πράγματα πήγαν καλύτερα φέτος και επαναλαμβάνω, επειδή είμαστε μια καινούργια διοίκηση, σαφώς και για να πω λίγο για τις εθελοντικές ομάδες, έχουμε περίπου 40 εθελοντικές ομάδες. Αυτές, να πω λίγο και την αμαρτία μας, δεν προλάβαμε να τους δούμε, γιατί ξεκινήσαμε το χειμώνα, γιατί ξέρετε εμείς έχουμε και πολλές πλημμύρες και μπήκαμε κατευθείαν στη δράση, αλλά και ο Περιφερειάρχης και όλοι μας εμείς που ασχολούμαστε με την πολιτική προστασία θα τους δούμε όλους και από εκεί και πέρα ό,τι ανάγκες έχουν και τι ακριβώς συμβάλλουν, γιατί γνωρίζουμε ότι, γιατί τους χρησιμοποίησαμε και τους είχαμε και στις άλλες κρίσεις, νομίζω ότι χρειαστούν και θα μπορέσουμε να τους ενισχύσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι μέσω ΕΣΠΑ να ενισχύσουμε πάρα πολύ την πολιτική προστασία όσον αφορά με τα μέσα που χρειάζονται και βέβαια με τα τεχνολογικά κυρίως μέσα, τα οποία θα είναι μεγάλος βοηθός. Θέλω να τονίσω και κλείνοντας, αν έχουμε κάποια ερώτηση αργότερα να απαντήσω, είναι ότι φέτος στα μέσα της αντιπυρικής περίοδου προμηθεύσαμε την πυροσβεστική και με 3 drone σε δύσβατες περιοχές, ώστε εκεί δηλαδή που δεν μπορούσαν τα τμήματα που κάναν περιπολίες για να μπορούν να εντοπίσουν τις φωτιές και πραγματικά ήταν ευεργετικά. Ένα ήταν στη Θάσο, που γνωρίζετε, η Θάσο είναι τουριστικό μέρος, πολύ εσείς από την Καβάλα και το γνωρίζετε, και είναι ένα επικίνδυνο μέρος. Καταλαβαίνετε ότι αν προκληθεί μια μεγάλη φωτιά είναι πολύ δύσκολο και ο κόσμος να μετακινηθεί και είναι νησί και βέβαια με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Δηλαδή χρειαζόμασταν ένα μέσο όπου να εντοπίζουμε πολύ έγκαιρα τις φωτιές. Ένα ήταν στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, που είναι ένα δύσβατο σημείο και βέβαια, όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε και άλλες απειλές. Είναι η λαθρομετανάστευση, που είναι πύλη εισόδου από την περιφέρειά μας και από την περιοχή του Εύρου, αλλά και από την περιοχή της Ροδόπης, που κυκλοφορεί πάρα πολλοί κόσμος στα βουνά μας. Και βέβαια και ένα drone τοποθετήσαμε πιλωτικά στη Δαδιά, όπου, επαναλαμβάνω, δεν ξανασήκωνε ξανά το υπόλοιπο κομμάτι που έμεινε, γιατί καταλαβαίνετε ότι η Δαδιά είναι το δεύτερο πιο γνωστό σημείο της περιφέρειάς μας, μετά θα έλεγα από την νίκη της Σαμοθράκης, οπότε νομίζω ότι έπρεπε να το προστατέψουμε. Θεωρώ ότι πήγαμε καλά φέτος, νομίζω ότι θα τελειώσει την εμπειρική περίοδος. Να δείτε ότι με την κλιματική αλλαγή μέχρι προχθές είχαμε φωτιές και χτες είχαμε, και μάλιστα πήραμε και μια απόφαση να μην λειτουργήσουν τα σχολεία για φέτος, για σήμερα που είχαμε και αγιασμούς, γιατί πραγματικά είχαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα όσον αφορά τις πλημμύρες και τις βροχές. Βλέπετε ότι μέσα σε 24 ώρες, εκεί που είχαμε φωτιές, ξαφνικά βρεθήκαμε να έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτή η κλιματική αλλαγή νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να την ποσοτικοποιήσουμε για να μπορούμε πλέον να παίρνουμε μέτρα βάσει αυτών των δεδομένων. Δεν το είπατε εσείς, να το πω εγώ, ότι έχετε κινητοποιήσει, έχετε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα και έχετε πάρει και χορηγίες για την πολιτική προστασία, έτσι. Με το ιδιωτικό τομέα έτσι και αλλιώς, γιατί καταρχάς έχουμε μητρό εργοληπτών σε όλη την περιφέρειά μας, οπότε... Για τα drone, στα drone αναφέρομαι. Το ίδιο είναι και τα drone είναι από ιδιώτες, γιατί τώρα δεν ξέρω, ενδεχομένως μπορεί να προμηθευτούμε και εμείς, δηλαδή μέσω ΕΣΠΑ να τα αγοράσουμε, να τα έχουμε για να το προμηθεύουμε στην πυροσβεστική, αλλά φέτος, επειδή επαναλαμβάνω, αναλάβαμε στη μέση της περίοδου, το χειμώνα, κρίναμε και νομίζω ότι πράξαμε σωστά. Κάναμε μια χορηγία στην πυροσβεστική ώστε να την βοηθήσουμε όσον αφορά για την έγκαιρη αντιμετώπιση. Γιατί νομίζω ότι ο ρόλος
μιας περιφέρειας και ιδιαίτερα της πολιτικής προστασίας είναι λίγο η πρόληψη κυρίως, γιατί στο πεδίο, καταλαβαίνετε, ενεργούν πολλές δυνάμεις. Είναι οι πυροσβέστες, οι εθελοντές. Ο στρατός πραγματικά φέτος βοήθησε πάρα πολύ και μάλιστα έγινε ένα μνημόνιο συνεργασίας και αυτοί με τα μηχανήματά τους. Όλη λοιπόν η πολιτική προστασία ήταν σε εγρήγορση και νομίζω ότι πήγαμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν το είπατε ξεκάθαρα, αλλά είδαμε στην περίπτωση του Παγκαίου, που είναι σε δύο διαφορετικές περιφέρειες, είπατε ότι έχουμε κεντρικό σχεδιασμό από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Και θα ήθελα να περάσω στον κύριο Άλμπερτ Μπρέμε, τέος πρόεδρο του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Τεχνικού Οργανισμού Πολιτικής Προστασίας. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε εσείς πώς γίνεται ο σχεδιασμός, αν υπάρχει πολυδιάσπαση, αν μπαίνει η γραφειοκρατία στην διαχείριση των ζητημάτων πολιτικής προστασίας, αν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός και πώς λειτουργείται επιχειρησιακά. In Deutschland gibt es natürlich auch eine Bürokratie. Es gibt auch eine Demokratie, aber die wurde ja eigentlich in Griechenland erfunden, wie ich immer sage. Die Bürokratie vielleicht auch. Und wir kommen ohne Bürokratie nicht aus. Politiker sagen gerne, wir müssen jetzt unbürokratisch helfen, wenn irgendwas passiert ist. Das sage ich, auch als Einsatzmensch. Nein, wir müssen bürokratisch helfen. Bürokratische Hilfe bedeutet, dass es nach bestimmten Regeln geht, dass es nachvollziehbar ist und dass es auch in Streitigkeiten klar ist, warum was entschieden wurde. Und die Bürokratie wird oft als ein Mangel dargestellt. Der Bürokratismus ist ein Mangel und das ist ein feiner Unterschied in der deutschen Sprache. Wir haben auch den Föderalismus, der wird beklagt. Dabei ist Deutschland schon immer föderal aufgebaut gewesen. Das ist entstanden aus über 200 Fürstentümern und einzelnen Gewerkschaften, nicht Gewerkschaften, Grafschaften und anderen Bildungen. Also die föderale Struktur ist ein Urbild von Deutschland. Das ist in Griechenland nicht ganz so. Aber auch in Griechenland gibt es sehr unterschiedliche Regionen. Und hier wurde gesagt, ja, die Zentralregierung hat nicht alle Pläne perfekt gemacht für jede Region. Da kann ich sagen, das wird die auch nie schaffen. Das kann die gar nicht schaffen, weil es eben in den Gebirgen andere Fragen gibt als auf dem Land. An der Küste gibt es andere als auf den Inseln. Und so muss man eigentlich sagen, die Leute vor Ort, auch die politisch verantwortlichen Leute vor Ort, die müssen wissen, was ist für meine Region richtig und wichtig. Und das muss und kann die Zentralregierung in Athen nicht alles wissen. Ich sage das ganz bewusst, weil es auch in Deutschland nach irgendwelchen Unwettern immer wieder die Frage gibt, ob es nicht besser sei, wenn das in Berlin alles entschieden wird. Das sage ich, ich sollte in Berlin wissen, was im Landkreis Ludwigslust jetzt gerade gebraucht wird. Das muss der Landrat wissen. Und also ich bin sehr auch im Katastrophenschutz, dass sich das von unten nach oben aufbaut, dass man natürlich für ganz große Fragen eine Abstimmung hat, die auch über regionale Grenzen oder über Kreisgrenzen, über Gebietsgrenzen hinweg koordiniert wird. Beim Technischen Hilfswerk ist das sehr einfach, weil das Technische Hilfswerk zwar auch über 700 einzelne lokale Einrichtungen hat, aber das wird alles zentral vom Hauptquartier des THW aus organisiert. Aber im Einsatz ist es total dezentral, weil es zentral nie funktionieren würde. Da gibt es eine einzige Ausnahme, ist der Zivilschutz. Also wenn der Krieg käme, was ich nicht hoffe, dann wird auch zentral entschieden und zentral geplant. Ob das funktionieren würde, wissen wir nicht, aber ich hoffe, dass wir das auch nie beweisen müssen. Also im Alltag, bei kleinen Unfällen, bei großen Unfällen, bei Katastrophen, auch bei großen Katastrophen wie dieses schreckliche Hochwasser, wie die Waldbrände in den Bergen, kann ich immer sagen, es muss lokal geführt werden. Und die lokale Verantwortlichkeit, die müssen wissen, wann habe ich nicht mehr genug eigene Ressourcen. Und dann muss man rechtzeitig von woanders her sich um Nachschub kümmern und dann kommt er auch.
Dass das mit Freiwilligen so funktioniert, das hat in Deutschland eine lange Tradition. Auch das THW besteht im Einsatz eigentlich nur aus Freiwilligen. Wir haben 86.000 freiwillige Menschen im THW, nur insgesamt 2.000 Hauptamtliche und die machen im Wesentlichen Verwaltungsarbeit. Das ist so wie das Haus, was der Landrat erzählt hat. Die machen Verwaltungsarbeit, die machen Abrechnungen und die machen sowas. Aber im Einsatz, auch im Ausland, wird das THW von Freiwilligen geführt. Die sind ausgebildet, die sind auch gut ausgestattet mit Stiefeln, mit Schuhen, mit Uniformen. Die haben auch eine Ausbildung, die sind hoch eigenverantwortlich und wir haben natürlich auch Führungskräfte in den freiwilligen Strukturen, die entsprechend ausgebildet sind. Das ist in Griechenland aber auch so. Der Hauptunterschied ist, dass man in Deutschland nicht auf die Idee jetzt kommen würde, weil es eben eine andere Tradition hat, dass man Freiwillige nur dort in Einsatz schickt, wo auch die Berufsfeuerwehr ist. Der Landrat würde das gar nicht machen können mit seiner einen Person. Und viele, die das anders kennen, die sagen, das kann doch gar nicht funktionieren. Ich sage, kommt her, schaut euch an, es funktioniert bestens. Wenn die Ausbildung funktioniert, also ohne Ausbildung geht es nicht, ohne Übungen geht es nicht und wenn auch die Ausstattung so funktioniert. Und man kann über vieles streiten, aber die Feuerwehr, der Rettungsdienst, der Katastrophenschutz braucht eine minimale, gute Ausstattung mit Fahrzeugen, mit Gerätehäusern, mit persönlicher Schutzausrüstung, mit Einsatzgerät. Es muss alles da sein, kostet alles viel Geld, muss gewartet, geprüft, gescheckt werden. Es muss alles vom Staat finanziert werden und der Staat in Deutschland macht das auch. In Griechenland wird das viel noch dadurch erledigt, wo es das gibt, durch private Initiativen, durch private Geldsammlungen. Habe ich großen Respekt davor. Aber in Deutschland ist es Gott sei Dank gesetzlich geregelt. Es ist eine Aufgabe der Kommunen, dies zu tun. Natürlich haben die alle wenig Geld. Aber die Feuerwehr hat einen Vorteil, wenn der Kommandant der Feuerwehr kommt und sagt, ich brauche jetzt unbedingt das und kann es auch begründen, dann wird es über kurz oder lang auch bekommen. Mit der Feuerwehr legt sich kein Politiker an, mit dem THW übrigens auch nicht. Μία διευκρίνηση θα ήθελα από τον κύριο Μπρέμε. Την εκπαίδευση, υποθέτω, οι εθελοντές εκπαιδεύονται από επαγγελματίες και στο πεδίο παίρνουν εντολές από επαγγελματίες. Είναι έτσι, δηλαδή η αναλογία είναι συντριπτική να έχετε 2.000 επαγγελματίες και 40.000 εθελοντές, αλλά κατά κάποιο τρόπο και οι εθελοντές γίνονται επαγγελματίες. Also ich bleibe jetzt mal beim Technischen Hilfswerk, weil ich es da sehr einfach erklären kann. Es gibt rund 700 lokale Einrichtungen, wir nennen das Ortsverbände. Bei der Feuerwehr würde es heißen Feuerwachen, Feuergruppierungen. Das ist die Basis für die rund 86.000 freiwilligen THW-Leute. Die machen einen Großteil der Ausbildung nach Unterlagen, die von Hauptamtlichen mit Ehrenamtlichen gemeinsam erarbeitet wurden, machen die vor Ort in den Unterkünften. Speziallehrgänge wie Bootsfahren, Brückenbau, Sprengen oder sowas, die werden an den THW-Bundesschulen, da gibt es jetzt 3, gemacht und dort arbeiten im Wesentlichen hauptamtliche Lehrer, aber bei Übungen oder besonderen Anlässen kommen auch immer Freiwillige und unterstützen die Hauptamtlichen. Also, ich würde mal sagen, 80% der Ausbildung der Ehrenamtliche passiert durch Ehrenamtliche, die die entsprechende Qualifikation haben, die Ausbildung zu machen. 20% der Ausbildung, insbesondere Spezial- und höhere Führungslehrgänge, werden von den Hauptamtlichen gemacht, vor Ort oder an den Schulen. Die Feuerwehren haben Landesfeuerwehrschulen, das THW hat Bundesschulen. Also das gehört auch zusammen. Und dieses geht nur, wenn man natürlich auch gute Ausbildungsunterlagen hat, denn die Qualität der Ausbildung ist nicht egal. Wir wollen alle, dass jeder Feuerwehrmann, jeder THWler, jeder Rotkreuzhelfer, jede Helferin nach jedem Einsatz wieder gesund nach Hause kommt. Und jeder Unfall oder jeder schwere Unfall oder auch jeder tödliche Unfall ist einer zu viel. Und das ist immer eine Frage, liegt das an der Qualität der Ausbildung, an der Qualität der Schulung oder ist irgendwo mal auch ein Fehler gemacht worden und wer ist dafür verantwortlich? Wenn sowas mal schief geht, wird das sehr genau geprüft. Also kaum zu glauben, aber wahr,
Auch Freiwillige können sich selber Ausbildung, wenn es dafür ein Gerippe, ein Rumpf gibt von Ausbildungsunterlagen, die modern sind, die müssen attraktiv sein und die müssen auch natürlich auch aktuell gehalten werden. Das ist eine never-ending Story, da gibt es immer was zu verbessern, aber nur so kann es funktionieren. Und ich kann auch nur in Griechenland dazu aufrufen, habt den Mut dazu, schaut es euch mal in Deutschland an, kommt in einen Landkreis, kommt in ein Bundesland, schaut euch an, wie es gemacht wird. Wir predigen das, auch ich persönlich, seit vielen Jahren. Es gibt wenige Beispiele, wo es auch mit ehrenamtlichen Kräften gut funktioniert. In der Insel, wo ich seit Jahren meinen Urlaub verbringe, in Astipalia, gibt es eine freiwillige Feuerwehr und die arbeiten auch völlig selbstständig. Es funktioniert bestens. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ και να πάρουμε η κάθε μια χώρα παραδείγματα από την άλλη, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Υπάρχει κάποιο κίνητρο που οθεί τους εθελοντές να συμμετάσχουν και τι κάνει η κάθε τοπική κοινωνία, ο κάθε δήμος για να προσελκύσει εθελοντές, για να έρθουν, να πλαισιώσουν, να χαρίσουν το χρόνο τους. Γιατί αυτοί οι εθελοντές είναι εκεί και περιμένετε από αυτούς συνέπεια, να είναι εκεί κάθε φορά, παρότι δίνουν από τον ελεύθερο τους χρόνο. Άρα, τι κίνητρα δίνουν οι τοπικές κοινωνίες για να προσελκύσουν εθελοντές και στον κύριο Μπρέμε και στον κύριο έπαρχο εδώ, τον κύριο Στέρνμπεργκ, η ερώτηση. Also, es ist kein Geld, was der Anreiz ist, denn die Freiwilligen machen das neben ihrem Hauptamt ehrenamtlich. Das ist also auch gesetzlich geregelt. Das gilt im Prinzip für alle Organisationen. Wenn ein freiwilliger Feuerwehrmann zum Einsatz muss, dann lässt er seinen Hammer fallen, dann lässt er seinen Kuli liegen und rennt zum Gerätehaus. Das ist alles geregelt. Er hat schon den Versicherungsschutz des Staates auf dem Weg zum Gerätehaus, falls er einen Unfall hat. Er zieht sich dort um und dann fährt er zum Einsatz und dann gilt auch der Unfallschutz, das ist ganz wichtig, durch den Staat abgedeckt und nicht etwa durch private Versicherungen. Und was ist der Anreiz? Der Anreiz ist es, dass es natürlich auch in Griechenland sicher viele Menschen gibt, die sehr gerne anderen Menschen helfen wollen. Also die Hilfsbereitschaft, stelle ich fest, ist in jedem Staat, in jedem Land, in jedem Volk vorhanden. Das wird auch oft genug ja so praktiziert. Der Reiz ist, ich habe jetzt gelernt, wie ich wirklich helfen kann. Und natürlich, wenn ein Haus brennt, kann keiner, der nicht die Schutzausrüstung hat, der es gelernt hat, in das Haus reinrennen, um noch Leute rauszuholen und zu löschen. Das geht nur, wenn man trainiert ist, wenn man ausgebildet, wenn man geschult ist. Es gibt also keinen finanziellen Anreiz. Der Helfer, der Feuerwehrmann kriegt aber sein Gehalt fort, als ob er gearbeitet hätte, und das wird dann mit dem Arbeitgeber abgerechnet. Manchmal gibt es ein kleines Verpflegungsgeld, das ist aber alles ich kann nur sagen, finanziell ist dieser Dienst kein Anreiz. Ein Anreiz ist das Ansehen, was die Feuerwehren haben, und das gilt auch in Griechenland, in der Bevölkerung. Das sind unsere Feuerwehren. Die machen für uns die Arbeit, die retten uns, die helfen uns. Und dieses öffentliche Ansehen, was auch über Medien oft positiv verbreitet wird, und ich hoffe auch, dass diese Veranstaltung dazu beiträgt, so etwas zu tun, das ist der Anreiz, sich zu engagieren. Und in Deutschland kommt noch dazu, das hat der Vater schon gemacht, der Großvater und der Urgroßvater. Also es gibt oft eine Tradition in der Familie und das wird dann auch ein Stück weitergegeben. Meine Kinder machen das nicht bei der Feuerwehr aus verschiedenen Gründen, die machen das woanders. Jeder kann sich irgendwo ehrenamtlich beteiligen, wenn er nur will. Und in Deutschland liebt man Vereine und die Feuerwehren sind auch in Vereinsstrukturen organisiert. Da wird der Wehrführer nicht einfach bestimmt von oben, sondern er wird gewählt. Da muss er Lehrgänge machen und dann wird er vom Amt bestätigt. Also das ist alles sehr, sehr demokratisch. Anders würde es nicht funktionieren. Und die Gefahr, die droht, machen Freiwillige auch zukünftig noch diese Arbeit. Da muss ich sagen, solange wie der Staat für eine Ausbildung sorgt, für einen auch Versicherungsgrundschutz sorgt und sich auch die Verantwortung übernimmt für die
sehr zum Teil gefährliche Tätigkeit, die die Freiwilligen machen. Das kann nur durch gute Schulung und Ausbildung auch ein Stück abgefangen werden, wird es auch zukünftig mit Freiwilligen funktionieren. Und ich wurde auch schon von ganz großen Politikern gefragt, was können Sie denn tun, um das Ehrenamt zu fördern? Das sage ich, das Einfachste ist, es nicht zu behindern. Das Einfachste. Und man kann mit Bürokratie, und ihr müsst jetzt Listen schreiben und Anträge schreiben, da kann man das Ehrenamt kaputt machen. Ein Feuerwehrmann will löschen, will retten, will anderen helfen. Der THWler will retten und löschen nicht, aber helfen im In- und Ausland. Und man kann natürlich mit bürokratischen Geschichten, kann man das Ehrenamt auch ziemlich belästigen und kaputt machen. Είναι από ό,τι καταλαβαίνω στην κουλτούρα σας και στο mindset, αλλά τι κάνει η τοπική κοινωνία, γιατί πάντοτε θα χρειάζεστε περισσότερους, θα χρειάζεται ανανέωση των εθελοντών. Εσείς τι κάνετε για να προσελκύσετε νέους εθελοντές? Also es gibt ja bei Kindern bekanntlicherweise eine große Begeisterung für Feuerwehr und Polizeifahrzeuge und so weiter. Und in Deutschland gibt es die sogenannten Florian-Gruppen zum Beispiel oder auch bei der THW Jugendgruppen mit Wettkämpfen, mit Möglichkeiten, sich zu messen, auch im Training, in der Übung, mit sehr, sehr schönen Ritualen ich bringe ein schönes Beispiel. Bei mir aus dem Landkreis ist gerade eine ganz kleine Feuerwehr aus einer Gemeinde Vize-Weltmeister geworden in einer Kategorie im Löschangriff und waren in Italien. Und es waren 19 Kinder, aber 120 Menschen sind gefahren, ja. Also das halbe Dorf war unterwegs mit nach Italien zu diesen Weltmeisterschaften im ehrenamtlichen Feuerwehrsport, weil es so eine Wertschätzung ist in den Gemeinden. Und als wir Lübten überstanden hatten, den großen Waldbrand, gab es eine Besonderheit. Und zwar gibt es in Deutschland einen Medienpreis, der heißt die Goldene Henne, also das goldene Huhn sozusagen. Und es ging damals darum, der ist mit einer Geldsumme verbunden, den Feuerwehrleuten im Ehrenamt zu geben. Und dann sind die da hingefahren nach Leipzig zu dieser Preisverleihung und haben unser Vorstand, unsere ehrenamtlichen Feuerwehrleute, und haben dieses goldene Huhn mit nach Ludwigslust-Parchim gebracht, ja. Also Sie können sich nicht vorstellen, gefühlt wollte jeder der 6000 Kameradinnen und Kameraden eine Nacht das Huhn mit nach Hause nehmen. Und es gibt ein berühmtes Bild, wie der Wehrführer, unser Kreiswehrführer, dieses Huhn auf sein Kopfkissen gelegt hat und sagt, er geht jetzt glücklich ins Bett, beispielhaft für alle Kameradinnen und Kameraden der ehrenamtlichen Feuerwehrleute. Und das ist diese Wertschätzung, die Herr Brömme meint, das ist nicht mit Geld aufzuwiegen. Und wir als Kommunalverwaltung können wirklich nur 2 Sachen machen. Gute Ausstattung, gutes Schulungsmaterial und wenn es mal etwas gibt, wo man abends noch mal zusammensitzt, eine Bratwurst und ein Bier, dann sollten wir auch aus unseren Mitteln auch mal 2, 3 Euro locker machen, damit es auch ein schönes Fest geben kann im Feuerwehrgerätehaus und man sich nicht nur zum Einsatz da trifft. Ευχαριστούμε πολύ, τιμή και καμάρι, και οπουδήποτε και να είναι, είτε στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα, κύριε Σαραγιάννη. Ο κύριος Φώτης Σαραγιάννης είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Το κάνετε πάνω απ' όλα για τον εαυτό σας, φαντάζομαι. Για το καμάρι, για την ηθική επιβράβευση που νιώθετε εσείς οι ίδιοι. Αλλά θα ήθελα να κάνετε μία σύγκριση της ελληνικής πραγματικότητας με αυτά που ισχύουν στη Γερμανία και λαμβάνοντας υπόψη το παράδειγμα της Γερμανίας, τι θα μπορούσε να αλλάξει στην Ελλάδα. Με μία λέξη, καμία σχέση. Να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είναι η Γερμανία τιμόμενη χώρα, γιατί στον τομέα μας της έρευνας και διάσωσης είναι πάρα πολύ μπροστά και είναι τιμή μας να προσπαθούμε να πάρουμε στοιχεία από αυτούς, να τους πιο κοντά. Να πάρουμε στοιχεία λοιπόν από τους Γερμανούς, από τον τρόπο που λειτουργούν, από την οργάνωσή τους, από την αποτελεσματικότητα που έχουν με όλη αυτή την νομοθετική κάλυψη των πραγμάτων και είμαι πολύ χαρούμενος που είναι τιμόμενη χώρα και είμαι σε αυτό το πάνελ για να πω την άποψή μου. Ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ 1.500
και πλέον εθελοντές της ελληνικής ομάδας διάσωσης. Είναι ίσως η μεγαλύτερη εθελοντική ομάδα στην Ελλάδα. Όλα ξεκίνησαν το 1978, όταν κάποιοι ορειβάτες βρέθηκαν να έχουν ανάγκη από πρώτες βοήθειες λόγω κάποιου ατυχήματος και δεν υπήρχε καμία δομή για να τους βοηθήσει. Οπότε ξεκίνησαν να σκέφτονται το στήσιμο μιας τέτοιας εθελοντικής ομάδας και στήθηκε η ελληνική ομάδα διάσωσης εδώ και 45 χρόνια. Τα τελευταία 30 λειτουργεί ως σωματείο με τη σημερινή μορφή και φέτος γιορτάζουμε αυτά τα 30 χρόνια. Έχουμε δημιουργήσει 35 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, ουσιαστικά ένα σε κάθε νομό, και το καθένα λειτουργεί με την ίδια φιλοσοφία, την ίδια εκπαίδευση και τον ίδιο τρόπο επιχειρησιακής δράσης. Είμαστε εγγεγραμμένοι στο Μητρό της Πολιτικής Προστασίας από το 2001 και τώρα στο καινούργιο Μητρό ξανά έχουμε καταφέρει να βάλουμε σχεδόν 1.000 άτομα από όλα τα παραρτήματα. Ερώτηση. Τι κάνετε από άποψη εξοπλισμού, από άποψη εκπαίδευσης? Σας βοηθάει το κράτος ή εκ των ενόντων γίνονται όλα? Η βοήθεια είναι μικρή και κατά τόπους. Υπάρχουν περιοχές, νομοί που μπορούν και βοηθούν τα εθελοντικά σωματεία και υπάρχουν άλλοι νομοί οι οποίοι δεν έχουν την ικανότητα ή δεν έχουν τη θέληση. Άρα ουσιαστικά πρέπει όλα μας τα έξοδα να τα καλύπτουμε από χορηγίες που δίνουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και εκτιμούν τον εθελοντισμό και πολλές φορές είναι και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν σημαντικά ποσά είτε για την απόκτηση εξοπλισμού είτε για τη συντήρησή του, που είναι πολλές φορές πιο δαπανερή από την απόκτηση. Για λόγους επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας έχουμε ορίσει τμήματα, ενώ παλαιότερα ήμασταν όλοι για όλα. Από το 2000 και μετά, πέρα από την ορεινή διάσωση με την οποία ξεκινήσαμε, έχουμε φτιάξει τμήμα υγρού στοιχείου, τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών, που ασχολείται με σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές, τμήμα σκύλων έρευνας, οι οποίοι συμμετέχουν στις καταστροφές όπου μπορεί με τις ικανότητες που έχουν τα εκπαιδευμένα μας σκυλιά να ανακαλύψουν μέσα στα χαλάσματα ανθρώπινη ζωή και να μας οδηγήσουν για να πάμε εκεί να σώσουμε αυτή τη ζωή. Έχουμε επίσης τμήμα επικοινωνιών, έρευνας και τεχνολογίας, διότι οι επικοινωνίες και μάλιστα οι τηλεπικοινωνίες στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι πολύ σημαντικές για τη διάδοση της πληροφορίας, είτε για κάτι καινούριο, για κάποιο καινούριο στοιχείο, είτε για το πού πρέπει να κατευθυνθούμε, είτε για το τι ανάγκες υπάρχουν στα διάφορα σημεία, είτε ακόμα και για τη λήξη μιας επιχείρησης. Θα ήθελα να μου πείτε στο πεδίο πώς συνεργάζεστε με τους επαγγελματίες της πολιτικής προστασίας. Πώς συνυπάρχετε? Γενικά η συνεργασία είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ιδίως όταν μιλάμε σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή με τον τοπικό διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι σχέσεις μας είναι σχεδόν πάντα άριστες. Ανταποκρινόμαστε όποτε υπάρχει διαθεσιμότητα εθελοντών και αυτό που είναι πρόβλημα είναι με τα υψηλότερα κλιμάκια. Όταν φτάνουμε δηλαδή προς την κεντρική διοίκηση, το είχε πει και ο κύριος Περιφερειάρχης, εκεί τα πράγματα στενεύουν, οι διάβλοι. Αυτό που μας λείπει και το έχουμε επισημάνει εδώ και πολλά χρόνια είναι η συνεκπαίδευση με τους κλάδους τους οποίους είναι κάτω από την ομπρέλα της πολιτικής προστασίας, όπως είναι η πυροσβεστική υπηρεσία με τον κύριο κορμό της, με τις ΕΜΑΚ και με τις ΕΜΟΔΕ, τώρα τις τελευταίες που ιδρύθηκαν. Έχουμε συνεργασία και με την πολεμική αεροπορία, με τα επτάμενα μέσα της, και με την αεροπορία στρατού και με το λιμενικό. Το τμήμα υγρού στοιχείου της ελληνικής ομάδας διάσωσης σε αυτά τα 35 παραρτήματα έχει 24 διασωστικά σκάφη, εξοπλισμένα με ό,τι πιο μοντέρνο σε τεχνολογία, τα οποία πολλές φορές έχουν βοηθήσει στην απομάκρυνση ανθρώπων που ήταν σε κίνδυνο σε κάποια παραλία την οποία απειλούσε η φωτιά να φτάσει στη θάλασσα. Άρα και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που συμμετέχει. Τώρα, όσον αφορά
την ίδια την πυρόσβεση, όλοι είμαστε εκπαιδευμένοι στις πρώτες βοήθειες και όλοι έχουμε περάσει τα σχολεία της πυροσβεστικής που έχουν να κάνουν με τη δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση. Αν αύριο μπορούσατε να αλλάξετε κάτι, το πρώτο, νούμερο 1 προτεραιότητα, στο πώς λειτουργεί η πολιτική προστασία, στη σχέση των εθελοντών με τους επαγγελματίες, τι θα ήταν? Αυτό που έχω να προτείνω είναι πολλά αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Είναι να γίνει μια σωστή συνεκπαίδευση κατά τόπους με την πυροσβεστική και με τις άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται στις φωτιές, να γίνει αξιολόγηση των εθελοντικών ομάδων, ούτως ώστε να υπάρχουν καταγραμμένα το ποιος μπορεί να κάνει τι, ποιος είναι αποτελεσματικός και ποιος δεν είναι. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες εθελοντικές ομάδες που είναι φαντάσματα, όμως αυτές που είναι ενεργές και σωστά εκπαιδευμένες και επιχειρησιακά αποτελεσματικές δεν είναι γνωστές στην κεντρική διοίκηση. Κάθε φορά που αλλάζει η διοίκηση στην Αθήνα της πυροσβεστικής, ουσιαστικά, θα το πω με απλά λόγια, πρέπει να ξαναγνωριστούμε από την αρχή. Ενώ στις τοπικές μονάδες, στους νομούς και στους δήμους, με τους διοικητές των πυροσβεστικών σταθμών, οι σχέσεις είναι άρεστες, η συνεργασία είναι επίσης άρεστη και πιστεύω ότι μπορούμε και βοηθούμε ουσιαστικά να υποστηρίξουμε το έργο τους. Πάντα είμαστε κάτω από τις εντολές τους. Η κινητοποίηση ξεκινάει πάντα από την κεφαλή, από την πολιτική προστασία και διαχέεται στις περιφέρειες, στις αποκεντρωμένες διοικήσεις και μετά στους δήμους. Και από εκεί και πέρα οι δήμοι, αν έχουν τους δικούς τους εθελοντές, τους κινητοποιούν άμεσα. Όταν είναι εθελοντές που είναι ξεχωριστά σωματεία, όπως η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, εκεί διαχέεται η πληροφορία με διάφορους τρόπους, οπότε κινητοποιούμαστε και εμείς άμεσα. Πολλές φορές ενημερωνόμαστε μόνο από την τοπική πυροσβεστική για να συμμετέχουμε. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ψάξουμε πάλι με δικούς μας πόρους ή μέσω κάποιων χορηγιών. Ξανά είπα, την απόκτηση εξοπλισμού, τη συντήρηση εξοπλισμού, τα καύσιμα για τις μετακινήσεις μας. Είπε προηγουμένως ο συνάδελφος από τη Γερμανία ότι τα πάντα είναι τακτοποιημένα νομοθετικά. Στην Ελλάδα, για να φύγεις από τη δουλειά σου, να πας να λειτουργήσεις ως εθελοντής, εναπόκειται στην καλή θέληση του εργοδότη. Τον υποχρεώνει κανείς. Και πληρώνεις και διόδια, άμα αλλάξεις. Και πληρώνεις και διόδια και πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα τα οποία ανήκουν στην εθελοντική ομάδα. Μπορεί εγώ να πάω και με το προσωπικό μου αυτοκίνητο, που δεν έχω την απέτηση να μην πληρώσω διόδια, αλλά όταν θα πάω με το αυτοκίνητο της εθελοντικής οργάνωσης, οφείλω να περάσω ελεύθερα, μπορεί και να μην χάνω χρόνο. Καύσιμα, επίσης σημαντικό, τέλη κυκλοφορίας. Αυτοκίνητα που έχουν 2.500 και 3.000 κυβικά, τα οποία πληρώνουν φόρο και τέλη κυκλοφορίας, ως να είναι γεωταχή. Κοινώς βάζετε από την τσέπη σας. Είστε εθελοντές και βάζετε από την τσέπη σας. Ακριβώς. Θέλω να ξαναγυρίσω στον κύριο Βενετίδη, έχοντας ακούσει τον κύριο Σαριάννη, έχοντας ακούσει και τους καλεσμένους από τη Γερμανία, που μας έχουν δώσει καλά παραδείγματα τι μπορεί να γίνει. Είστε μια νέα διοίκηση. Τι σας μένει από όλη αυτή τη συζήτηση και τι σκοπεύετε να αλλάξετε ή να βελτιώσετε στην πολιτική προστασία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Κοιτάξτε να δείτε, και σε αυτό το κομμάτι η ελληνική κοινωνία είναι ακριβώς, έχει τα ίδια διαθροτικά προβλήματα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά τα κράτη. Όχι, οι δικοί μας εθελοντές πραγματικά υπάρχουν. Παρότι την ανοργανωσιά εντός εισαγωγικών που υπάρχει, είναι άξιοι επένου, γιατί τους έχω ζήσει. Εγώ μπορεί να είμαι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας τώρα, αλλά προϋπήρχα και πριν και έβλεπα το τι ακριβώς κάνανε. Λείπει αυτή η οργάνωση που έχει η Γερμανία όσον αφορά τον εθελοντισμό. Βέβαια, εδώ θα θέλω να τονίσω ότι από ό,τι κατάλαβα, η γερμανική πολιτική προστασία βασίζεται καθαρά στον εθελοντισμό. Ενώ σε εμάς βασίζεται στους επαγγελματίες με υποβοήθεια του εθελοντισμού. Βέβαια όμως, τον κύριο Σαριάννη το γνωρίζω, τον έχω ακουστά δηλαδή, έτσι, έχει δίκιο σε πολλά, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα τα οποία όσον αφορά τα έξοδα, τον εξοπλισμό, εκεί επαναλαμβάνω και ο Περιφερειάρχης και εγώ σαν πολιτική προστασία, σαν υπεύθυνος,
Έχουμε πει ειδικά τις εθελοντικές ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δεν είναι διαφορετικές από όλη την Ελλάδα, ίδιες είναι, και μάλιστα είναι και κάποιες που είναι φαντάσματα, κύριε Σερήνη, πραγματικά και τα γνωρίζουμε, αλλά τουλάχιστον αυτούς που πραγματικά υπάρχουν και τους έχουμε δει στο πεδίο, θα τους δούμε όλους και θα τους ρωτήσουμε τι ακριβώς χρειάζονται και στα μέτρα του δυνατόν όσον αφορά γιατί θα εξοπλίσουμε την πολιτική προστασία, ενδεχομένως να εξοπλίσουμε και αυτούς σε αυτά που χρειάζονται. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό. Υπάρχουν. Αν μπορώ. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να δώσω την πρώτη ερώτηση στη συνάδελφο. Ήθελα να προσθέσω το εξής, γιατί έχω και προσωπική εμπειρία. Στη Γερμανία η πυροσβεστική υπηρεσία είναι στο 95% εθελοντική. Στο 95% και ένα πολύ μικρό ποσοστό είναι οι επαγγελματίες. Νούμερο 2, είχα την προσωπική εμπειρία, νομίζω πρέπει να ήταν το 2020, όταν η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε βοήθεια από τις Βρυξέλλες, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για τις Πυρκαγιές. Η Γερμανία ανταποκρίθηκε άμεσα και θυμάμαι πολύ καλά, πρέπει να ήταν το 2020, πήγα Κυριακή πρωί στην πυροσβεστική της Βόνης, όπου φεύγανε σε κονβόι αυτοκίνητα, τεράστια αυτοκίνητα της πυροσβεστικής, με τεράστια αυτοκίνητα του Technisches Hilfswerk, τα οποία κατέβηκαν, συναντηθήκαν στην κεντρική Γερμανία με αντίστοιχα αυτοκίνητα από τη Βάδη Βιτεβέργη και οδικά πήγανε και δραστηριοποιήθηκαν στην Πελοπόννησο. Ήταν η δεύτερη φάση των πυρκαγιών. Θέλω να πω με αυτό ότι το Technisches Hilfswerk, όπως το λέει και η λέξη, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μπορούν οι πυροσβέστες να λειτουργήσουν. Δηλαδή, έχουν όλο το υλικό, μαγειρεύουν, στείνουν τις σκηνές, φέρνουν τα στρώματα για να κοιμηθεί, τα ρούχα, όλο τον εξοπλισμό για να μπορούν οι πυροσβέστες να λειτουργήσουν. Και επίσης στη Γερμανία υπάρχει κάτι πάρα πολύ καλό που μπορεί να το μιμηθεί η Ελλάδα, είναι αυτό που λένε Tag der offenen Türen, που σημαίνει ότι είναι μια μέρα που μπορεί το κοινό να έρθει, να επισκεφθεί και να ενημερωθεί τι κάνει η πυροσβεστική και τι κάνει το Technisches Hilfswerk. Είναι κάτι που νομίζω ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε πολλά να διδαχτεί από αυτό, για τον εθελοντισμό, επειδή είναι και το θέμα μας αυτό. Ωραία. Παρακαλώ, μικρόφωνα εδώ πέρα. Έχουμε 2-3 ερωτήσεις εδώ μπροστά. 2 κύριοι και ένας πίσω. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Στέφαν Στέρνμπεργκ. Λοιπόν, στην Ελλάδα, μετά από μια φυσική καταστροφή, πάντα φταίει η κλιματική αλλαγή και η προηγούμενη κυβέρνηση. Ισχύει το ίδιο και στη Γερμανία? Και αν δεν ισχύει, τι θα προτείνατε στην ελληνική κυβέρνηση ή στην ελληνική πολιτεία γενικά για να αλλάξει αυτό το σύστημα? Ευχαριστώ. Παρακαλώ, να μας λέτε και το όνομά σας και αν είστε σε κάποιο φορέα ή σε κάποια εθελοντική ομάδα. Είμαστε από την επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης. Και το όνομά σας. Χαράλαμπος Τζιζικάκης. Ευχαριστώ. Ja, also vielleicht aus meiner Sicht, ich kann jetzt nicht die große griechische Bundespolitik sozusagen bewerten, aber ich habe eine Erfahrung selber gemacht. Ich glaube, aus jeder Naturkatastrophe kann man lernen. Keine Katastrophe gleich der anderen, aber ich glaube, es ist immer wichtig, sich einer kritischen Selbstreflexion zu unterziehen und zu sagen, was können wir besser machen. Und also in Deutschland sind wir auch Könige darin, uns politisch immer den schwarzen Peter zuzuschieben, aber es löst ja am Ende nichts. Wir haben die Verantwortung für viele Menschenleben, für viel Hab und Gut und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe heute sehr viel gelernt hier. Also ich
bin jetzt noch keine 24 Stunden hier in Thessaloniki und ich habe heute in den Gesprächen auch mit unserer Generalkonsulin und so weiter eine ganze Menge lernen dürfen, wie unterschiedlich das ist. Aber ich glaube, weder die griechischen Ehrenamtlichen noch die Hauptamtlichen müssen sich verstecken, weil ich glaube, sie sind eine unglaublich wichtige Stütze der Gesellschaft. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass sie ihren Forderungen auch Nachdruck verleihen gegenüber der Bezirksregierung und auch der großen Politik. Denn sie sind diejenigen, die in der ersten Reihe stehen und wir sind die, die froh sind, dass sie in der ersten Reihe stehen, weil wir am Ende zwar die politische Verantwortung tragen, aber sie tragen die in allererster Linie in dem Moment vor Ort. Also stehen sie dafür ein und ich glaube, dass allein dieses Panel heute zeigt ja, dass man sich damit beschäftigt und dass man sich darüber Gedanken macht, wie es geht. Ich beschreibe aber auch immer, und damit will ich enden, ich glaube, jeder Bürgermeister, jeder Landrat, jeder Ministerpräsident muss sich auch eingestehen, man muss zuerst seine Hausaufgaben vor Ort um den Kirchturm rum machen. Und wenn man die gemacht hat, kann man auf die nächsthöhere Ebene zeigen. Und ich finde, das ist im Moment ein globales europäisches Problem. Wenn irgendwas im eigenen Land nicht läuft, ist Brüssel schuld. Wenn das dann nicht läuft, dann sind das die Klimakatastrophen. Und ich glaube, nein, wir müssen erst mal gucken, und so sage ich es auch immer zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, lasst uns doch erst mal schauen, was wir selber wieder besser machen können in unserer Region. Dann haben wir schon ein ganzes Stück für unsere Bevölkerung getan. Und das wünsche ich Ihnen eigentlich. Πάλι είμαι ο Μίλτος Ομπεράκης από την επίλεκτη ομάδα. Θα ήθελα τον κύριο Μπρόεμ να μας πει ποια η επιλογή των υπευθύνων διευθυντών πολιτικής προστασίας και κατά πόσο έχουν εκπαίδευση στα γραφεία που αντιπροσωπεύουν, αν έχουν επιχειρησιακές γνώσεις ή όχι. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό, είναι κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι χρήζονται διευθυντές, αλλά επιχειρησιακά δεν είναι άξιοι να στείλουν εθελοντικές ομάδες στο συμβάν. Αν αυτό γίνεται και στη Γερμανία. Wir haben in Deutschland an vielen Stellen zwei Leiter. Es gibt den operativen Leiter, der leitet den Einsatz und der hat es von ganz unten gelernt, geübt und Lehrgänge gemacht. So, wenn man der große Chef werden will, dann hat man insgesamt etwa ein Jahr Lehrgänge machen müssen, auch mit Prüfungen, wo man durchfallen kann. Sonst kann man so ganz große Aufgaben nicht wahrnehmen. Und ohne so eine Ausbildung wird man kein Leiter. Dann gibt es den Verwaltungschef, der macht die Verwaltungsarbeit und der unterstützt mit der Verwaltung die Feuerwehr. Zum Beispiel, wenn die Feuerwehr viele Fahrzeuge braucht zum Transportieren, dann kann man ja auch Busse nehmen der städtischen Verkehrsunternehmen. Und da muss man natürlich sagen, wie kommen wir an die Busse ran und sowas. Also diese Zusammenarbeit, die Unterstützung der Feuerwehr im operativen Bereich geschieht durch die Verwaltung, und zwar auf Anforderungen der Feuerwehr. Und auch das THW ist in Deutschland der Feuerwehr unterstellt. Es kann immer nur einen Chef geben an der Einsatzstelle. Das ist klar geregelt. Und was ich mir gerne wünsche, ist, wir sollen uns in Deutschland nicht einbilden, dass wir sagen, unser System kann in Griechenland kopiert werden. Aber Griechenland sollte nicht 100 Jahre brauchen, um auf das gleiche Niveau wie Deutschland zu kommen. Das kann noch ein bisschen schneller passieren. Und das geht los bei gesetzlichen Regelungen mit Verdienstausfall. In Deutschland würde keiner auf die Idee kommen, dass ein Feuerwehrmann den Sprit selbst bezahlen muss oder Mautgebühren bezahlen muss, abgesehen davon, dass es nur wenige Stellen mit Maut gibt in Deutschland. Das ist alles geregelt. Und es ist selbst geregelt, dass zum Beispiel THW-Fahrzeuge, wenn wir im Ausland im Einsatz sind, sind wir dort, ist alles von der Maut befreit. Ein THW-Auto in Blau fährt über die Spur durch, wo man keine Maut bezahlen muss. Und das kann man alles regeln. Das muss aber auch politisch gewünscht sein und es muss dann in der Verwaltungsebene durchgestellt werden. Der Feuerwehrmann erwartet, dass er in seinem Einsatz von solchen Verwaltungszwängen nicht behindert wird, sondern unterstützt wird. Aber nochmal, operativ, dass einer von der Verwaltung hingesetzt wird und du bist jetzt der Chef, das gibt es in Deutschland nicht. Der würde kein Bein auf den Tisch bekommen, auf dem Fußboden bekommen, keinen Fuß auf den Fuß stellen können, wenn der nicht das gelernt hat. Das gibt es nicht. Nicht im operativen Bereich.
Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν στα γραφεία πολιτικής προστασίας το 90% άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το επιχειρησιακό κομμάτι, δεν ξέρουν καν τι είναι το συμβάν και δεν ξέρουν καν πώς πρέπει να ανταποκριθούν σε εθελοντές. Έχουμε έναν ακόμη κύριο που σηκώνει εδώ και ώρα το χέρι για ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ονομάζομαι Αγιαννίδης Γιάννης, είμαι επαγγελματίας πυροσβέστης και θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μπρέμε. Στην Γερμανία, όπως μας είπατε, ο κύριος κορμός αποτελείται από εθελοντές πυροσβέστες και παδρών υπηρεσίες κτλ. Σε μια εκτεταμένη κρίση, ένα πλημμυρικό φαινόμενο ή μια πυρκαγιά, προφανώς θα έχουν επιμεριστεί σε κάποιους εθελοντές τομεάρχες, σε κάποιους τομείς, τους οποίους έχουν δώσει κάποιες αρμοδιότητες για να επιχειρήσουν και να φέρουν εις πέρα στο έργο τους, το οποίο τους έχει να φέρουν εις πέρας. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σε περίπτωση που όλοι αυτοί οι τομεάρχες ενδεχομένως θα πάρουν κάποιες αποφάσεις, οι οποίες κατά την εκπαίδευσή τους, την εμπειρία τους, όσοι επιτοπίζουν όλοι ελπίζουμε και θέλουν να είναι ορθές. Αν κάποιες από αυτές τις αποφάσεις ενός τομεάρχη δεν είναι ορθή και έχουμε αποτέλεσμα απώλειων ανθρώπων κτλ. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στη Γερμανία και ποιο είναι και πώς κινείται η διαδικασία, η δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση μιας τέτοιας λάθος απόφασης που, όπως γνωρίζουμε, η απόφαση έχει πάντα μέσα το ρίσκο. Ποια είναι το νομικό πλαίσιο και ποια είναι η αποφάση της δικαιοσύνης σε ανάλογες περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σε ποιον απευθύνεται, στον κύριο Μπρέμε είναι η ερώτηση? Ja. Es gibt immer wieder mal Fälle, wo vermeintliche Fehler einer Einsatzleitung, in der Regel ist es die Feuerwehr, vor Gericht landen. Ein aktueller Fall in Deutschland ist ein Hochwasser an der Ahr in Rheinland-Pfalz, wo gesagt wurde, der Einsatzleiter hat Fehler gemacht. In dem Fall war es ein Landrat. Und das Gericht hat festgestellt, dass den Einsatzleiter an dem Tod von vielen Menschen und anderen Dingen, was man sich vorwerfen könnte, mal unabhängig von moralischen Fragen, juristisch keine Rolle spielt. Das heißt, per se ist man als Feuerwehrmann nicht davor geschützt, dass man auch vor Gericht gestellt wird und sich erklären muss. Dass aber ein Feuerwehrmann jetzt zum Beispiel ein kaputtes Auto bezahlen muss, das würde nur dann der Fall sein, wenn er total betrunken gegen jede Vorschrift damit gegen Baum gefahren ist. Dann ist er auch persönlich haftbar und dann bezahlt auch seine private Versicherung nicht. Das ist aber ein Extremfall, der so gut wie nicht vorkommt. Aber wir sprechen dann in Deutschland von der Amtshaftung, die geht sehr weit. Das heißt, die Gemeinde übertragt ja dem Feuerwehrmann die Aufgabe, du hast den Auftrag zu helfen, zu retten, und sie übernimmt damit auch eine juristische Verantwortung. Und insofern müsste der Anwalt, also der Feuerwehr muss keinen Rechtsanwalt sich nehmen, das wird im Zweifelsfall von der Gemeinde gestellt. Das ist also ein sehr umfassender Schutz, den wir auch bieten müssen von der staatlichen Seite, weil wir die Ehrenamtlichen, wie man so im Deutschen sagt, nicht im Regen stehen lassen darf, wenn mal ein Problem auftritt, was immer passieren kann. Επειδή έχει περάσει η ώρα, να πάρουμε μία τελευταία ερώτηση, παρακαλώ. Εδώ ο κύριος. Guten Abend, Lazaridis Konstantinos von der Johanniter-Akademie in Hannover. Αν θέλετε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, πείτε μας το όνομά σας και σε ποιον απευθύνετε την ερώτηση. Also, Konstantinos Lazaridis von der Johanniter-Akademie in Hannover. Meine Frage richtet sich an Herr Benedidis und Herr Sarigianis. Wir arbeiten seit 2018 mit dem Rettungsdienst und dem Bevölkerungsschutz hier in Thessaloniki zusammen und haben dabei feststellen können, dass alle Träger, seien sie ehrenamtlich oder staatlich, nicht eine taktische Sprache sprechen. Dass es keine gemeinsamen Führungsgrundprinzipien geht und augenscheinlich nicht den Willen, das zu tun. Meine Frage A an die dezentrale Verwaltung. Gibt es seitens der Regierung und der Behörden grundsätzlich Pläne,
trägerunabhängig gemeinsame Führungsausbildung durchzuführen. Und verzeihen Sie mir bitte den Unterton, Frage an den Vertreter der Ehrenamtler, gibt es den Willen, sich dahingehend zu organisieren, dass es für den Staat Sinn macht, eine solche Ausbildung überhaupt durchzuführen und Strukturen zu schaffen, die über 20 Mitglieder hinausgehen? Also, keine Ahnung, 50 Präsidenten einer Ehrenamtseinheit in Thessaloniki. Danke. Να διευκρινίσω λίγο, δεν κατάλαβα ποιος είστε. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ένα πάγιο αίτημα που έχουμε, θεωρώ, όλοι οι εθελοντές από όλες τις εθελοντικές ομάδες, οι περισσότερες και ποιοτικότερες κοινές εκπαιδεύσεις με τους κλάδους της πολιτικής προστασίας, πρώτα απ' όλα με την πυροσβεστική. Εγώ από τη δική μου ιστορία στην ομάδα ποτέ δεν έχω ακούσει ότι κληθήκαμε να δούμε μία εκπαίδευση της πυροσβεστικής έστω ως παρατηρητές, πόσο μάλλον να κάνουμε κοινή εκπαίδευση. Πράγμα το οποίο θα βοηθήσει στο να έχουμε κοινή χρήση σημάτων, νοημάτων κλπ, ούτως ώστε να φτάσουμε στο σημείο στη φωτιά, δίπλα στα πυροσβεστικά οχήματα, να συνεννοούμαστε αυτό που λέμε με κλειστά μάτια. Και ένα καινούριο αίτημα τώρα που έρχεται στο μυαλό μου είναι ότι η πυροσβεστική εδώ και αρκετό καιρό χρησιμοποιεί αυτό το λογισμικό, το Engage, το οποίο βοηθάει στην τοπογραφία και στο να βλέπει ο ένας τον άλλον που είναι, και θεωρώ ότι εφόσον εμείς συμμετέχουμε ως εθελοντές θα πρέπει να πάρουμε πρόσβαση και εμείς, διότι είμαι εγώ στη φωτιά και μου λέει ο επικεφαλής πήγαινε να βοηθήσεις το ε9 και πρέπει εγώ με το ε9 να το ανακαλύψω είτε με κινητά τηλέφωνα είτε με ασυρμάτους ψάχνοντας από τη δική μου διεύθυνση επιχειρήσεων, ενώ αν είχα την εφαρμογή σε ένα λάπτοπ ή στο κινητό μου θα μπορούσα να βρω το σημείο ακριβώς που βρίσκεται και που χρειάζεται βοήθεια και να ψάξω να βρω την κοντινότερη διαδρομή. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντική παράμετρος, είτε για άνθρωπο που κινδυνεύει, είτε για άνθρωπο που θέλει βοήθεια. Τώρα, είναι πάγιο αίτημά μας, με τον νόμο 4662 προβλέπεται και έχει δημιουργηθεί μια ακαδημία για την εκπαίδευση των εθελοντών, η οποία έχει έδρα την Αθήνα και σε πρώτη φάση ακούστηκε ότι θα πρέπει όλοι οι εθελοντές να κατεβούν εκεί με βάρδιες για να εκπαιδευτούν. Πράγμα που είναι ανέφικτο, σας είπα γιατί. Ποιος εργοδότης θα δώσει άδεια στον υπάλληλό του που είναι εθελοντής να φύγει μέρες για να πάει να κάνει αυτή την εκπαίδευση? Και ποιος θα πληρώσει τα έξοδα όταν δεν θα πληρωθεί τα μεροκάματα για τα οποία θα λείψει? Αυτά όσον αφορά τους εθελοντές. Υπάρχουν και άλλα πράγματα να πούμε, αλλά δεν έχουμε φαντάζομαι το χρόνο. Ναι, έχουμε ένα λεπτό ακόμη μέχρι να κλείσει. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Ναι, πραγματικά αυτό που ρωτήσατε είναι το πιο ιδανικό για να γίνει. Επαναλαμβάνω, υπάρχει πρόβλημα με θεσμικού πλαισίου. Είναι αυτή η γραφειοκρατία που λέμε. Δηλαδή είναι θέμα του κεντρικού κράτους. Μπορεί νομοθετικά, όπως είπε ο κύριος Τζαραγιάννης, να λέει ελάτε στην Αθήνα να σας εκπαιδεύσω. Τι το καλύτερο μπορεί να γίνει, βέβαια είναι θέμα θεσμικού πλαισίου. Να γίνονται εκπαιδεύσεις κατά τόπους. Η συνεργασία, επαναλαμβάνω, της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής πολιτικής προστασίας με τις εθελοντικές ομάδες είναι άριστες. Το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, είναι σε κεντρική διοίκηση. Όσον αφορά για τις αδειοδοτήσεις, εκεί που οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπόλοιποι υπάλληλοι παίρνουν άδειες για αιμοδοτικές, για να δουν τα παιδιά τους, ένα σωρό. Δηλαδή, πολύ δύσκολο θα ήταν να βάλουν και μια άδεια για εθελοντικούς σκοπούς. Δηλαδή, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα. Θέληση υπάρχει. Επαναλαμβάνω, είναι κολλήματα γραφειοκρατικά και θεσμικά κυρίως. Αυτά εμείς θα τα θέσουμε στην. Αν μας ρωτήσουν. Πολλές φορές τα λέμε χωρίς να μας ρωτάνε. Δεν ξέρω αν τα λαμβάνουν υπόψη. Πάντως, το ιδανικό θα είναι να γίνονται συνεκπαιδεύσεις, γιατί εμείς έχουμε επαγγελματίες πυροσβέστες και έχουμε και καλούς, μαζί με τις εθελοντικές ομάδες. Αν το καταφέρουμε, νομίζω ότι θα λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Αν συμφωνείτε, κύριε Σεριγιάννη.
Σας ευχαριστώ πολύ όλους και τους ομιλητές στο πάνελ και το κοινό μας που έκανε πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Νομίζω ότι έχει πολλά να μάθει μία από την άλλη πλευρά. Κύριε Βενετίδη, ακούσατε παραδείγματα για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους εθελοντές και έχετε και πολλά να μεταφέρετε στην κεντρική εξουσία για πράγματα που μπορούν να διορθωθούν. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά. Την Ελληνογερμανική Συνέλευση που μας έφερε όλους εδώ κοντά για να συζητήσουμε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και περιμένουμε και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Συνέλευσης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, αν είναι κοντά μας οι ομιλητές από το πρώτο πάνελ, να ανέβουν πάνω για μία φωτογραφία.